Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga-Kommentierung der 5. Runde hier aus Baden-Baden. Mit dem Spitzenkampf SC Viernheim gegen die USG mit meiner Wenigkeit. Aber nicht nur, denn ihr seht, dass der Platz neben mir noch unbesetzt ist. Mein rechter Platz ist frei und ich wünsche mir gleich die Angelika herbei. Also wir sind heute zu zweit, denn es ist ein besonderer Spieltag. Die Top-Begegnung des Meisters aus dem Vorjahr gegen den Vizemeister. Die Partien sind auch schon losgegangen, aber eben noch nicht in der Übertragung. Deswegen sind wir ein bisschen später dran. So müsste das aussehen. Und haben jetzt erst den Stream gestartet. Sagt erstmal Bescheid, ob ihr uns gut hören und sehen könnt. Also mich bisher. Moment, jetzt ist das hier andersrum. Mit unserer Sitzanordnung. So, das werden wir gleich dann noch. Oder machen wir es direkt. Sagt ihr mal, ob ihr mich gut hören und sehen könnt. Wir haben noch ein kleines Mikrofonproblem. Unser eigentlich vorgesehenes Mikro für diesen Einsatz ist noch ein bisschen am Streiken. Deswegen haben wir gerade mein Laptop-Mikro, das den Job übernimmt. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir gleich noch ein anderes externes Mikrofon zur Verfügung gestellt bekommen. So, oh, jetzt habe ich meinen Großmeistertitel vergessen. Das geht natürlich gar nicht. Was bin ich nur ohne meinen Großmeistertitel? Ich habe den YouTube und den Twitch-Chat. Sorry für alle Headphone-User, falls das zu laut war. Ich habe den YouTube und den Twitch-Chat im Blick, zumindest so ein kleines bisschen. Und da höre ich Angelika herankommen. Das hört man nämlich ganz einfach, denn es gibt nicht so viele Schachspieler mit Stoppelschuhen. So, ich war so frei, Angelika, den Stream zu starten. Ja, klar. Sorry. Kein Problem. Ich wollte mal gucken, ob alles funktioniert. Aber schön, dass du da bist. Ich habe dich gerade schon angekündigt, aber du kannst dich gerne vielleicht noch mal kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht so gut kennen, was aber sehr, sehr wenige sein werden natürlich. Ja, ich freue mich erstmal sehr, dich hier zusammen mit dir diesen sehr großen Kampf heute Viernheim gegen Baden-Baden begleiten oder helfen bei der Kommentierung. Und ja, mein Name ist Angelika Valkova. Ich komme ursprünglich aus der Ukraine. Ich wohne in Deutschland, hier nicht so weit eigentlich von Baden-Baden, Karlsruhe. Viel näher dran als ich zum Beispiel. Ja, viel näher. Ja, mein Weg von gestern hierhin war wahrscheinlich am einfachsten von allen Spielern und alle, die eingereist haben. Du wohnst darf man das sagen, darf man dich doxen? Du wohnst in Karlsruhe, also nicht so weit. In Karlsruhe, ja. Und es natürlich freut mich sehr, dass man die Bundesliga-Partien streamt und schaut, weil es vor ein paar Jahren war es nicht der Fall. Ja, es ist mal frisch neu und das ist ganz gut, dass Viernheim das macht und du bist der Chef von dieser ganzen Kommentierung. Heute bist du der Chef. Zusammen, wir können das teilen. Zusammen, ja. Flache Hierarchien. Ja. Und ja, sonst, also ich spiele auch selber Schach noch. Mein Rating ist ungefähr 2000. Jetzt ein paar Turniere vorher habe ich gespielt. Nicht so gut, nicht so erfolgreich und deswegen habe ich jetzt 2001. Also ich bin noch bei 2000 geblieben, aber ich war ganz nah zu 2-1. Mein Ziel war, den WM-Titel zu bekommen, aber ich habe letztes Jahr nicht geschafft. Deswegen dieses Jahr, jetzt ist frisch neu, wir haben neues 2025 und das ist ein guter Vorsatz für das neue Jahr. Genau, das ist ein Titel. Und ja, ansonsten, ich habe auch Chessborn, ich streame sehr oft auf Englisch meistens, aber manchmal auch auf Deutsch. Und ja, ich studiere noch eigentlich in Karlsruhe im KIT. Deswegen mache ich viel. Aber Schach natürlich ist mein Leben, kann man sagen. Ich mag Schach sehr und deswegen bin ich auch hier. Ja, sehr schön. Also für alle, die Angelikas Kanal nicht kennen, Angelika sagst du immer, ne? Angelika Chessborn. Check mal aus bei Twitch. YouTube hast du keine Präsenz, oder? Ja, muss anfangen auch.
den Ansatz für 2025 sein. Auch ein guter Und für Vorsatz. dich? Ich habe einen privaten YouTube-Kanal, aber den nutze ich sehr unregelmäßig und auch nur, wenn ich private Aufträge bekomme, zum Beispiel simultan gegen einen Schachverein oder sowas in der Art. Aber ich habe natürlich den Chessemy-Kanal, wo wir sehr viel Content hochladen. Also den könnt ihr auch mal abchecken. Chessemy TV, sowohl bei Twitch als auch bei YouTube. Aber genug der Werbung. Apropos Kanäle, du bist auf Instagram sehr aktiv, ne? Und du hast gerade, das war auch der gute Grund, dass Angelika etwas später hinzugekommen ist, du hast gerade einige Fotos und Videos gemacht von vor Ort. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wer alles da ist, wen du gesehen hast, was du Aufregendes erlebt hast oder vielleicht sogar ein paar Fotos in die Kamera halten, wenn du möchtest. Kann ich machen. Also also natürlich sehr viele spannende, also Matches auf jeden Fall. Wir haben auch Brett 1, beide ganz jung, also ich glaube, die sind gleich Alter sogar, mit Weiß Nodirbek, mit Schwarz Firouzja, also es ist auf jeden Fall ein Top-Match, den wir verfolgen werden. Also lass mir ein Foto von... Alireza hat heute seine absolute Premiere in der Bundesliga. Er hat noch nie gespielt, aber heute dann schon zum ersten Mal. Wie ihr wisst, es wird vermutlich ein Dreikampf um den Titel werden, wobei Viernheim leider inzwischen die schlechteren Karten hat, weil wir schon gegen Hamburg und gegen Bremen was abgegeben haben. Also ich weiß nicht, ob ich das sehen kann. Ja, warte mal, ich Genau, mache hier Vorbild. ist das Foto von Nodirbek. Das ist ein bisschen nicht so unscharf, aber... nicht so scharf wie wir beide. Ja. Und noch von Firouzja. Lass mich schauen. Das sieht gut aus. Ja. So sieht er aus, der Leibhaftige. Ja, mit den Brillen und wahrscheinlich neue Hairstyle. Ich weiß nicht, ob er wechselt irgendwie, finde ich. Er ist ja auch Modedesigner. Da muss man ja auch sich immer wieder neu erfinden. Was trägt er eigentlich heute? Habe mich nicht bemerkt. Ja, du bist doch auch vom Fach. Ja, ich musste schauen. Ich habe nicht gesehen. Irgendein Hoodie. Ein Hoodie. Wir brauchen später deine professionelle Einschätzung zum Dress aller involvierten Schachspieler. Ein bisschen Schach machen wir auch noch, aber ihr seht, die Züge sind noch nicht da. Ihr seht das mehr oder weniger. Also unter uns beiden ist das Match im Überblick. 8 Partien. Ja, sobald hier die Züge reinkommen, beginnen wir auch natürlich mit der Partiekommentierung. Es gibt aber noch Probleme vor Ort mit der Partieübertragung. Wir haben 15 Minuten Delay. Das heißt, wir sind 20 Minuten, haben wir jetzt vom Partiebeginn verpasst. Wobei es gab noch eine kurze Rede. Wie lange ging die? Also wann haben die gestartet? Ja, Hast du das im Blick? Ich glaube, offiziell haben sie so 14:10 Uhr gestartet. Das war alles ein bisschen spät, weil sie haben jemanden noch von Kränke gewartet, der dann alles vorstellen wollte. Und ich kann auch genau die Uhrzeit sagen, weil dann habe ich auch Videos aufgenommen. Also eigentlich 14:05 Uhr haben sie gestartet. Ich kann leider nicht sehen auf ihrem Handy. Sie hat so einen Sichtschutz, ne? Damit man in der sorry. Bahn komische Fotos und Videos sich angucken kann und der Nachbar, was? Ja, sorry. Jetzt sehe ich auch was. Genau, ja, zeig doch mal das Video, das ist doch interessant vielleicht. So, Video ist dann nochmal ein bisschen professioneller. So sieht das aus. Die ersten Züge, die Handshakes, Handschütteln. Wie heißt der Saal nochmal? Kristallsaal? Kristallsaal, genau. Es gibt oben, habt ihr gesehen, diesen Leuchter. Kristallsaal im LA8 in Baden-Baden. Kommt vorbei, wenn ihr aus der Nähe seid. Wir können es nur empfehlen, es ist wirklich wunderschön hier. Das ist der Spielort und der Vereinsheim von Baden-Baden. Teil von der Eröffnungszeremonie. Da sieht man auch Stefan hinter dem Mann. Genau, unser Mannschaftsführer Stefan Martin und Sven Noppes. Den kennt man natürlich auch. Hier dieser Mensch im hellen Anzug, wer ist das? Der sieht sehr sportlich aus. Casual chic. Okay. Ja. So, ja, also es war ganz nett. Also ich mag eigentlich diesen Saal, weil es ist sehr hell hier. Sehr schön. Und sehr gut, angenehm natürlich Schach zu spielen. Ja, man muss nur aufpassen, dass man nicht direkt unterm Kronleuchter sitzt und dann Erdbeben kommt. Das ist das Einzige, glaube ich, worauf man aufpassen muss. Aber sonst ist das ja wirklich sehr angenehm. Und es wurde eigentlich interessant aufgestellt, so dass man in der Mitte die ungerade Bretter hat. Das heißt 1, 3, 5, 7 von beiden Matchen. Also das heißt, die ersten Bretter sind nebeneinander
und dann 3, 5, 7 und von außen, quasi am Fenster sind dann 2, 4, 6 und 8. Diskriminierung der geraden Zahlen. Marginalisierung Ja. der Nicht-Primzahlen. Aber ich weiß nicht, für wen eigentlich es besser ist. Für die Zuschauer wahrscheinlich. Ja, ne? Und das, ja. ja, aber für die Zuschauer ist ganz angenehm, das eigentlich beobachten und schauen. Es gibt auch unten, unter dem Kristallsaal, ist der Spiegelsaal. Und da sitzen Zuschauer. Ich weiß nicht, ob die schon da sitzen, aber dort gibt es einen Raum für Zuschauer vor Ort. Da wird auch unsere Kommentierung übertragen. Also kommt vorbei, wenn ihr in der Nähe seid. Baden-Baden ist ja sowieso ein wunderschöner Ort. Grün, blau, also es ist grün hier, es gibt viel Wasser und es ist natürlich eine schöne Altstadt und sehr wohlhabend die Stadt, sehr beliebt bei Touristen auch und ja auch ein Kurort. Ja, und hier gibt es eine schöne Allee, Lichtental-Allee, eine der größten wahrscheinlich Allee oder Ja, da eine sind der wir ja. schönsten. LA8 ist Genau. Lichtenthaler, Berger, Ja, das ist das genau. Lichtenberger, Lichtental. Lichtenthaler Allee 8. Da sind wir jetzt gerade. Jetzt alle können kommen und Jetzt könnt ihr alle zuschauen. Ja, aber das Haus ist groß, ihr wisst nicht, wo wir sitzen. Genau. Leider. Wir würden uns natürlich über Gesellschaft freuen. Gut, wir haben einige englischsprachige Zuschauer, die sind, glaube ich, auf der Suche nach der Magnus-Partie. Ach so, ja. Die werden wir heute auch mal anschneiden, aber das ist nicht unser Hauptauftrag. Wobei, ehrlich gesagt, können wir das mal machen. In der Zwischenzeit, während wir noch auf die Partien aus Baden-Baden warten, können wir tatsächlich einmal Magnus über die Schulter schauen. Sehr gerne. Das war diese zweite, ja. Genau. Yes. Der heute für St. Pauli sein Debüt gibt gegen Max Warmadam, wie es aussieht. Oh, und entweder ist er zu spät gekommen oder es stimmt was mit der Übertragung nicht oder er ist hier schon aus der Theorie. Was meinst du, ist das wahrscheinlichste Szenario? Ich denke, wahrscheinlich ist es zu spät, also, weil er kommt immer zu spät und ich schaue auch mir an und ich sehe alle anderen Bretter und ich sehe auch die Uhrzeit von jeder Partie, das heißt, alles ist pünktlich angefangen und ich denke, ja, Magnus ist wie immer ein bisschen spät. Wahrscheinlich befolgt er noch nicht mal den Dresscode. Oder vielleicht schlägt er seinem Gegner nachher vor, dass beide die Partie gewonnen haben. Das geht ja heutzutage. Oder ist er mit dem Fahrrad gekommen? Vielleicht. Wie bei der Olympiade. Okay. Das ist ja auch ganz interessant. Erwin Lamy immer sehr gut vorbereitet, spielt hier beschleunigten Drachen, was man eigentlich nicht macht, weil man weiß, man steht besser als Weißer mit dem Marocci-Aufbau. Aber Dame B6, das ist so ein neuartiger Versuch, Weiß ein bisschen zu verwirren, bringt am Ende auch nicht viel. Man geht beim Springer weg und hat dann trotzdem diesen typischen langfristigen Raumvorteil mit den beiden Bauern hier aus dem Marocci. Aber da gibt es so ein paar Engine-Ideen, wo die Engine jetzt sagt, neuerdings sagt die Engine, Marocci ist nicht komplett verloren für Schwarz, was natürlich alle überrascht, mich am meisten. Da werden wir vielleicht auch noch ein Auge drauf haben. Aber natürlich auch auf diese Partie. Wahrscheinlich ist Magnus wirklich gekommen, hat den Zug gemacht und dann ist er erstmal verschwunden, holt sich ein bisschen was zu essen, was zu trinken, guckt vielleicht aus dem Fenster. Ja, ich denke hauptsächlich, dass er dabei ist, weil ich glaube 30 Minuten ist Grenzeit oder 15 Minuten zwischen. Nee, ich glaube 30, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Ja. Mr. Tompkins sagt, Magnus hat eine Ewigkeit über seinen ersten Zug nachgedacht. Ja, okay. Insofern wir Mr. Tompkins vertrauen können, gehen wir mal mit dieser Version. Ja, wenn jemand jetzt in Hamburg ist und das zuschaut, wahrscheinlich kann es das sagen, aber... Du meinst, sie haben nichts Besseres zu tun, als uns zuzuschauen, während sie vor Magnus stehen? Ja, kann sein. Wahrscheinlich schauen sie, weil wir haben auch auch sehr wichtigen Kampf für diese Saison, weil wir haben erstmal haben wir den Champion, also den Meister Viernheim von letzter Saison und Vizemeister. Wie viele Jahre waren Baden-Baden jetzt die Meister? Also mehrere Jahre. Ich glaube 13 Jahre hintereinander. Und jetzt ist dieser sehr wichtige Kampf. Schauen auch, was war eigentlich letzte Saison. Ja? Das war auch ein unglaublicher Match und sehr spannende Partien. Und einfach so schnell Remis zu spielen und dann nach Hause gehen, wird das auf jeden Fall nicht heute sein, weil
Später gibt es noch den Kampf gegen Düsseldorf eigentlich. Mhm. Auch sehr starke Mannschaft. Genau, das sind die 3 Mannschaften, die ich vorhin meinte, als es darum ging, wer den Titel unter sich ausmachen würde. Düsseldorf ist eigentlich sogar nominell Favorit. Weltmeister Gukesh spielt dort noch nicht mal an 1. Ich glaube an 3. Das ist Erigaisi, Nepo und dann Gukesh. Ich weiß nicht, ob sie heute, wir können das mal gleich nachgucken. Ja, ich denke, es wäre interessant schauen, wer jetzt für Düsseldorf spielt. Oder das erstmal. Das ist ja interessant hier. Das höchste. Nee, guck mal, es war ein Übertragungsfehler. Mr. Tompkins, bitte, ja, bitte keine falschen Informationen streuen. Wo sind wir denn hier? Es kam G6 und der gilt aber eigentlich als ungenau. Man sollte jetzt nicht Läufer G2 oder Springer C3 Sklave spielen, sondern D4 ist tatsächlich der beste Zug. Ich kann mich an eine Partie Seravan gegen Karpov erinnern, wo Karpov auch hier G6 spielte im zweiten und nach D4 große Probleme bekam. D6 hat er auch gespielt. Aber und hier hat Seravan geschlagen. Ja, man muss ein bisschen aufpassen. Langfristig ist dieses Endspiel für Weiß unangenehm mit diesen Bauern. Hier sind viele Felder schwach und später gibt es hier Probleme, diese beiden Felder zu kontrollieren. Aber in diesem Fall, weil G6 so schwächend ist, kann Weiß hier sofort versuchen, die Rochade von Schwarz, die ihm fehlt, auszunutzen, also den unsicheren König auszunutzen. Es kam dann in der Partie Springer C3 und die typische Reaktion C6. Und jetzt F4, Angelika. So kann man Karpov noch schlagen. Öffnet die Stellung, versucht mit dem Läufer dorthin zu kommen, dass König C7 nicht mehr geht und Seravan fegte ihn hier quasi vom Brett. Hatte noch technische Schwierigkeiten, aber am Ende hat er gewonnen. Und eigentlich spielt man so nicht mehr an schwarzer Stelle. Dieser Zug F4, der ist ganz essentiell, denn nach Springer F6, sorry, ich spreche noch kurz aus, dann kannst du alles gut. erklären. Alles gut. F6 gibt es keine Dynamik mehr für Weiß. Ihr seht das auch direkt am Balken. Ich hoffe, ihr seht das. Springer ist sehr traurig auf der Genau. Die Bauern dominieren den Springer und es gibt kein Spiel, kein dynamisches Spiel und Schwarz spielt ganz entspannt und später dann eben auch mit diesen beiden Feldern versucht dann auch den Bauern vorzuschieben und irgendwo ergeben sich dann Schwächen im weißen Lager. Und dieser Bauer auf C4, der schwächt halt zu beiden Seiten. Man kann auch nicht den mal eben spielen. Wenn man sowas wie A3 spielt, wird hier schwach und die Figuren haben auch ein Feld. Ich musste gerade, sorry, das musste einfach raus. Ich muss meinem Bildungsauftrag als Schachtrainer nachkommen. Jetzt darfst du kurz oder auch lang erzählen. Ich wollte nur dich unterstützen in dieser Frage wegen der C4 Bauer, weil ja eigentlich man würde sehr gerne tauschen. Man würde den C4 Bauer zurück auf C2 haben und E-Bauer irgendwo auf E4. Dann könnte man diese Stellung spielen, könnte man Läufer C4 machen. Aber ja, in dieser Stellung natürlich geht das nicht. Aber wir sehen, dass Max hat nicht genommen. Er ist nicht so klassisch gebildet wie ich. Was sollen wir sagen? Aber Max war mit dann, er hat auch ein paar Chessable-Courses, glaube ich. Also er studiert viel. Natürlich auch, er ist der starke Spieler. Einer der Top... Nicht? Das ist Spaß. Einer der Top-Spieler von... ich bin nur neidisch. Ich habe mit Max viele Jahre in der Mannschaft gespielt in Belgien und ich saß immer vor ihm. Gut, er ist natürlich deutlich jünger und besser aussehend als ich, aber ich bin das gewohnt, etwas besser als er zu sein. Und dann, während Corona, ist er von 2,480 oder so, ist er auf 2,630 oder so. Also er hat viel Schach gemacht, auch viel gestreamt. Ihr kennt vielleicht seine Kanäle auch bei Twitch und vielleicht auch bei YouTube, aber vor allem bei Twitch. Und hat sich so verbessert, jetzt bin ich einfach nur neidisch. Also er weiß schon, was er macht, aber er ist trotzdem noch jung und ja, wahrscheinlich klassisch nicht ganz so gut ausgebildet wie Magnus, der aber auch das hier spielt. Ich weiß nicht, vielleicht wissen die das auch beide, diese Vorgängerpartie, und das ist natürlich nicht die einzige Partie, auch wenn man das mit der Engine analysiert. Das ist keine gute Variante für Schwarz, aber vielleicht haben sie sich überlegt, Magnus wird Max vielleicht doch in diesem Endspiel überspielen. Aber ja, wenn Magnus das spielt, ist er bereit auf jeden Fall. Nur kurz zu Max wollte ich sagen, als er gestreamt hat, einmal haben wir sogar zusammen gestreamt. Also wir hatten einen Sub-Battle, so heißt das, also den Battle von den Camp von den wie heißt es, Subscribers, genau, die Abonnenten spielen gegen sich. Genau, die Abonnenten von meinem Kanal und sein Spiel gegen, ich glaube, ich habe gewonnen, aber ich glaube, ich kann nur so gegen Max gewinnen, also echte Schachpartie würde ich nie gegen Max gewinnen. Er ist schon sehr, sehr stark geworden und einer der
Nationalspieler von Holland. Ne? Wir haben Anish, dann haben wir Jordan und danach sind alle Wetten offen und ich glaube, er kontestiert da unter anderem auch den dritten Rang. Er hat eigentlich angefangen zu studieren. Ich weiß nicht, ob er das noch ernst nimmt, wahrscheinlich nicht. Würde ich nicht. Ich würde einfach Schachprofi machen. Ähm, Wobei, das kann man philosophisch nochmal tiefer diskutieren. Aber er nimmt seinen Schach schon sehr ernst. Trotzdem muss man natürlich sagen, zwischen den beiden liegen halt 200 Punkte. Ne? Ja klar, und Ja. Springwerf 3 wurde gespielt, also nicht geschlagen, sondern erstmal Springwerf 3, mehr Druck auf den E5-Bauer ausüben und fragen, was man möchte. Möchte man Läufer G7 jetzt spielen oder wie würde man dann das weitermachen? Oder E4? Ich finde, es bietet sich E4 an. Ist das eine Provokation? Weil dann später in der Partie kann man nicht so leicht D5 spielen und man den kann Bauer F5 spielen. Ich denke, E4 ist ein guter Zug. Ich weiß nicht, warum Magnus so lange nachdenkt. Mr. Tompkins, unser Fake News-Informant. Nee, Spaß. Danke, wir sind für jede Info. Das wird schon stimmen. Er hat gesagt, er hat irgendwie 5 Minuten für den ersten und 4 für den zweiten überlegt. Vielleicht genießt er einfach die große Bühne. Es gibt ja bestimmt auch da Kameras, die auf ihn gerichtet sind. Also, das sieht so aus. E4 gewinnt nur Raum, aber kein Tempo, keine Zeit. Ihr seht, der Balken mag das nicht. Weiß fängt sofort an, diesen Bauern zu attackieren und kann ihn sofort weghebeln. Ich habe mir keine Engine am Laufen. Ich weiß das, weil ich das meinen Schülern schon häufig erklärt habe. Und jetzt kann man mit dem Springer nehmen und auch mit dem Bauern nehmen und dann verschiedene Aufbauten spielen, so oder so. Und überall steht Weiß deutlich besser. Das ist im Bereich von +1. Oder so und dann später langsam aber sicher E4 vorbereiten. Dieser Bauer ist sehr schwächend, der limitiert hier den Läufer, auch später den Turm und schwächt den König. Und Schwarz hat eine sehr schlechte Entwicklung. Aber wenn ihr E4 jetzt mit Tempo kommt, sieht das ganz anders aus. Jetzt gewinnt Schwarz ja zusätzlich Zeit. Der Springer geht meistens hier hin, kommt aber F5 und er kann dann später so ins Spiel zurückkehren, aber das dauert alles Zeit und Schwarz steht hier viel stabiler. Weiß nicht, wie es jetzt weitergehen könnte, vielleicht auch F3 oder erstmal weiterentwickeln, aber das ist spielbar, ja, wie du siehst. Das ist der große Unterschied. Wann ist E4 gut? Wenn es gleichzeitig ein Tempo gewinnt. Wann ist E4 nicht so gut? Wenn es nur an Bauern vorbeizieht. Aber man muss nicht E4 spielen. Kann auch Läufer G7 spielen. Ich denke, hier wäre das Endspiel nicht mehr so problematisch, weil Weiß eben diese Idee mit F4 nicht mehr hat. Und jetzt schafft er es, die Stellung nicht zu öffnen. Er schafft es nicht, die Stellung zu öffnen oder gegen den König Druck auszuüben. Deswegen wäre Läufer G7 hier spielbar. Ich denke auch Springer D7 ist in Ordnung. Schlagen sollte man nicht, weil diese Struktur ist für Weiß langfristig deutlich angenehmer. Und das ist übrigens der Grund, dass überhaupt D4 hier kommen könnte, weil zum Beispiel in der Stellung ist es schlecht. Die Dame muss raus, man verliert wieder Zeit, das beste Feld ist wahrscheinlich zurück und dann hat Schwarz hier sofort aktive Ideen als Kompensation für seinen kleinen Raumnachteil. Wenn man jetzt D6 spielen würde, dann wäre man etwas passiv. Aber in dem Moment, und das ist der Grund, warum D4 so gut ist, wo G6 kommt, dann gewinnt man hier ein wichtiges Tempo. Und dann würde Springer C6 vielleicht noch kommen, aber hier gibt es dann viele Möglichkeiten für Weiß, inklusive Läufer G5, was Läufer E7 entweder erzwingt oder Schwarz das Rochaderecht raubt. Das ist nicht so schön. Man kann aber auch, ich glaube, die Engine mag auch hier einfach so fortzusetzen und sogar, ich weiß nicht mehr ganz genau, vielleicht sogar zurückzugehen. Man kann eigentlich scharf geben, dann irgendwohin weg. Hier hat Schwarz dann diesen Entwicklungsplan. Aber da gibt es Partien der Datenbank, man kann ja auch Läufer H6 spielen, aber erstaunlicherweise mag die Engine hier sogar diesen Rückzug, glaube ich. Und hier sieht man aber trotzdem, dass Schwarz nicht ganz, okay, nicht dahin, vielleicht ein anderes Feld. Oder vielleicht war es hier, ich weiß es nicht, ich habe das früher mal analysiert. Naja, man sieht so oder so, finde ich, dass Schwarz nicht ganz so viel dynamisches Spiel hat gegen die Dame und Zeit gewinnt. Und dann ist diese Struktur sehr, sehr schön. Ja, und in der Partie eigentlich Springer D7 wurde schon gespielt. Also du hast eine der Züge vorgeschlagen, Läufer G7 oder Ich habe einfach 3 Züge vorgeschlagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass irgendeiner davon der Treffer ist. Ja, genau. Aber ja, wahrscheinlich hat Magnus einfach entschieden, nicht Zeit einfach so zu verschwenden mit dem F4, weil das ist Zeitverlust sozusagen, aber weil Zeit ist auch eine Figur, kann man sagen. Ja? Okay. Also Zeit nicht im Sinne, dass wie viel Zeit man auf der Uhr hat, sondern die Zeit, die schachliche Zeit.
wie viele Tempos man benutzt, wie viele Züge man spielt. Guck mal, dein Trainer ist im Chat. Ist das nicht dein Trainer? Julia Papp ist mein Trainer, ja. Julia? Es ist ein ungarischer Name, es ist ein bisschen schwierig auszusprechen. Aber ja. Wir werden später übrigens auch Englisch sprechen. Maybe now for our English viewers. Today is going to be a multi-language stream. Right now we're talking German because this is the German Bundesliga. We represent German clubs and we're hired by the German Bundesliga and the German club of SC Viernheim in particular. But later we'll have some guests, we'll have interview partners, and most of them will only be fluent in English, and then we'll switch back and forth. So everyone who speaks only English but not German, which I can see there are plenty of you guys in the chat, stay tuned, because we will switch back and forth every now and then. And if we switch back to German right now, then this is a great opportunity for everyone to learn some German, right? Yeah, exactly, definitely. At least some chess German. Chess German, the most important type of German. Maybe first thing we can do now is to teach everyone the pieces in German. Go ahead. All right. Because Angelika, yes. In German it's Angelika, yes. But you're more international. Angelika actually studies German studies, right? Yes. What's Germanistic and German studies? German correct. studies. Yes. Yeah. All right. So we have the king, the piece without which we cannot play chess. There can be two kings at the end of the board. It's König. Then we have the queen, Dame, die Dame. So the dame. Yeah, the dame. There is an English word, yes, the dame. Yes, actually, you're right. Yeah. I know everything about dames. Yes. On the chessboard one, unfortunately. The bishop is Läufer, from the verb laufen, which means going, walking, right? So he's walking very, very long distance. There is a knight, which the name is Springer, which actually makes a lot of sense in German, I would say, because Springer means jumper, so he's jumping, and that's why he's jumping like over the pieces. Is it because horses sometimes wear jumpers? Maybe, and they're jumping over the fences. In their jumpers. In jumpers like a tracksuit, right? Yes. It's also jumpers. You can say jumpers. Yeah. The runners and the jumpers. Yeah, the runners and the exactly. We're very pragmatic people. Yeah, Germans are very pragmatic. Because bishop and knight, how do you know bishop? How does bishop walk? In the church. Diagonally, apparently. Yes. Sometimes they have checkered floors, and there's, you know, this meme. In the church. This meme where the Queen of England, Queen Elizabeth, is in the church with some church guy. You know, it's like a meme, yeah, and then she's threatening to take him because they have a checkered floor. Big meme. Maybe we can look it up for later. I think I remember that. Yeah. It's more funny if you see it than if I explain it. We'll try to find it. I butchered it. Yeah, so the rook is the Turm, which also makes sense because it looks like Turm. Like actually, in German language, pieces make a lot of sense. Like compared, for example, to English. Like sometimes it doesn't make much sense. So the Turm, it means the tower, which looks actually like tower. And we have the pawns, Bauer. Actually, this I don't know. Farmer. Bauer is like farmer. It's farmer, yeah. So peasant. That doesn't make so much sense. Probably. Well, it's so it's like a peasant. Peasants are not very valuable, apparently. At least in the Middle Ages, one could consider it that way. And you have a lot of them, and they start and they die first. So very logical. Oh. But being up one farmer can win you a game. Absolutely, yeah. If you have even one more farmer, the other one might starve first. Your opponent might starve first. Exactly. So yeah, we can switch back to German now. As you please. I think people are reasonably happy with our. We can also continue in English. For me, maybe you speak English, I speak German, or the other way around. Yes. Maybe we can also switch from time to time. Yeah, just alternate words. One German, one English. Okay, we'll see. Yeah, we'll see. So hopefully our English-speaking viewers are halfway hooked now. Yes. Now we can continue. In the German, do we have any moves from Baden-Baden? Negative. I'm so sorry. Back to Magnus.
Back to Magnus, what is happening? What is going on? We have all the moves, so far. I think we checked this position, didn't we? So the knight d7, or did we discuss everything? Knight d7, knight c3, bishop g7, bishop g2. So they decided to keep the pressure on e5 and d4 in the position. No one is taking, no one is capturing. They are playing the chicken game. Whoever resolves the tension first. Bok, 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 bok. Yeah, exactly. To my students, I like to say that it's not illegal to release the tension, but you shouldn't do it prematurely. Whenever you release the tension, you need to have a good reason. For example, you have a nice follow-up, which you otherwise wouldn't have had. Or maybe the opponent is threatening to release the tension favorably for himself. And that's when you should be the first one to do so. But right now, neither seems to be of the opinion that it's necessary. I find their time consumption quite puzzling. I mean, sure, they probably are not prepared play these positions. I mean, what's so complicated here? Just castle, maybe consider e4 to grab some space and anticipate black c4. But then if you calculate for 1 second, you will find that with 3 attackers and only 1 defender, the pawn is basically doomed. So what taking now would not make any sense. Anybody with such a strong positional understanding would see that immediately. So why are they wasting time, especially in the first moves? Maybe something wrong with the broadcast. Maybe they're enjoying. Maybe they're getting interviewed while they're playing, or maybe there's too many fans for obstructing their freedom to move. I don't know. It's a little bit puzzling to me. Yeah, my theory would be that Max Warmerdam was not ready to what Magnus played, and Magnus didn't prepare much. So that would be because Magnus has just recently got married. I think he didn't have so much time for. Oh, tell us more about that. I'm not. You didn't know this. Yeah, I heard that he's becoming serious with a girl, but I didn't know that they married already. So exactly 1 week ago. So last weekend in Norway, they got married. So his girlfriend name is Ella. I forgot already her surname, but now it's Carlsen, so it doesn't matter anymore. Well, he attended many tournaments. He took her with himself to many tournaments. So we saw her videos, pictures of her really a lot, and recently for the last year. And actually after New Year's Eve, it was announced that they are going to get married, and just a week ago it happened. So it became very serious now, and actually a funny story about what happened after the wedding is that at 4 a.m. The wedding night? Is that what happened? The wedding night at 4 a.m. in the morning, Magnus was playing on chess.com against, I think, Daniel Nodirbek. You have to set your priorities. Exactly, yeah, chess comes first. Of course. And then comes Magnus. But this is a family-friendly stream, I'm sorry. Yes. But yeah, it's important. Chess is very important. Wow, that's exciting. Where did they get married? Probably in Oslo. In Oslo, yeah. So Magnus is playing for St. Pauli, as you guys know, and as you can read. And St. Pauli is a traditional German football team. I mean, their values should not be described as traditional, I don't think, but it's a very old football team with a lot of tradition. And they just got relegated for this season into the first league. And they're actually playing right now. I mean, not right now, but today. Their match starts in 30 minutes. They have a home match, too, against Frankfurt. And this is the reason why they're not playing in the stadium, because normally their home site is the stadium, the actual Millantor Stadium in the heart of Hamburg, my former city of residence for 10 years. But unfortunately today they couldn't, so they're playing in some hotel nearby where the number of spots for viewers is very limited, and the demand was gigantic. Everyone wanted to go there and to get in, so they had to create slots. Yeah. Of 1 hour, I think. Have you been there at St. Pauli? Because there was a big open many years. Yeah. I participated once actually in 2014, and I played in the group B and I won it.
Whoa, Yeah, congratulations. it was, I think, under 2000 or under 1900. I forgot already which rating it was, but I had around the 1900, I 1800. might have visited in 2014. Yeah. I might have. I visited with Fiona and Georgie, I think, and some other people, but we only checked the AO. Of course. Maybe our paths crossed without us knowing. So yeah, I visited this tournament. I think it might have been in 2014, and I've also been in the stadium once for the football match. So, but the Open was also in the stadium where they would have played. I mean, the chess players would have played today, but they couldn't. Unfortunately, chess players are only second priority to the club. Probably not even second. Yeah, but yeah, it's a pity because actually the playing hall and actually the feeling playing at the stadium is really exciting, and it brought me actually a lot of luck apparently back then. No, I think there is some problem with some broadcasts everywhere, so some German weather. No, it's just German tech savviness, I think. That's or the lack thereof. Yes. Yeah, they played these moves, but before we go into these moves, there's a second team in the German Bundesliga who does the same thing, where they play in the stadium, in the VIP lounge. Yeah, don't know which one. You're wearing their colors. Oh my god. Also a northern club. Northern club, but we call them the Fischköppe. I don't know this club. Fish heads. Oh no, I don't know. I'm not so familiar with football also. But they also have a chess team, obviously. Bremen. Yeah, of course. Yes, you're They right. also play in the stadium. They even hosted the Central event 2 seasons back or something like that in the stadium. And you had access to the stadium. You could just kiss the grass or take some with you. Kiss the grass? I mean, if that's what you like. Do you kiss the grass? Not regularly, but from time to time. If I was a fan, I guess, maybe. All right. So, what happened here in the game? Can you sum this up? So this is where we were all the time, and then a batch of moves came in. Exactly. So the players were keeping pressure. Knight G6, castle, as we were discussing. Not more moves can be played here. Just both players try to finish the development because there is still a problem for both players on the queen side. The pieces are still not out. Queen C2. Maybe the idea could be at some moment to bring the rook and potentially, of course, connecting the rooks. I don't know actually which rook is going to come, but most likely rook E2 D1. And one more point is that queen on C2 is also controlling one more time the E4 square, which could be important at some moment. For example, if black is trying to do something like rook E8, maybe bringing queen to E7, I'm not so sure. If they want to actually push for E4, and actually rook E8 played, rook D1, and E4 actually happened, so that after knight G5 there is queen. Just takes twice. Wait a second. Then what's the point? Is Magnus planning an exchange sacrifice here? Whoa! Knight G4? Wow. Temporary exchange sacrifice, that is. Wow. Wait a second, what happens after... Apparently black is just better because they're picking up the exchange back and they have a very powerful dark square bishop. What about queen D2 or something? Oh wait, there's a knight hanging, of course. The double attack. Yeah, so I think Max, well, I don't know how bad it is, but he missed the opportunity to play E4. So in these positions, normally they can transpose to King's Indian with E4, which 1, grabs the center, and 2, prohibits black from advancing their pawn. And then in this position, white has the center, but also it's a target for the black pieces. So what you want to do is you want to defend both these squares as well as you can, and to that end you develop your pieces often like this, and then you can get your bishop. Sometimes it can go to E3 too. That's how you develop, because you can't do this easily. You have to go H3 first, and then you do this, but then there's some pressure on the pawn, and you can never have to go F3. I mean, not never, but it's not desirable. So this is why this is a very typical setup. It's a little bit unelegant because normally your rooks want to be here.
but this is a good way still to deal with these two squares and to reinforce your space advantage without allowing your opponent any counterplay. Yeah, and e4 is played. What was You could have done that here. stopping but physically? It doesn't look like it's stopping it though. What's the trick now? Knight c6. Maybe some bishop g5. Yeah, knight c6 was also thinking, but then what? Maybe bishop g5 issues? Yeah, f6 is forced. And then bishop h6. Bishop h6 maybe, and then trying Maybe. Also, I'm thinking something like this, but I can't make it work. Maybe just somewhere, and then there's gonna be weaknesses because this bishop has no way of coming home. No, h4, bishop h4. I can't imagine. Bishop f4 maybe. Yeah, No? f4. Yeah. Let's just keep guessing until we hit it. Oh, that's the one. Over kd1, you're But attacking the bishop. it wasn't clear to me still, this position. But apparently you have good compensation. King is weak and ahead in development. But this is not trivial. And if you are Max, then you don't want to spend 10 minutes to make this work. But then you might not see that e4 is an option. And now, of course, he doesn't have to take like this. Neither should he take like this, also knight g4. But you could play f4, even f3 maybe, but I'd rather play f4. But then It's very double-edged. Yeah. But that's what Magnus wants. He wants more imbalances without the risk of having a bad position, which, I mean, arguably he does. But, that's how we can play for a win with black. Yeah, maybe f4, and then the idea could be to go knight e4 and then try to grab the pawn. Just try to isolate. There's going to be stuff around here later. So f4, the engine doesn't like. Maybe f3 to retain this. No? Apparently, you just have to allow this. Or what? This can't be it. Knight. What does the engine see? Maybe knight g4. Can Maybe, return back? and Then recapture. with The knight. problem is you retain the backward pawn. Maybe we should switch to German though. Yes, of course. Yeah. Sure. So, hard cut. Also, was sollen wir spielen, Angelika? Das Problem ist, wir kriegen hier einen rückständigen Bauern und schwache Felder und auch dieser Bauer auf F2, der ist ja zum Schutz des Königs da. Das ist nicht so einfach. Also das sind meine klarsten Kandidaten hier. Das kann ich mir nicht. What? Und dann Oh, E4. Oh, und dann verteidigt man den Springer. Exactly. Oh mein Gott, that's genius. Also das war eigentlich nicht so schwierig. Aber hier hat Schwarz auch langfristige Kompensation. Das nennt man ein Hemmungsopfer. Dieser Bauer hemmt jetzt Weiß ein bisschen. Gut, normalerweise hemmt er ihn mehr bei der Entwicklung, aber es ist zumindest ein Angriffsziel und dann kann man gucken, wie man langfristig hier Kompensation bekommt. Vielleicht aus C5? Ja, aber ich denke, dass der wichtigste Vorteil hier für Weiß ist, dass F4-Feld ist ganz deutlich von allen Figuren geschützt wird. Dann kann man immer sehr gemütlich F4 spielen und der andere Bauer potenziell könnte auf R3 kommen, also F4. Und dieser Bauer, man kann entscheiden, wenn C5 gespielt wird, kann man R3 spielen. Weiß hat einen Bauern mehr. Er hat mehr Optionen. Zum Beispiel in so einer Stellung könnte er sogar E5 spielen dann. Und dann vielleicht vorbeiziehen und Raumvorteil und gedeckten Freibauern claimen. Ja, also E4 will er schon spielen. H6. H6 würde ich prüfen. C5, ich weiß nicht, C5 schwächt auch ein paar Felder. C5, vielleicht gibt es alles. Kompliziert. Ja, aber was sonst denn nicht R3? Ich glaube, R3 ist der Zug, ne? Ja. Ja, er muss das spielen. Was soll er sonst machen? Das ist keine Verteidigung. Einfach weg. Ja. D5 geht auch nicht, weil dann man schlägt einfach den Ball. Springer E1. Aber okay, ist auch eine Option. Dann Springer D2 bietet sich auch E3 an. Man greift auch jetzt an. Aber jetzt Dame E7 würde das schützen, obwohl Springer D5. Das geht jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Springer D5, den kann man ja schlagen. Aber okay, es geht ein bisschen weiter, du hast recht. Aber dann gibt es, okay, wir können das mal ganz kurz zeigen. Hier gibt es Springer B6, das den Bauern deckt und den angreift.
dann klappt es nicht. Und E3, das wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr reichen. ja, kein Doppelangriff. Ja. Einfach Dame D2 oder mit 4 Ja, oder so, ja. ich wollte hier noch Ja, kommen. läuft noch bei 6. Manchmal gibt es ja auch solche Ideen, langfristig eine Qualität zu opfern, ohne sofort was zurückzugewinnen, aber hier ist es zu wenig. Da steht Schwarz einfach mit seinen Figuren noch zu passiv. Einfach positionelle Opfer, ja, damit Mhm. man einfach bessere Entwicklung und mehr Aktivität von Figuren bekommt. Also nochmal ganz klar, das hier ist die Partiestellung. Wir haben kein Analysebrett leider, wobei aktuell würde es Sinn machen, weil auf dem Multiboard passiert gar nichts. Wir haben immer noch keine Züge aus Baden-Baden. leider. Können wir noch wahrscheinlich die auffrischen, also die Seite? Kann sein, Ja, dass habe ich, ja, hast du. hab ich gemacht. Also das ist diese. Nein, andere. Ja, also hier habe ich es gemacht. Hier kann man es auch sehen. Das Ah. gibt's nicht. Aber ich kann sie trotz, wenn ich sie refreshe, dann fliege ich da raus. Dann, weißt du, dann ist das nach unten geschoben. Ja. Schade, dass wir noch nicht die Züge bekommen. Aber ich glaube, also ich kann verraten, also die ersten Züge, weil ich hatte ja auch Fotos gemacht. Dann können wir von Fotos sehen, was war für die Einstellung, einfach zu sagen, welche Öffnung das war. Aber ich glaube, es wurde irgendwas auf dem Abbrett 1, wurde etwas so wie Warte mal. C5 gespielt. Haben wir, ich muss mal gucken, vielleicht haben wir über eine andere Plattform Partien. Nee, das kann nicht sein. Es ist kein Chess.com-Ding. Es ist, ich glaube, die Übertragung hier vor Ort klappt nicht. Das habe ich nämlich gerade schon gehört von einem der zuständigen Menschen. Aber ich gucke es besser mal nach. Nee, funktioniert nicht. Noch nicht. Das ist plattformunabhängig, ja. Noch nicht. So, die Partien laufen nicht. Warum nicht? Es gibt keine Züge. Gar keine. Es Gar werden gar keine. keine Züge übertragen. Wisst ihr das nicht? Nee, wir waren jetzt unten die ganze Zeit, deswegen. Ja, es gibt keine Partien, keine Züge aus Baden-Baden auf keiner Plattform. Okay, ich kümmere mich drum. Und das ist auch den anderen Match. Wahrscheinlich auch nicht. Gucken wir mal kurz. Ja. Also wir haben hier natürlich 2 Matches parallel laufen. Das andere ist Geizisau Ja, auch nicht. Okay, Rheinbach. das macht Sinn, ja, natürlich. Ja. Beide Matches laufen. Irgendjemand steht schon wieder auf einem Kabel. Ja, wir können das verraten vor dem Anfang, also bevor wir angefangen sind. Ich habe fast alles ausgeschaltet, ja, mit meinem. Wir haben hier eine Mehrfach-Steckdose und Angelika ist versehentlich mit einem ihrer Stöcke da drauf getreten und dann war erstmal alles aus. Aber war nichts Schlimmes. Ja, nichts Schlimmes. Das war okay. Aber hoffentlich, ja. Vielleicht ist das da auch passiert. Vielleicht ist jemand einfach auf so eine Steckdosenleiste getreten. Ja, kann sein. Also, das ist die aktuelle Stellung bei Magnus und Dame E7 ist, finde ich, alternativlos. Es gibt vielleicht noch Springer B6 mit der Idee, sowohl hier als auch so zu haben. Macht sehr viel Sinn, weil es gibt keinen Läufer auf F1, den Bauer zu decken. Ja, ich denke der. Wobei dann. Schach? Das ist Schach. Aber wie deckt man jetzt beide? Achso, E4. Okay, ja. Auf C4 ist nicht kein Problem. Auf C4 ist mit der Dame gedeckt. Oder? Ja, aber der Bauer hängt auch, Ah, weil du ja. hast kein Feld, das beide Bauern verbindet. Aber das ist ja gut genug. Und hier steht der Springer auf E1, Gold, richtig. Schach. Fast. Fast. Okay, also das geht nicht. Das heißt, man müsste so und so spielen. Und dann entweder in diese Stellung, aber diese Stellung kann Weiß nicht spielen. Da fehlt ihm der weißblättrige Läufer. Extrem. Oder er könnte jetzt natürlich einen Desperado machen. Würde er hier tippen, weil Läufer B7 Ja, will ich macht nicht. keinen Sinn. Also muss Dann man. hilft man Schwarz. Ja, aber es ist ein Bauer. Und wenn man jetzt die Bauern auf Weiß bekommt irgendwie, dann. Aber okay, Engine sieht hier genug Kompensation. Der Bauer ist auch etwas weich. Ich weiß nicht genau wie. Ich denke, es gibt viel Kompensation auch durch den
2 Läufe. Ja, also langfristig gibt es ja auf jeden Fall Kompensation. Aber ich sehe jetzt nichts konkret Gefährliches zumindest. Mhm. Und dieser Bauer, der war schon auch ein wichtiger strukturell. Okay. Wir warten. Uns wurde gesagt. Die haben das selber nicht gemerkt? Nein, das Problem war, wir haben den Link bekommen, aber wir haben nachgestellt am Handy, aber die E-Mail nicht. Und die E-Mail wurde an die falsche E-Mail-Adresse gesendet. Oh, okay. Aber 5 Ja, Minuten. okay, perfekt. Also, E-Mail. hoffen wir, dass wir jetzt in 5 Minuten alle Partien verfolgen Genau. können. Endlich. Konnte man das hören im Mikrofon? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Ja, hier der Jonas. Jonas, der hier auch einer der ehrenamtlichen Helfer ist, ich denke mal. Ja. Der hat uns angekündigt, dass wir die Partien in 5 Minuten bekommen. So. Genießt noch Okay. die Magnus-Partie, solange ihr könnt. Danach geht zu den spannenderen Brettern. Also 15:17 Uhr ist jetzt, deswegen, ja. Jetzt 5 Minuten, 15:32 Uhr. Wenn nichts kommt, dann gehe ich und. Wie kommst du von 15:17 Uhr auf 15:32 Uhr? Plus 5 Ja, Minuten. Oh, sorry, 22. Sorry, 22. Ja, sorry. Ja, Okay. aber das muss ja auch nicht stimmen. Aber wir gehen mal davon aus, dass es stimmen wird. Und das hier wollte ich noch checken. Mhm. Ja, man muss ja auch hier. Nee, das. Weil dann hat man es geschafft. Vielleicht, warte mal, weißt du, was es noch gab? Hier gab es vielleicht diesen Zwischenzug, um die Struktur noch zu ruinieren. Aber dann wird es Dame B3. Vielleicht, ja. Turm B8. Aber am Ende hängt auch der E2. Ja. Also das muss man hier jetzt rechnen. Das ist nicht so trivial. Es gibt Springer A3 mit der Idee. Ne? Mhm. Wie schlimm das ist auch nicht klar, aber es gibt da B3. B8 vielleicht. Dame A3. Genau. Und dann mal gucken, für wen das jetzt eine günstigere Version war. Ja, wahrscheinlich relativ ähnlich. Ja, ganz ähnlich. Aber hier gibt es keine Springer A3, weil dann Läufer H7 mit Schach kommt. Das heißt, wahrscheinlich mit dem Bauern nehmen und dann hier. Also hier sehe ich die schwarze Kompensation, aber in der anderen Version ist das Problem, dass langfristig das auch ein Handicap ist. Ja, es ist alles ein bisschen schwach auf dem Damenflügel und ich sehe kein Spiel auch für Schwarz. Es gibt 2 Läufer, die sehr schön sind natürlich, aber also ich sehe den Läufer auf B7 auf jeden Fall besser als der Läufer auf B7, weil der Bauer auf D4 ist voll geschützt, ja, und es gibt keine aufspringende Stellung, um diesen Bauer noch einmal zu angreifen. Deswegen ist schwierig zu sagen, wie man. Also ich sehe, dass Engine sagt, okay, es gibt Kompensation für den Bauer. Ich träume so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich H5 spielen würde, aber es wäre eine H5, Möglichkeit. H4 wie Alpha Zero. Einfach. Ilja Zero. Ilja Zero. Ilja Fisch. Big Fish. E3 möchte man nicht spielen. Das ist vielleicht auch ein Problem. E3 möchte man nicht spielen. Dann Läufer R3 ist zu passiv. Das ist so, ja. Muss man vielleicht machen. Sieht ein Aber bisschen. dann, Moment, dann gibt es hier schon ein Problem, ne? Was gibt noch? Nee, D5 geht nicht. Finger R3. Das geht auch nicht, ja. Das sieht schon ein bisschen wackelig aus. Aber scheint noch zu gehen. H6, G5, G4. Na, guck mal, ich treffe zufälligerweise die richtigen Züge hier. Ja, also auf jeden Fall jetzt G5 und jetzt Dame ist schon geschützt. Ist natürlich sehr schwierig auch, du musst das alles als Spieler, du musst alles in deinem Kopf rechnen und das ist sehr schwierig. Und dann, wenn du irgendeinen Zug einfach, wenn dir ist nicht klar, diese Stellung, natürlich gehst du auf die Stellung nicht. Und es sieht gefährlich, also für mich aus. Ja, aber man hat einen Bauern mehr. Ja, man muss entscheiden. Entweder nimmt man den Bauer und dann bekommt man diese Stellung und versucht alles irgendwie auf dem Königslügel zu verteidigen. Oder man gibt einfach man gibt den Bauer zurück oder man nimmt den Bauer nicht.
Leute, könnt ihr mal ganz kurz Feedback geben? Wie schlimm ist eigentlich das Mikro? Es ist immer noch mein Laptop-Mikro, weil hier dieses geile Teil von Angelika, also das funktioniert irgendwie nicht. Ja, Also das funktioniert schon, aber nicht so gut. Ja, der möchte nicht mit deinem Equipment. wollen nicht. Es gibt keine Verbindung. Wir haben keine Connection mit ihm. Übrigens, es gibt noch schon erste Ergebnisse, aber nicht in dem Match Viernheim gegen Baden-Baden, sondern den Bremen gegen Düsseldorf. Also es gibt schon die ersten Ergebnisse. Wir haben eine Stunde 20 Minuten nach dem Anfang der Runde. Ja. Okay, nobody's reacting in German, so maybe in English. Can you guys give us some feedback on how good/bad the audio quality is? Because we're using my laptop microphone. The red microphone that I've just shown in the camera is Angelika's mic, but it somehow doesn't bode well with my like laptop. you. They don't, well, maybe it doesn't like me, who can blame it? But they don't harmonize with each other. So we were trying to get a new mic, but the people we tried to get hold of to help us, I think they have other stuff on their mind too. Yeah. So yeah, let us know, how bad is it? Or how good is it? Or how good? It's probably not good. It's fine. Bit louder, we can do louder, that's not a problem. We just can't do better quality. How about this? Headphone users, watch out. We are very loud now. Yeah, that's actually a good hint. Thank you for that. Yeah. If there is any time any okay. issue, you can write in the chat. Okay, headphone users, attention. Yeah. I'm dialing up the toggle until the very end. So this is the loudest we can go, and then we can shout. That we can do. Okay. Captain in the house. Anything new? It's taken over. Okay. Unser Kampf. Captain says that the moves are going to be broadcast soon. So In a few moments, we're going to get finally the most exciting match. okay, so people are happy now. Just let us know if we can improve the quality of the stream somehow. Let us know. We won't take it personal. I mean, most If of you the want time someone from us to leave, they don't want that. yeah, joking. Great. Yeah, Okay. maybe shortly about also Magnus, about his Bundesliga. That earlier he actually was playing for Baden-Baden team some years ago, and when before he became world champion, or I already actually forgot. But I remember he was very long on the list of Baden-Baden, but he was actually not playing. And I think just a few years ago they removed him from the list. But He used to play for Berlin even when he was a kid. Yeah, I mean, younger, yes. Yeah. Not kid, but youthful. So it is his first return back to the Bundesliga after many years. Actually, would be Return interesting of the Mac, you could say. Yeah. Return of the Mac. Do you know the song from the 80s? No, I don't know. Mac with a G. But the song is with a Magnus, yeah. Return of the Mac, you don't know? Return of the Mac. You know the song? Maybe, yes, but it sounds familiar, but not the name of the song. It's gonna stick for the rest of the day with me. It's a very catchy tune. By the way, do you have this moment in your head when you're playing a game and then there is some catchy song coming, and then the whole game you're having this song? Of course, that's the only reason I'm not a super grandmaster. Because I always have earworms. Oh no, yeah, in German it's but I don't know if you're saying like this in English also, or Yeah, also that's earworm, why I did. yeah. Yeah, it's earworm. Same as hang a piece in English. In German, we say also hang a piece. But then if a German-speaking chess player says, I hung a piece, then those who don't know that it's actually correct in English will be like, you fool. Stop translating verbatim. It doesn't work. But actually it does. But if you say, I hung a quality, Yes. that doesn't work. Yes. Maybe you can explain. Yes, What's the quality? Yes, the quality actually also in both Ukrainian and Russian is also the same as in German. So that when you sacrifice. Really? Yes, качество. Качество, yes. Yes, yes. All right, I wasn't consciously aware So of it's that. not only German language. So some languages also have the same quality. The quality is the same, but when you sacrifice the quality, it means you sacrifice the rook for a piece, so for a knight or a bishop,
and the literal translation, because the word is Qualität, so it's very similar to quality, and you kind of want to say it like this, and it's the false translation, the false word for translation. You have to say the exchange, which is completely different. Actually, makes completely different sense. But Yeah, it doesn't make any sense. Exchange, exchange. like bad exchange, because maybe, or exchange unfavorable. pieces. Yeah, you exchange pieces. Oh yeah, but that's also an exchange. I mean, if it was White's turn, that's an exchange. It's a blunder, but it would be an Alright. exchange. Okay, let's check. Any moves? Nope. It's already 15:27. I'm angry. To be honest. Is that 5 minutes? Maybe it's all planned by the Magnus mafia. Maybe they don't want us to commentate on Baden-Baden versus Viernheim. They want us to commentate on Magnus. Oh, Maybe they did it on that's purpose. a trick. Yeah. Okay. They somehow hacked into the system or something. Actually, looking Why at... did we switch to English? Oh, because of quality. Sorry. Yes. Yeah. So meanwhile, I was checking the chess.com events page where the Bundesliga is, and I see that actually Hikaru is also doing commentary on the Bundesliga. Yeah, but don't say that too loud because we will lose half of our audience. Oh, sorry. No, just kidding. No, just I was wanted to mention because he's also part of Viernheim. He is the first board of the Viernheim, played last year in the central rounds. It was amazing to have him, and so many German chess fans were there to witness him. Also at the same time Anand was playing, so it was really great match. So many top players in Viernheim last year. Absolutely. So what's Hikaru's excuse to not be here today? Because he doesn't seem to have anything better to do. He has a stream planned, so he could have played the game here or be with us. No, I'm sure he has a good reason. Of course. Because we're playing 2-9. We're playing best team possible, except Hikaru could have been on board 1. But I'm sure there was a very good reason. Of course. Yes. All right. Still waiting for the moves. Actually, they had a move here, knight b6. Yeah, Yes. so we were torn between these two moves. And I'm not sure actually how this continues. Knight d5 was bad. Maybe bishop g5 with a double idea. Maybe that's the issue. And c6, if you play. C6, And then knight d4, yeah, so doesn't make h6 sense. is mandatory, I think. And maybe for some reason didn't like the trade. But why wouldn't he like the trade? So this is oh wait, there's this. That's the thing. At the end of the story, there was a Now that's a pawn different problem. Yeah. pawn because the bishop is still alive. The king is not unsafe. It doesn't seem to be enough. I mean, this is the good bishop now, but it's not as good as in the other line this one was. Yeah. Now there are 2 bishops, but they are not as good. Was this forced? It looks like. Maybe h6 is not. Bishop, I mean h6 actually. No, it doesn't work. Yeah, what else? I think it's forced. Yeah, it looks like. And This- also you the can also- evaluation bar also confirms your moves, yeah? Yeah, where would I be without it? It's all forced. All forced. Yeah. I mean, you can take with the queen now. But yeah, maybe it's actually better. Why is it better to take with the queen, by the way? Because the bishop is already well placed, but the queen is undeveloped. So in order to connect the rooks, you just move the queen. And even if either of the piece has to go back later, then the bishop goes back to where it came from. Yeah. But the queen improves. I mean, in general, and then of course you have to check to conclude. You have to follow the principles of the opening and go for it. Develop your pieces. And yeah, knight b6. Knight b6. So we might see this line actually on the board. So knight b6, attacking the pawn on c4. How are you going to defend? Will we see this knight e4 idea? Will we see this pawn sacrifice in action? Yeah, I don't think so. Because there seems to be, yeah, b3 is the obvious alternative. Now I can understand where they're thinking longer times. Now it's becoming, right? Yeah. There's also c5, maybe. Yeah, c5. Did you spot that? Okay. Yeah, the So that's the issue here.
when you think about the move, you have to think about text, captures, and threads, and c5 is a thread. Is that something that you also teach in one of your courses? Courses not, because it's mainly the opening repertoire, but okay, definitely we discuss also some middle game ideas in there. But to some students, yes, like so. So this is an option, but not a good one apparently. But this is a double attack, and taking is bad. Maybe knight d5. Maybe, but why am I not just a pawn up here? Oh, knight b4 and bishop f5 is use. Oh my god, you cannot move, you have to move queen on b1. Yeah, because you have to stay connected with the bishop, right? And Yes. then what? Then what? Oh, d5 and bishop f5, maybe. There is also bishop. So if the bishop now retreats, bishop f5, and Bishop the queen, f5. I mean, there's knight d3, but also e2 is just, so something like this. Yeah, this is horrible. That is just Okay, yeah. probably just horrible somehow. Yeah, the queen is just trapped on b1. Yeah, Also, rook temporarily. is trapped. Rook on yeah, a1. but maybe temporarily. So I'm not quite sure exactly. So it looks like maybe even not in a hurry. But would you play this position for a pawn with white? Depends how. Oh, I guess there's a pawn here. Ah, there is also pawn here. Yeah, d4. Okay, then there is no reason. Yeah, no reason. And bishop here, just rook takes e2, and bishop here. Knight bishop d4 again. Oh yeah, bishop d4. Yeah, okay. So that, and it's fine. And this is exactly the same line by a different move order. Actually, you're right. Yeah. You can transpose to the position. He played it after C5 on 18 the minutes. board. Oh my Oh, god. what a patzer! Blunder! Oh my Blunder! god. That's what people like to shout in the chat. Yes. Let me When check. evaluation bar is changing from, for example, 0.1 to 0.4. Oh my god, it's blunder. What happened? But okay, this is real blunder. Because I mean, it's a mistake. Blunder is probably doesn't trigger the threshold for blunder. But b3 was the move here. Was it? No, apparently not. Okay, now bishop f5 probably, and black is arguing, I got space, I got to chase your knight away, and it was for free. I didn't pay any dues for it. Yeah. Maybe even some ideas like this in the future. Typical Kingsian attack ideas too. This knight is a little bit misplaced, but in comparison to what's wrong with white, these pieces don't make much sense around here. Okay, but what's the move then? Oh, you had to do this? Knight b1, knight d2. I mean, Are you reshuffling for chess 960? What are you doing? But yeah, I mean, knight e4. Maybe really bishop have g5. Is that a move? Come on, just put me there, Max. g5. So obvious. Actually, I was thinking about bishop g5, but I couldn't understand what was the threat. So the threat basically is that you cannot take on c4. Okay. I mean, you can, but then you get a cleaner. I mean, you get the pawn back, and the structure is nice. Okay, but h6. Yeah, but then you're up a pawn, clean pawn. This fails to this. Yeah, of course, it's much better version of winning a pawn. So. Yeah, I'm not sure which language to commentate in. So what we're gonna do is we're gonna leave it to you guys. If there's 3 comments in the chat to switch to the other language, we'll do it. Will we? Yeah, of course. Is that good? Yeah, it's okay. Yeah. Yes. For me, both languages are fine. Actually, I try to. Можем и по-русски комментировать. Да. Тоже не проблема. Кто хочет по-русски слышать? Хотя я говорю как 7-летний. Мне было 7 лет, когда мы покинули Россию. 7-летний, может, 6-летний. То есть уровень остался. Уровень остался. У меня был выбор, уровень какой останется, или языка, или шахматный. Ну, очевидный выбор. It's also possible, I can also say a few words also in Ukrainian. It's not going, probably, I don't know, maybe something you'll understand, but Maybe. So we can have really multilingual stream with all the languages we know, all the languages we speak. While the people decide, can you solve this issue so we can have the chat in OBS? Apparently it's not connected, but yeah, then it goes to the chat.
It is close. Okay. Next slide. It's not here. No. Range. Check. Yeah. We're just trying to have the... I don't think this is the one. We're trying to have the chat show up in our OBS, so we don't have to switch screens or use second devices. I want to have it here. now. Yeah, I know. That's, for some reason it's not even... wait. So here we have it. Yeah, but I want to have it there. Yeah, of course. We can also speak some Dutch. Kan je goed op Nederlands praten? Someone Yeah. asked for Dutch. Okay. Okay, that's the I only don't thing I know. can say, apart from the bad words. Better. But I do understand a bit of Dutch because I've played for a long time in the Dutch league, and it's very similar to German too. Yo hablo un poco español. Ah, So we can change to all the molto bene. molto bene, yeah. Yeah, Ragazzi, I would- buongiorno. that would be really useful for me now, though, to be able to speak Spanish. So, someone from the team is here. What's the news? Reaches läuft. Auf Reaches läuft. Und chess.com? Wir dürfen nicht auf Details. Oh, Ja, okay, aber ihr arbeitet dran. ja, sind dabei, ich sag's. Okay. Ja, wir sind im Embed auf chess.com, deswegen dürfen What wir we jetzt nicht. can do is we can, like, I would open, we can open and I would say the moves. And we are going to play the Okay. moves. Okay, But I don't yeah. see other Oh, that's solutions. a good idea. So Second. let's go Nodirbek versus Alireza. So the most important that we will get information, and how we get it, it's already, it's a history. It's another story. Yeah, that's All okay. We stay in the... It's about staying in the chess.com broadcast tool. Exactly. So c4 was played. Yes, C4. c4, c5 was The only move we've seen so far today. No, not quite, but... yes. Okay, Knight go on. f6. Just dictate the moves. I'll put them on the board and then we can discuss them. Okay, let's do Oops. it. Because it's analyzed, yeah. Knight c3, c5, knight f3, Oh yeah, I've seen that actually. e6, E6. Okay. e4, knight c6, d4, takes, bishop d4, knight takes c6, bc, bishop d3, e5, It's already equal. sorry. No, it's okay. castle, h3, rook e8, queen c2, h6, bishop e3, d6, knight a4, and that's current position actually. Okay. Okay, thank you. Well, that's very interesting. So they transposed from an English. Wir machen nochmal Deutsch, glaube ich. Wir haben jetzt ein bisschen Englisch gesprochen. Die sind aus der englischen Eröffnung übergegangen in eine E4-Eröffnung, nämlich diese hier. Sizilianisch. Genau. Und das ist die Timer noch Variante. Und der Grund, warum man hier nicht C4 spielt, ist genau das, was in der Partie kam. Es gibt Spieler, die spielen natürlich gerne diese Igel-Struktur, die dann also hier so entstehen könnte. Aber Schwarz muss nicht D6 spielen, sondern so wie in der Partie. Karpov hat früher immer, genau deswegen, weil hier Probleme mit Läufer B4 entstehen, das ist dann die gleiche Variante wie in der Partie, hat er gerne Springer B5 gespielt, Tatsächlich. um D6 zu provozieren, weil das ist eine klare Drohung. Und dann C4. Und in dieser Stellung dann zum Beispiel musste der Springer, also er kann auch nach D4 zurück, aber es macht ein bisschen mehr Sinn, nach A3 zu gehen, weil man später noch Ideen hat gegen das Feld B6. Dann hat Karpov, um diese Struktur zu bekommen, diese Reise gemacht mit dem Springer. Oh. Aber jetzt hat man eben diese Igelstruktur und der Springer steht auch nicht ganz ideal. Also das wäre eigentlich der etwas bessere Weg, in diese Igelstruktur reinzugehen. Kann man sagen, dass Weiß wurde etwa getrickt in diese Variante oder Nein. du meinst, dass Nodirbek hat das alles? Diese Variante ist auch nicht gefährlich für Schwarz, aber manche spielen das gerne mit Weiß. Also Karpov hat das sehr gerne gespielt, aber es gibt hier keinen Vorteil normalerweise. Aber der Grund, warum Karpov das früher gespielt hat, also es ist wirklich nicht kritisch, aber der Grund war,
das hier. Gibt es auch eine oder mehrere berühmte Partien gegen Kasparov in dem Match, auch diese mit dem Springer auf D3 vielleicht, wenn ihr die kennt. Dieser Monsterspringer auf D3, das kam auf dieser Variante. Ich zeige das nochmal ganz kurz für unsere klassisch ausgebildeten Spieler. Das hier, das ist das Kasparov-Gambit oder eins der Kasparov-Gambits. Aus dieser Variante kam diese Partie zustande, dann mit dem Springer, der auf D3 dann am Moment, der Läufer ging nach E2 natürlich. Chessborn läuft nichts, ne? Aber Chessbase läuft. wir haben den Weg gefunden, wie wir wir geben die Züge ein, aber es wäre schön, wenn das auf Chess.com läuft auch. Nee, auf Chessborn läuft nichts bisher. Ja, ich weiß, aber es wäre schön, wenn... Ja, klar. Ja, vielleicht einen Kontakt. Ja, das liegt aber nicht an Chess.com, dass es nicht läuft, oder? Doch. Echt? Chessbase überträgt. Ah, okay, dann hau ich den mal an, ja. Diese Partie hier, Klassiker, eine meiner absoluten Lieblingspartien. Karpov wurde so zusammengeschoben, in ein paar Zügen konnte er gar nicht mehr ziehen. Ui. Der Springer auf Mal gucken, ob B1 ich das ist... mache. Moment, es kam erst H6. Ja, warte, wie war das? Also Moment, der droht. Ja. Und jetzt einer der Startzüge der Partie, noch einer. Und Karpov kann hier kaum noch ziehen. Der Grund für G5, Angelika, ist natürlich, dass das die einzige Idee war. Oh mein Gott, 5:2 und der Läufer auf der 2 ist weg. Wow. Ich zeige noch mal ganz kurz, dann höre ich auch auf. Aber ich mag die Partie einfach so sehr. Es tut mir leid. Ja, sehr schöne Partie natürlich. Musste so kommen. Kommt der. Jetzt kommt auf den der und Dame weg. Oh. Jetzt ist egal, ist ein bisschen kompliziert. Und deswegen. Also es gibt keine Zug, der den Dame weg. Ja, genau, die war weg, die Dame. Wegen der Turm auf. Deswegen kam Läufer G2. Wie war das denn? G4. Und hier kann Weiß im Grunde nichts ziehen. Es kam noch so. Und Weiß hat keine Züge einfach. Keine Züge. Ja, warte mal, es kam nicht G4. Ich sehe das mal. So, der kam. Ja. Und Karpov konnte einfach nicht mehr ziehen. Es ist verrückt, dass eigentlich diese Bauer auf die 5 sogar Schwarz geholfen hat. Ja. Weil man könnte alles hinter diesem Bauer Genau. machen. Und dieser Bauer steht auf dem Weg von diesen Läufern. Ja, unglaublich. Sehr schöne Opfer, schöne Gambit. Karpov hat noch Dame A2 als Ressource gefunden. Gut, jetzt wollen wir nicht zu tief rein. Das war so ein bisschen der historische Hintergrund von dieser Variante. Und die beiden hatten ja aber jetzt, und das ist der Grund, dass er das nicht gespielt hat, eben diese Variante. Und die ist schon lange bekannt als absolut harmlos. Man kann hier nicht Läufer D3 spielen, weil der Springer hängt. Und nach dem kann man hier nicht gut E4 spielen, weil in diesen ganzen typischen Abspielen kein C3 existiert. Normalerweise kriegt man, kennst du so ein bisschen? Ja, das sind so ja. typische Mechanismen. Und Dame G4 geht hier nicht. Deswegen ist E5 nicht gut. Dann muss man den spielen. Was haben sie jetzt gespielt? Jetzt können wir in die Partie auch zurückgehen. Ja, genau. Also wir können jetzt auf die C4, das ist die ganze Partie. Genau. Sorry für den Exkurs. Genau, E5, weil jetzt E5 aber droht. das ist sehr interessant natürlich, weil es... Natürlich. Aber Schach ist auch so interessant, dass man von einer Eröffnung kann man einfach in die andere transposieren oder andersrum und man kann die Bauerstruktur von einer Eröffnung oder auch von anderer bekommen. Und das ist so interessant. Und nach Springer A4 eigentlich gab es schon einen Zug. C5 wurde gespielt. Die Spieler mit Weißen sind heutzutage so frustriert oder desperate, verzweifelt, Vorteil zu bekommen in den Hauptvarianten, dass sie dann anfangen, in Nebenvarianten, die schon lange als unproblematisch gelten, tiefer zu gucken als ihre Gegner und dann zu gucken, ob sie neue Ideen finden. Und das ist hier so einer, also Weiß hat schon strategische Ideen, zum Beispiel könnte er versuchen, diese beiden Bauern zu tauschen, natürlich auch hier langfristig Druck zu machen, vielleicht auch
natürlich einfach diese Darmflügelexpansion. Gilt aber alles als gut zu handeln für Schwarz, aber vielleicht hat Nodirbek irgendwo eine neue Idee gefunden und testet jetzt einfach, wie vertraut Alireza mit dieser Stellung ist. Wie ging es weiter? C5 wurde gespielt, also Schwarz möchte physisch quasi diese C5 selbst zu stoppen, obwohl man D6 und D5 Felder sehr viel schwächt, aber man hat die Idee, du hast gezeigt, man möchte den Springer D7, Springer F8, Springer E6, irgendwie den Springer auf D5 zu bekommen, wenn möglich ist. Und Weiß natürlich konnte mittlerweile Springer auf D5 bekommen. Wenn das geht. Das bringt Weiß aber nicht immer so viel, weil dann ist das Feld ja weg. Ja. Er möchte eigentlich hier Druck machen und das Feld kontrollieren. Und eine andere Idee wäre hier trotzdem auf diesen Hebel zu spielen. Dieser Läufer, der steht ja dann auch irgendwann hier. Steht ja auch nicht so toll. Ja. Das finde ich auch gerne. Aber zum Beispiel nach dem Zug, so wie Läufer B7, man übt den Rück aus auf den Bauer auf E4 und dann kann man nicht so einfach Turm D1, Läufer E2 spielen, weil da gibt es ein Problem mit E4. Also ich finde dieser Zug C5, also man stoppt den Plan von Weiß, aber man auch, man gibt auch viele Felder ab und es ist schwierig zu sagen, für wen ist es gut. Es ist wahrscheinlich ungefähr etwa balancieren. Ich würde 0,33 tippen. Vielleicht ein bisschen mehr. Vielleicht ein kleines bisschen mehr. 0, du hast recht, ja. 0,0. Ja, Ich habe es gut gesehen. Du hast gesehen. Ja, also hier vielleicht mit so einer Idee, aber kommt der. Aber muss man rechnen, vielleicht gibt es hier was. Und normal wäre jetzt verdoppeln. Also Weiß hat ja auch nicht so viele Pläne, ne? Das bringt ja nicht so viel. Was bringt das? Ja, vielleicht nicht so viel. Ja. Das Problem ist, ja, wie du sagst, F3 möchte man ungern spielen. Dann werden hier ein paar schwache Felder entstehen. Ja? Außerläufer auf der 3 sieht nicht so gut aus. Also wenn man die zwei schlechte Läufer vergleicht, also Läufer auf der 3 und Läufer auf B4, ich finde, dass Läufer auf B4 irgendwann wahrscheinlich zum Beispiel Läufer A5 und irgendwas machen könnte. Ja, macht ja schon ein bisschen was. Aber Läufer auf der 3 ist ein bisschen schlecht. Man muss den Weg finden, wie man die Figuren umschattet, irgendwie, dass man das Spiel bekommt. Weil sonst im Zentrum ist alles geschlossen. Es wäre schön, den Weg zu finden, irgendwie den Bauer auf D6 anzugreifen. Aber es ist ein bisschen schwierig. Gibt es irgendwelche Ideen mit dem F4 oder ist es einfach zu viel? Gibt es bestimmt, aber das muss man wirklich gut timen, weil das wird zum isolierten Bauern dann. Ich nehme den sofort weg und stelle mich hier drauf und habe dann Spiel und habe auch dieses Feld vielleicht. Also als Idee schon, aber nicht als Zug hier, glaube ich. Wahrscheinlich zum A D1. Meine Idee wäre also, dass nach dem F4 schlägt ein Läufer F4. Wir haben mehr Druck auf den D6-Bauer. Und dann spiele ich auf F4 Springer H5 einfach. Und dann frage ich dich, was willst du? Wobei, also, nee, du hast schon recht. Das wäre schon ein Achievement. Ja. Und dann hätte man langfristig solche Ideen, aber das Problem ist, dann hat der wirklich keinen Verteidiger mehr. Dann wird der noch ein bisschen schwächer. Ja, also wir haben es jetzt gesehen, Weiß steht tendenziell ein bisschen angenehmer, aber es ist nicht leicht, das nachzuweisen. C5, ich weiß nicht, ob der schon nötig war, aber das ist durchaus typisch. Gerne spielt man das mit dem Springer auf B8 natürlich. Dann stünde Schwarz schon direkt besser. Hier ist auch eine interessante Konstellation. Wenn Weiß hier reinkommt und Schwarz schlägt, dann hat Weiß einen schönen Bauern. Aber wenn Schwarz hier reinkommt und Weiß schlägt, hat Schwarz einen gedeckten Freibauern. Was ist sehr wichtig für das Endspiel? Also deswegen könnte man sagen, ja, der Bauer ist ja total sinnlos, weil er kann ja nie nach vorne und das stimmt, aber wenn die Struktur kommt, dann ist er total wichtig und wenn die Struktur kommt, dann bereut Weiß, dass er keinen schlechten Bauern hat. Ja, das ist ganz interessant. Natürlich ist es nicht trivial in dieser Stellung, dass beide Spieler müssen jetzt einfach rechnen und übrigens zeitweise, wie steht es? Abdusattorov hat eigentlich
schon ein paar Züge gespielt. Also A3 wurde gespielt. Das, was du gesagt hast, die Idee versuchen B4 zu bekommen. Also A3 Läufer A5 und Turm AB1. Und mit dem Zeit. Das hatten wir so. Abdusattorov, ja genau, wir Wir hatten es anders. Ich hatte erst Turm B1, Läufer Ja. A5, dann A3. Ein bisschen subtiler. So, Nodirbek hat eine Stunde, weil während Alireza hat 43 Minuten. Mhm. Aber ich habe gehört, Alireza ist nicht so schlecht mit knapper Bedenkzeit. Ja, er war sehr oft, glaube ich, bei den Candidates. Sehr oft war in Zeitnot. Also viele Partien. Und natürlich ist er, ich glaube, der Bullet-Meister, ich glaube laut chess.com. Er hat Match gegen Magnus, glaube ich, gewonnen. Seine Nummer 1 von chess.com in Bullet? Das könnte sein. Es war Bullet Championship, also Bullet Meisterschaft auf chess.com. Ich glaube, er hat gegen Magnus den letzten Match gewonnen. Und ja, das war sehr spannend, weil beide waren sehr gut und er ist einfach schneller. Aber im Blitz weiß ich nicht. Ja. Blitz natürlich spielen alle Top-Spieler jeden Dienstag Title Tuesday. Und übrigens, beide von den Spielern werden jetzt in einem Monat sich bei dem Chess Fischer Random Freestyle Chess in Weißem Haus treffen. Beide Nodirbek und Alireza. Das wird auf jeden Fall spannend, dass die jetzt sich schon mal treffen und so Standard-Schach spielen. Und was du gesagt hast, ja, es wurde schon vieles analysiert, vieles schon tiefend, es gab viele Analysen in vielen Öffnungen, deswegen man fängt schon mal an, ab Zug zum Beispiel 15 oder irgendwann und mit dem Freestyle Chess, man fängt von vorne und man weiß nicht, über was kommt eigentlich, welche Eröffnung kann man spielen, obwohl es gibt eine Analyse und bei der Freestyle Chess spannend, wie eigentlich die Spieler darauf vorbereiten. Wahrscheinlich könnten wir fragen, wenn wir haben gefragt gestern. Ja, okay. Schach. Das war inoffiziell. Wir können das erzählen, glaube ich. Natürlich. Schach hat gestern sehr angeheiterte Geschichten erzählt, wie er gegen Kasparov spielte in St. Louis. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, er spielt den ersten Zug. Ich glaube, das war C4, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Es war natürlich eine ganz andere als die klassische Anfangsstellung. Und Kasparov denkt 40 Minuten nach oder so. Und nach 7 Zügen gewinnt er dann, also gewinnt Schach, ne, war so. Und Kasparov meint nach der Partie, fragt dann so, die Anfangsstellung ist wahrscheinlich verloren, ne? Oh mein Gott. Du hast das doch mitbekommen. Ja, ich habe, aber das ist so lustig, dass man sowas fragt. Und Schach meinte dann, was soll ich da sagen? Wenn ich sage nein, dann sage ich ja, du bist ein Idiot. Wenn ich sage ja, dann sage ich auch, du bist ein... Ist nicht klar, was man dann Kasparov erwidert. Wahrscheinlich einfach lächeln. Ja, und interessante Geschichte dazu war, dass danach in Aserbaidschan wurde ein Produkt... Wodka, du kannst es schon Genau, sagen. Ja, Wodka, ich wusste nicht, weil wir haben einen Family-Friendly Stream. Ja, Okay. Wodka ist ja kein böses Wort, oder? Ja, nein. Also es wurde ein Wodka extra für diese Partie erfunden, produziert. Oh. Thank you very much, dankeschön. Спасибо. An Alex. Interessant. Aber Ja. Alex. Erzähl mit dem Wodka zu Ende. Genau, ja. Nach dieser Partie, es war so beeindruckend, dass Mamedjarov in 7 Zügen gegen Kasparov gewonnen hat, sodass diese Wodka wurde produziert mit dem Namen 7 Züge und auf dem Wodka war das Bild von Mamedjarov. Und er hat uns eigentlich gestern gesagt, dass es wäre noch möglich, jetzt diese Wodka zu kaufen, aber er empfiehlt das nicht. Das ist ein billiger Fusel. Wie heißt das? Ja. Moonshot? Selbstgebrannter, selbstdestillierter Wodka, der blind macht. Im schlimmsten Fall. Lustigerweise habe ich darüber in meinem letzten Stream noch mit irgendjemandem aus dem Chat philosophiert.
Ja. Gut, ich habe gerade im Chat, apropos Chat, gesehen, dass Schack wohl gut steht. Ah, nee, das war weil Vincent, das war ein Übertragungsproblem. Wie auch immer, ich würde mal ganz kurz eine Pause anregen. Du kannst aber auch hier bleiben oder auch nicht. Ich müsste mal für kleine, Ich schlechte auch, Großmeister. ja. Dann machen wir mal ein bisschen Werbung. Wir spielen mal etwas Define. Wo kommt der Sound her? Etwas Define und Kränke-Werbung ein, aber nur ganz kurz. Wir bräuchten mal einen kleinen Durchatmer und dann sind wir in 5 bis 10 Minuten wieder da. Bis gleich. Bis gleich. Das hat er sowieso nicht gemacht. So.
liebe Freunde des gepflegten Denksports, herzlich willkommen zurück zur Live-Kommentierung der 5. Runde der Bundesliga mit großartigen Stars wie Magnus heute an den Brettern und Alireza, Nodirbek und so weiter und so fort. Mit meiner Wenigkeit und Angelika, die allerdings immer noch in der Pause ist. Ich bin ansonsten startklar und dachte, ich übernehme nochmal das Ruder und hoffe, dass die mir nicht böse sein wird. Denn wir haben inzwischen die Züge und da haben wir einiges aufzuholen. Und deswegen dachte ich, wir starten jetzt mal wieder rein, warten natürlich trotzdem sehnsüchtigst auf meine bessere Hälfte für die heutige Übertragung, bevor noch irgendwelche Gerüchte entstehen. Und trotzdem können wir uns schon mal ein bisschen was anschauen. Machen wir das doch mal. Und beginnen, ja, vielleicht noch einmal mit dieser Partie. Wobei da ist nicht viel passiert. Doch ein kleines bisschen ist dort passiert. Turm B8 und Turm F1. Ja, nicht viel. Also hier seid ihr bestens abgeholt, hoffentlich auf dem aktuellen Stand. Preis steht ein Mühchen angenehmer, aber das ist nichts, was man daheim erzählen sollte. So spektakulär ist das nicht. Ein bisschen Druck gegen diesen Bauern, aber Schwarz steht auch erstmal sehr stabil und ist nicht direkt irgendwelchen Angriffen ausgesetzt. Das war noch meine Idee, um B4 vorzubereiten, aber natürlich spielt man nicht gerne den Springer nach C1, nach A2. Ja, auf C1 hätte er auch keine Zukunft. Aber man könnte trotzdem versuchen, vielleicht eine bewegliche Bauernmehrheit, fast einen Freibauern am Darmflügel zu bilden. Trotzdem ziehen wir jetzt mal weiter. Ich denke, die anderen Partien sind noch ein bisschen spannender. So, sorry, ich brauche das Rampenlicht für mich. Wer weiß, wann Angelika wiederkommt. Aber wir freuen uns so oder so wieder drauf. So, das ist Duda, unser Jan, gegen Levon Aronian. Am zweiten Brett schauen wir uns mal den Tathergang nochmal ganz kurz an. Wobei, ich weiß nicht, haben wir dafür Zeit? Oder wollt ihr? Ich glaube, wir bleiben erstmal in Medias Res, denn wir haben ja einiges aufzuholen. Das sind 8 Bretter und euch interessiert sicherlich noch ein bisschen mehr, wie die aktuellen Stellungen sind, als wie die Partien bisher dorthin gekommen sind. Ich stelle gerade fest, die Kamera ist ein bisschen schräg, aber das lasse ich gleich Angelika richten, denn es ist ihre Kamera, nicht, weil ich für mich arbeiten lasse. So, hier sehen wir, Weiß hat einen unschönen Doppelbauern, aber dafür ein massives Zentrum, auch einiges an Raum und die schwarzen Figuren recht passiv. Dieser schlechte Läufer wird sicherlich gleich gegen den guten abgetauscht. Und ich höre wieder Stöckelschuhe den Flur entlang schreiten. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Ich war schon startklar. Und die Partien sind jetzt endlich bei chess.com angekommen. Let's go. Let's go. Ich habe mir nur den Tee gemacht. Das sei dir gegönnt. Ja. Ich glaube, das können dir alle so zuschauen. Die Frauen sind manchmal oder oft spät. Ja, ich bin meistens noch später. Aber das ist ein anderes Thema. Okay. Also wir haben vorher, so bevor wir auf die Pause weggegangen sind, wir haben schon erst das Brett geschaut. Bist du dann schon durch die Partie von Duda? Genau, da bin ich jetzt gerade. Ja, ganz durch nicht. Ich glaube, das schenken wir uns besser mal. Die Zeit haben wir nicht. Übrigens, die Kamera ist ein bisschen schräg. Ist das schlimm oder können wir das schnell fixen? Schräg? Hier, die Kamera. Aber wie ist... Das sieht okay aus, ne? Aber ja, ein bisschen schräg. Also ich kann natürlich, ja, weil ich weiß nicht, in welche Richtung. ja, einfach, dass sie waagerecht zum Boden ist oder zum Tisch. Weißt du, sie ist ein bisschen schräg. Du meinst, das ist ein bisschen, weil es ist ein bisschen nach unten. Nach unten, aber es ist auch ein bisschen nach rechts geneigt von mir aus. Von dir aus jetzt nach links. Ist jetzt auch keine große Sache. Also eigentlich alle Füße. Ja, okay, das passt. Gleichen. Ich glaube, siehst du das nicht von hier? Auf den Füßen? Also welche Seite soll ich jetzt machen? Sorry. Genau, also hier. Kannst du das nicht hier hoch? So, jetzt habe ich ein bisschen. Ist besser? Ja, weiß ich nicht. Ja, passt. Ist Okay, gut. Ich sorry. wollte jetzt auch keine große Sache draus machen. Sorry. Ich dachte, vielleicht kann man das irgendwie schnell fixen. Okay. Siehst du das, dass das ein bisschen nach unten geht? Oh, kann sein, ja. Hauptsache, es ist
erledigt. Hauptsache, man kann uns sehen. Ja, genau. Also noch mehr Hauptsache ist, man kann uns hören. Aber wenn man uns sehen kann, ist auch nicht so schlimm. Hauptsache, wir haben die Partie endlich da. Hauptsache, man kann die Züge sehen, ja. Ja. Man könnte sogar ohne unsere Videos, aber mit, Du meinst mit als den- Podcast? ja, als Podcast-Partie. Aber ja. Guter Hinweis hier vom Chat. Schon wieder eine C4-Partie. Ja, C4 ist Ja. durchaus nicht unmodisch. Aber wie wir gerade schon erklärt haben, ist es insgesamt aktuell angesagt, überall mit Weiß nach neuen Wegen zu suchen, die nicht bekannt sind als besonders kritische Wege, weil die haben die ganzen Profis mit Schwarz ja auch schon analysiert, sondern irgendwas Unerwartetes zu schaffen, wo man eine Idee hat, die der Gegner nicht vorbereitet hat und dann vielleicht später im frühen Mittelspiel einen kleinen Vorteil rausquetschen kann. So wie Lebon hier probiert und mein Vorschlag wäre hier Läufer D4. Ich finde, das ist mit Abstand der logischste Zug. Vielleicht kann man sowas hier Turm D2 gespielt, okay. Versucht diesem Bauern auf den Zahn zu fühlen, aber der Springer macht eigentlich einen guten Job. Aber vielleicht verhindert er damit, dass über G5 sich ein Springerpaar abtauscht. Ja, es gibt zu viel Druck auf F5, D6. Ja? Genau. Eine andere Idee wäre jetzt, die Gegenüberstellung auszunutzen. Aber es ist wahrscheinlich keine gute Idee. Ja, zu viele Bauern auf eine Linie, ja. Ja, einfach, was wollte ich noch sagen zu diesen C4-Öffnungen? Es ist ganz interessant, dass wenn man mit C4 anfängt, man kann sowohl in E4-Öffnungen rein, irgendwo hin, so wie Siciliani so ja schon hatten, und auch D4, also beides. Ja. Dann wieder Und auch transportieren. erstens G3 und erstens Springer F3 Stellungen kann man. Also die sind Und alle überall, miteinander verwandt. Ja. Englisch, ja, natürlich Englisches. Das ist alles miteinander verwandt, außer E4. E4 ist mit nichts verwandt und D4, C4, Springer F3 sind mit allem ein bisschen verwandt. Ja, und sogar über C4 kann man in E4 Öffnungen. Aber das ist eher vielleicht nicht ganz so häufig. Ja. Aber gibt es auf jeden Fall. Also ich meine, Wir hatten das. heute. Also selten kann es nicht sein. Guck mal, das ist der Übergang in Sizilianisch. Genau. Aber Mit Vertauschung. genau. Okay, Umgekehrt. Turm D2. Hättest du lieber weiß oder schwarz in der Stellung? Also ich hätte immer gerne mehr Kontrolle um das Zentrum, deswegen hätte ich gerne weiß hier, obwohl diese Doppelbau, eigentlich, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, weil einerseits Doppelbau, wir wissen, okay, Doppelbauer sind schlecht, aber wir haben hier schon mal Hälfte geöffnete diese Linie, F-Linie, potenziell einige Stellen können wir angreifen. Aber Schwarz ist mehr flexibel. Das sieht so aus. Und der Läufer ist, ich würde sagen, der Läufer ist besser, weil der weiße Läufer auf E2, er schaut einfach eigene Bauern an und verteidigt die natürlich, aber ist nicht die aktivste Figur in der Stellung. Während schwarze Läufer kann vieles tun und schon schaut man mal so lange nach H3. Und okay, potenziell könnte man Läufer E6 spielen, damit man D5 provoziert. Und also natürlich, ich würde sagen, die Figuren stehen besser für Schwarz, aber die Bauernstruktur ist Gefällt dir? interessant, gefällt mir für Weiß wahrscheinlich etwa besser. Einfach wegen des Zentrums, würde ich sagen, ja. Man würde auch gerne mal den Läufer hier tauschen. Man darf das hier nicht machen, glaube ich, aber in ähnlichen Stellungen, weil das ja doch irgendwie der etwas eingeschränkte Läufer von Weiß ist. Das Problem ist, nur Schwarz hat so viele weißfeldrige Schwächen in seinem Lager, man kann sich sogar so etwas hier vorstellen, dass das wahrscheinlich gefährlich ist. Okay, der Balken findet das sogar spielbar. Ich fände das sehr riskant. Okay, andererseits, man hat hier einen Stützpunkt für die Springer und am Ende, in dem Endspiel, möchte man Springer gegen weißfeldrigen Läufer haben. Wenn man jetzt alles wegtauscht und sich einen Springer auf G5 gegen Läufer denkt, stünde Schwarz natürlich besser. Also der Bauer, der ist langfristig, die Bauernstruktur ist langfristig schlecht für Weiß. Langfristig, die Bauernstruktur ist schlecht, aber das heißt nicht, dass die Stellung schlecht sein muss, weil es könnte ja zum Beispiel, wie du sagst, der Turm jetzt einfach davon profitieren. Oder auch die Dame ist wahrscheinlich über E1 nach G3 gekommen, was ihr verwehrt geblieben wäre, wenn der Bauer auf F2
geblieben wäre. Ja, also Jan Schischdorf, und wir müssen natürlich hier parteilich sein. Der hat hier dieses Feld, das ist gut. Aber Weiß hat einige aktive Möglichkeiten und er hat auch einen gefühlten Raumvorteil. Cool, so ein paar Felder hat Schwarz auch. Und noch eine Idee, die mir auffällt, ist hier auf die schwarzen Felder zu gehen. Ja, Das könnte mal interessant sein. ja, auf jeden Fall. Die Frage, die ich mir stelle, wo ist die Zeit? Wo ist die Zeit geblieben? Wir haben jetzt die Züge, aber die Zeit haben wir leider nicht. Man kann nicht direkt alles. Man kann nicht beides. Also jetzt habe ich kurz geschaut. Aronian hat 55 Minuten, während Jan Krzysztof hat 23 Minuten. Oh mein Gott, doppelt so wenig. Ja, aber er ist ja Blitzfinalist von New York, von Ja. daher kennt er sich aus. Das ist kein Problem. Ja, er hatte den 3. und 4. Platz geshared. Genau. Er hat es anders gemacht als Magnus Geteilt. und Nepo. Sie haben Er nicht hat so offiziell- geteilt, sondern offiziell geteilt. genau, er hat es offiziell gemacht. Ja, da gab es kein Spiel mehr um Platz 3. Mhm. Gut, jetzt kam Läufer G4, der Zug bot sich sowieso schon länger an. Ja. Ja, und langfristig hat Schwarz hier die strukturellen Trümpfe. Dieser Bauer, ne, der kann irgendwann schwach werden, wenn Turm, wie hieß die Figur nochmal? Wenn das Pferdchen auf G5 auftaucht und die Schwerfiguren auf der E-Linie Druck machen, dann droht Schwarz die Spannung aufzulösen. Weiß kann niemals hier schlagen. Niemals. Dann nimmt Schwarz, selbst wenn er mit dem Bauern nehmen würde, stünde er gut, aber er nimmt mit einer Figur und behält sich dann die halboffene Linie gegen den isolierten Doppelbauern. Ja, also Ja. der Balken ist ein bisschen umgeschwenkt. Wahrscheinlich hat Levon mit Läufer G4 ein paar dynamische Möglichkeiten verschenkt. Vielleicht so etwas hier, obwohl das strategisch sehr logisch ist, aber Schwarz hat 2 strategische Trümpfe, er hat den besseren Läufer und er hat auch die bessere Struktur. Also das ist ein Problem. Man denkt natürlich, ach, wenn er hier nimmt, dann hat man so ein schönes Zentrum, aber Schwarz muss ja nicht nehmen. Und selbst wenn er irgendwann nimmt und dann C5 spielt und das Feld E5 bekommt, könnte Weiß unglücklich werden, obwohl er natürlich jetzt aktuell auch noch Felder bekäme. Ich würde mal wirklich auf Springer A4 tippen. Oder was macht der eigentlich hier? Aber Springer 4, was passiert, wenn man auf D4 schlägt? Ah, das ist ein guter Punkt. Problem. Ja, Oder? Balke ist. ja, manchmal kann man den vielleicht opfern. Weiß nicht. Vielleicht kann man den opfern. Okay, Computer sagt nein. Aber Computer sagt immer nein. Egal, was ich mache. Ja, Computer gefällt es nicht. Irgendwie. Das Spiel? Springer G6. Ja, okay, aber hängt ja auch ein. Dame E4. Wohin? Achso, boah, du bist ja Kann man mutig. nicht? Aber weiß ich nicht. Kann man prüfen. Ui. Ui. Ja, Läufer D3. Also. Genau, dann kann man hier schlagen, weil der hängt. Oder? Computer sagt, warte mal. Nee, der ist noch im Feld. Ah, warte mal. So. So. Computer kennt viel mehr. Und das läuft gerade alles im Hintergrund ab. Die Stellung sieht ja erstmal ganz ruhig aus, aber die beiden Spieler müssen dauernd prüfen, was passiert, wenn die Stellung sich forciert, wenn es schärfer wird und dann kommen solche völlig wilden Stellungen zustande. Das war jetzt nur eine Beispielvariante, wo wir auch keine Ahnung haben, was passiert. Ja, weil wenn man diese Spannung im Zentrum hat, hat immer die dynamische Stellung, weil man muss immer schauen, was passiert, wenn man schlägt. Zum Beispiel, wenn Weiß schlägt auf E5 oder wenn Schwarz schlägt auf D4. Du hast gefunden. Nee. Nee? Warte. Aber Läufer D3, du hast gespielt. Ja, Läufer das D3, gefiel der Läufer Engine auch F3. Für F3 meinst du? Dann hängt C4. Dann läuft Nodirbek. Mann, guck mal, wie schlecht wir sind. Wir haben schon 10 Versuche, also hauptsächlich ich, und wir haben es immer noch nicht gefunden. Vielleicht der einfach. Aber ich habe nicht gedacht, ja, Die Dame ist fast gefangen. fast. Er hat noch das Feld. So. Oh mein Gott. Das ist ein lustiges Spiel hier mit der Engine. Springer B6. Ja. Ah, Treffer. Das ist wie dieses schiefen Spiel, weißt du? Wenn wir Schiffe versenken. Schiffe versenken, ja genau. Wir versuchen dann
die Felder und Figuren zu finden. Nee. Das ist ein lustiges Spiel. Ja. So. Wahrscheinlich erstmal auf C8 zu schlagen. Dann Vielleicht. Fest auf Okay. C8. Mir macht das Spiel keinen Spaß mehr. Und dann, die Idee ist, dass wenn Dame hier kommt, Läufer G4 und dann man gewinnt die Quali. Okay, ich glaube, wir haben es jetzt. Jetzt. Nach vielen Fehlversuchen. Endlich. Okay, wo waren wir nochmal in der Partie? Ja, also es gibt hier schon wilde Varianten teilweise. Jetzt hat Leon den gespielt und Springer G5. Schon die Menschen ist aber auch nie glücklich. Wie man es macht, macht man es falsch. Ja, aber die Zuschauer normalerweise schauen die Stellung, oh, das ist ungefähr ausgeglichen. Es ist nicht so interessant, obwohl, wie du gesagt hast, im Hintergrund, im Kopf von jedem Spieler laufen alle diese Varianten und sie verschwenden einfach nicht umsonst diese Zeit, ja, weil jetzt Jan Žižkov hat 23 Minuten und natürlich hat die Mehrheit von der Zeit schon mal überlegt, weil es einfach so vieles gibt und diese Idee von Schlagen auf D4 wird in jeder Stellung, die rechnen. Das ist ganz, ja. Deswegen mögen viele Leute nicht gerne Zentrumsspannung oder überhaupt Spannung halten. Es gibt ja auch Spannung mit Figuren, die sich gegenseitig angucken. Also das ist jetzt auch eine Spannung. Und die meisten Spieler versuchen, die relativ schnell aufzulösen, weil es ist anstrengend, mit Spannung zu leben. Auch im richtigen Leben, aber eben auch auf dem Schachbrett. Aber wenn man jetzt zum Beispiel D5 spielt, dann hat man eben diese ganzen dynamischen Ideen von vorhin, das schwarze Zentrum zu challengen nicht mehr. Okay, jetzt hat man Raum. Jetzt ist natürlich ein schlechtes Beispiel, weil das der Zug zu sein scheint, den die Engine mag. Aber menschlich kann ich das verstehen, dass man den nicht so leicht spielt. Und jetzt bleibt diese Schwäche langfristig. Und wo ist genau das Spiel jetzt von Weiß? Aber die Engines sind halt super happy mit Raum. Man darf denen aber nicht alles glauben, weil das ist, glaube ich, Zug Tiefe 20 oder sowas. Also es kann auch sein, dass die Engine einfach Quatsch erzählt. Aber die Idee sein könnte, zum Beispiel Läufer auf F5 zu stellen und wenn Schwarz irgendwann schlägt, dann wird man die Bauer entdoppeln. Aber gerade hat es dir noch gefallen, die halboffene Linie zu haben. Ja, aber Und dann jetzt gibt's so, ja auch- nach dem D5 ist schon andere Geschichte. Ach so, okay. Ja. Schon anderes. Aber du könntest natürlich recht haben. Also muss halt auch nicht schlagen, aber ja. Problem ist dann, man hat kein Spiel mehr am Königsflügel, also Weiß hat zwar einen großen Raumvorteil, aber er kann weder mit dem Springer irgendwo diese Felder ausnutzen, noch hat er einen Hebel. Aber ja, Plan ist das. Oder eine Idee ist das. Ja, eigentlich passiert ja hier jetzt nicht mehr so viel. Nicht mehr so viel. Und dann ist die Frage, wer ist hier besser? Und da ist Weiß besser. Aber gut, diese Schwäche, die ist natürlich schon auch spürbar. Ja gut, ich würde sagen, vielleicht gehen wir mal weiter, weil hier versuchen wir eher so ein bisschen Haare zu spalten. Das ist schon es kam D5. Eine sehr subtile Stellung. Und die wird möglicherweise auch noch sehr spannend, obwohl sie jetzt entspannt ist. Aber das wird sich sicherlich noch verwickeln. Gehen wir weiter zu Winnie K. Vincent, die deutsche Nummer 1 gegen Shak, der Kasparov-Besieger mit dem eigenen Wodka. Wer wird gewinnen? Mit 7 Zügen. 7 Züge, ja. Da muss man sagen, Vincent ist schon mal besser als Kasparov. Ja, natürlich. Ja. Er hat schon mehr als 7 Züge überlegt. Okay, natürlich ist es Standardschach, kein Fischer Random, kein Chess 69. Eigentlich Vincent wird auch dabei sein, beim Freestyle Chess, glaube ich. Also es gibt also viele Spiele eigentlich, die jetzt Bundesliga dieses Wochenende spielen werden, dabei sein. Oder fast alle, weil viele Top-Spiele oder fast alle Top-Spieler spielen Bundesliga dieses Wochenende. Okay, wir haben schon mal viele Figuren getauscht und der letzte Zug war, oh mein Gott, die Züge kommen sehr schnell. Ich glaube, das wird bald ein Remis. Also die wickeln ab ins remisliche Turmendspiel, genau, die werden fallen. Ja, es gibt Schwächen, aber sonst die Stellung ist sehr harmonisch, relativ harmonisch. Das Einzige, also man kann sagen, dass
Es gibt Läufer gegen Springer. Noch. Normalerweise. Einzug ja noch. Ja, weil ja, du hast recht. Ja, du Ja, hast das das alles Problem, schon gesehen, ja. ja, Im so Kopf. zumindest geahnt, dass es kommen könnte. Dieser Bauer war einfach so schwach. Wenn Weiß Ja. jetzt nicht abwickelt, dann vielleicht ist es gleich zu spät. Dann spielt Schwarz den. Und gut, er muss auch hier ein bisschen auf diese Schwäche aufpassen, aber dann hat der Springer G4. Also stell dir vor, er macht den und den. Dann, was macht Weiß dann? Der Bauer hängt auch. Also ich glaube, Schack muss hier abwickeln. Ansonsten muss er verteidigen. Und jetzt kann man vielleicht den noch kurz überlegen, weil der Bauer ein bisschen wertvoller ist. Danach kriegt der H-Bauer möglicherweise Beine. Aber nach Normal dem wäre Turm das. F6 gibt es Turm E6? Oder? Ja, Turm E6. Ja, du hast recht. Da müsste man sowieso schlagen. Oder Turm A F1 spielen. Auch da hast du wieder recht, aber dann könnte man hier schlagen. Ah, das ist nicht gut. Okay, das ist die Turm E6. Ah, vielleicht kommt dann so. Ne? Ah, und Turm F1, Turm F6. Der H-Bauer, der kann schon laufen. Das heißt, man verteidigt den Bauer auf H6 nicht. Ja, man kann das schon spielen. Computer sagt nicht. Achso, warte mal. Achso, nee, kann man nicht spielen. Ja, wahrscheinlich muss man schlagen. Den gibt es ja auch noch. Vielleicht ist das okay. Ah, Turm D6, weil jetzt nach dem Turm D6, D6, Turm F1, gibt es einfach F5. Oh. Ja. Aber ist das so schlimm? Ja, wahrscheinlich schon ein bisschen besser für Weiß. Ja, diese Bauer auf H5 ist sehr gefährlich. Ja. Also, es würde mich wundern, wenn Schwarz das nicht trotzdem halten könnte, aber vielleicht braucht er den Stress nicht. Ja, eigentlich mit 2 Türmen. Es ist manchmal einfacher Remis zu machen, wenn die sehr aktiv sind, und könnte auch der Fall hier sein. Klingt, als würden wir den ersten Gast bekommen. Nee? Doch? Ja? Ah, nice. Sogar 2. Wie machen wir das? Ja, wir können die beiden einfach alleine Ja, lassen, oder? okay. Oder einer von uns bleibt in der Mitte. Ja. Möchtest du? Soll ich? Kann auch bleiben. Ja? Okay. Alright. We're having a guest now in the studio. You guys do a threesome? Wow. It's what it's called, right? You guys drew, right? Yeah. Yeah. So congratulations. Maybe just a little closer. Yeah. So, we're having the result of the game, which we actually haven't checked yet because we had some issues with the broadcast. So we are going to show us. So we have Maxim and param Maxudlu. First result of the Viernheim against Baden-Baden. All right, so let's start. What you can say about the game? Maybe some highlights from the opening, how the preparation went? Yeah, from the opening, I didn't remember the line of the h6 and 10. So I was just trying to play some moves, and I thought that was slightly better. But... I thought that if Maxim goes, if I go for this line, Maxim might play bishop b3 because I'm originally an Archangelsk player, so he might prepare something here with bishop b3. So this bishop is... Yes, I was sure that he will play bishop b3 here instead of bishop c2 because... So you prepared the first? No, I mean, I just knew in general to play bishop b3. Also, okay, bishop b3 normally transpose to Archangelsk, but I thought this bishop b7 is a good idea to surprise him. So it was a preparation from yes, you. I went for this line, and after rook e1, I saw that he had a game against Corona with knight e7 here. Yes. And okay, it's a different line, but this is too risky for team competition. And so I went for more solid line. So you decided to go for a more solid approach? Yes, so here... so you were surprised with h6? Or? Yeah, h6 surprised me, but because I couldn't remember exactly what this was about. But anyway, I played bishop e3, which is very logical. Yeah, bishop e3 is best move. I mean, only way for white to get something. And here, I think here e4 is also a rare move.
Yeah, e4 clearly, because I remember like if you go knight g4, I go bishop d5, I'm slightly better. Yes, there is knight g4 and To your bishop. d5, yeah, that's a d5, nice okay. thing. and this is main line, and knight take e3, f3, and Yeah. white have some pressure in this structure. And also the F file open. Yeah. Yes. But it is more concrete. Yes. So yeah, I And went so- for e4, c4, knight a5. I thought, okay, this there's Yeah. no chance that he remember such a line. So Yeah, because here there's also a choice. I can also Yeah. play bishop c2. yeah, there is d5, bishop c2, knight Yeah. c3. There are many options here. Yes. Many options. So you considered bishop c2? Yeah, I was just not sure that anytime black can go knight c4 and Actually, not- there is no. a move instead of bishop c2. There is a move e5. Yeah. Oh, wow. Yes, and d take e5. Okay, but Did if you I consider? I mean, I thought it was an option, but at the same time, I knew that it would have been checked very thoroughly, so it Because makes you no played practical quickly, sense. yes, so Yeah. the Yeah, move, so you knew he's still in So preparation. here d take e5, and I guess bishop e3 or queen d1 first. Maybe I don't know. Maybe queen d1 first. I mean, queen d1, bishop d1, you don't want. Bishop d1? Yes, and bishop e3, and no, and No. knight d5, bishop Yeah. e6, and c b6. Yes, This yes, is what I remember. Yes. yeah, this is. And this is close to e2. And then you But play. I thought maybe if he doesn't remember something, he can go for this. I think white is playing for Firouzja, so Yeah. might be. Could be, yeah, but there were too many lines to check, and I thought, okay, bishop a2 is Bishop e3 is also very strong move. very, very solid as well, so Castle. d5. So at which moment did your preparation actually end? So at which Like that. I think after a5. Yes, rook e3, c6. Yes, c4. Yeah, and here, of course, I mean, take, yeah, and yeah, I was considering whether I should play knight c3 or take on c6. Yeah, but- I think c6 is more More challenging, more maybe. complex. Yeah, more complex. Because after bishop c6, knight c3, there's No, I have to a5, play- of course. I have to play d5, and Yeah. then e5, knight e4, and yeah, this position is okay, very unbalanced. Yeah. Pretty unbalanced. No, somehow what happened is I played knight c3 and I didn't realize that a5 was so strong for param. CD, CD, ED, and A5. Yeah, Wow. a5. And actually, this is the only way to equal because Yeah, because queen b6 there's a5, and you yes, and lose the piece. Okay, I mean, or you you retreat, but it's very sad yes, Yeah, rook E7. because queen b4 would be one. Ah, Okay. Oh. yes, and then Alright. queen d4, knight d2 is just very good. So queen b6 was not possible, and this a5, it was your still your preparation. Yes, because I knew that a5, b5, rook c8 is very important. Yes. Because if there is no rook c8, And I don't have time for knight d4, knight h4. I Because of the mean, pawn? yeah, both cases you go knight takes d5. Yeah. Yeah, and Although after knight h4 maybe you have other moves as well. knight h4 here? Yeah, but knight d5 is minimum because of knight on h4. will be Ah, attacked. because Yeah. there is going to be a discovered. All right. So after a5, you had to play rook b1. Yeah, but I still thought I was pushing. Yes, because I totally missed this rook b1 in my preparation because I thought no one can not play b5. Like It's so logical to go for it. yes, it's so tempting to play b5 in this position and to get this pass pawn connected. Yeah, pass because once I play b5, if my knight is to c6, it's It's finished. finished, yeah. Yeah. So, okay, b5 was so obvious that I didn't check other moves, and after Maxim played rook b1, I understood that it's still very difficult, and I had to check it. So, yeah, I was not feeling good, obviously. No, actually, maybe a b4 is a mistake. Because here, actually, queen d7 can be very strong. But why? I don't know, because, okay. Can you Because go I want back? queen d4. The- I thought rook b8 Here, maybe. the threat is b5, and if I do same, he can play rook b2, rook d2. Yeah, I mean, b5 is the white threat. So, I have to do something against this. But I was not sure. Maybe rook No, but c8. what do you mean? Because I could play b5, rook c8, rook a2. It's just that there's rook c5 and queen a8.
Oh yeah. Anyway. No, it just But maybe okay. This is all. no. At Rook least one b1. tempo, yes? I mean, rook b1. My strategy is to take on a5. Why tempo? Because here, if you play b5, rook c8, rook b2. Oh, no, there is no knight h4. I thought maybe knight h4. Knight h4. No, I want ba5, of course. So I want to disorganize you. That's So rook c8, Rook c8 if now? I play, just take it. take, yeah. Take. Yeah. And bishop a8. Yeah, but I start rook b5 already. a4, I think is only move, right? I mean, no, I thought rook b8 maybe. There was some other move. Maybe queen c7. Here rook b8 you're considering? Yes, but I still think here. I mean, I can do whatever, like because, but it's But here b5? somehow back to the game. Maybe b5 Yeah. rook c8, Rook c8. and like maybe because I don't think I have b6 anyway. b6 rook c5. It may be complex, but I don't The think problem it's What better. about queen c7 if I play instead of yes, queen c7? Yeah, but here, I mean, queen d4 comes back more or less. Yeah, Oh yeah, I have to take it. yeah. You have to take. Yes, And But then- also maybe after queen c7, if I go b5, you go queen c5. Yeah, I got yes, that time. Yeah. I want this. Queen c5. Well, Maybe queen d4, right? maybe even b6 already. I'm not sure. This Yeah, looks very dangerous for me because yeah. uh, No, I think AB is normal. It just would be for queen c7. yes, okay. Okay, let's go to the game. Yeah. AB. Queen c7 maybe but okay, queen d4 is very natural. Yeah, very nice. Here, Yeah, I was thinking too many moves because I think the position is not so easy to play for black, and Yeah. I have, You're under pressure. I have to find a very good move here. So I was thinking like which rook I have to put on b8 because I think it really changed everything. I mean, rook a8 and rook f8 is so much different. But I couldn't find why not rook a8. yeah. And because the other rook you will need somewhere on c8. I mean, if rook c8, knight h4 is a problem. Yes, also, rook c- yeah, knight also if h4. rook, yes. No, I cannot play rook c8. So there is between rook a8 or rook f8, I think. Yeah, Okay, bishop a6, I guess queen b6 even. Just yeah. looks very sad. You don't have many problems. Yeah, I mean, maybe not minimum, but Yeah, but minimum is like Yeah. queen b6. I don't like. yeah. Okay, Maybe rook So- f8. is what the about best. rook f8? Yeah, maybe rook f8 is the best because actually maybe now I'm now this rook on 8 maybe threatening to take on a4 or something. No, but also Yeah, but I thought here maybe is g4 too much here? maybe this f8 is very important for my king. I don't know because I thought that it can be the only difference. Yeah. We have this square for the king. And then you decided. Yeah, so after rook ab8, I thought for a long time, but then and I couldn't find. So like computers seems to like to white, know something. but I think h3. I mean, we can, no, if you but want, we can check. No, I looked at just the situation in the match, and I thought we're in good situation, and I was not finding anything. So Okay, I think here is I was considering, It's only one or two moves. Yeah. White can play like h3 or h4 or but g4. it just after bishop a6, I couldn't see a real advantage for me. After h3, bishop h6. Yes. Yeah, maybe I mean maybe I just thought too much of it, like take on b8, Yes, rook b8. and I mean now that I look at it, it looks more pleasant for me, but at the same time I don't see anything. I'm not sure. Yeah, Because queen b6 is next move. yeah, I'm not sure how white can improve. yeah. That You was have my to play something like knight h4. Yes? So I was considering some things that were much more unbalanced, so like h4, but I stopped because bishop a6, take, and g4, queen d7 simply. G5, take, and knight h5. And this, well, actually not knight h5, but
Maybe knight. G6, then knight d5, maybe rook G6. Yeah, maybe. Knight No, e8. why not queen G4? Yeah, queen g4. I think. Yeah, queen g4, take, Yes. take, rook e4, rook b3. F5 then. Oh, I thought rook b3 simply. Oh, yes. Rook b3, you're Yes. counter-attacking. Yeah, no, this I saw. Yeah, so you decided to go for a simplification. Yeah, because rook c4, queen a5 simply is a pawn d5 force. But what is the Yeah. advantage for white? Yeah, this is a big question. After rook a8. Okay, trade everything. We'll figure it out. Yeah. You mean at the moment Maybe there is something in rook c4, queen a5. After rook a8. after rook a8? Yes. Should we check? Do you want to check? Or? Sure. Okay. Or you go- Yes, but maybe I think I'd like to find myself. Oh, sorry. No, it's okay. Knight Knight d2. d2. Well, I mean, not. Did it No. come to your mind? No, simply. I mean, It makes some sense. it was an idea, like to go for knight it's e4, very but difficult. But bishop a6, just defending, yeah. and then But then it means I can Okay. play maybe h3, you're right, with the idea later knight d2 and knight d4, and maybe simply h3, yeah. I think Yeah. h3 is good. Yes, a3 and then knight d2. Yeah, yes That's, h3, h6, take. they can knight d2, yeah. But knight d2, I underestimated that. I saw the idea, but I didn't believe but knight d2, the bishop on a6 is a bit sad. Anyway, I like, played queen b6. So I guess I just can go queen f4 already, yeah. Mhm. A bit out of place, maybe. I don't, because queen b2 I can take on d6. Because bishop is in. Yeah. Yeah, interesting. It looked like there should be something, but yeah. Okay, white should be slightly better, but I think with changing one rook, this position can be all of a problem. Mhm. I mean, maybe engine shows some Mhm. advantage for white, but it's not much. I think finally black will hold somehow. Yeah. Yeah. Also, maybe there is some problem with the d5 many times. So. Yeah, I mean, I just thought my Yeah. teammates proved me right. Your but teammate. I think Nodirbek has good position, but, I thought- but probably only Nodirbek. yeah, I Mhm. mean, can we check this? Yes, definitely. Let's go for it. So, No, but just Generally? don't have the full picture. Okay, so Nodirbek is pawn up. Straight there is forward. some Oh, is it? Aravind. Oh. But okay, it's also 15 minutes ago, so I don't know if you saw the correct position. We lost It looked lost to I you. mean, for their team, I don't Ah. know. Because now, okay, we both thought that Spieler has a very good position, but now Yeah. it shows black is suddenly close to win. -2 is like, Okay, yeah. Yeah, something. There is was some wrong. problem with the king, yeah? I think he probably missed something. Yeah. Yeah. So basically, there was some. You just already updated position more than this Yeah, one. yeah, no, I thought Peter was better. I thought Levin was better. It's apparently not the case, though. Yeah. Yeah, the match is gonna be tough. Yeah, very tense match. I mean, from the players, from the setups, pretty balanced. Like anything can happen. Yeah. So both of you are playing in the Bundesliga for many years for your teams. Maybe some question about the Bundesliga, how different it is that your individual match. We already said, Parham, that you went for a more solid approach. So do you also keep this kind of approach that you're going for maybe some more solid lines in the openings when you play for your team? I mean, in general, not really, because okay, the line that I played in general is not a solid line. Yeah, of but course. This h6 was like more solid than knight e7. But for me, I really try to keep the position on balance. So okay, if my team lose, at least if my team is going to lose, at least I can risk at someone. But today against Maxim, okay, there was not any chance to risk anything. So I think draw was a very good result for me.
And for you, Maxim, do you change some approach? Yeah, I mean, like I said, I was looking at the situation of the match. But yeah, probably it induced me into making a bit of a wrong decision. I hope, of course, it doesn't cost us a match. We'll see. I just saw that Levon also made a draw, so this is one of the games I was counting on. Oh, We'll see. yeah. Oh, How? Levon made draw? Wow. When there is Oh, I already thought a he will result. put pressure forever. I mean, Yeah, but probably it's too solid, yeah. Yes, we have already another. okay, now I guess Result? that we have a very good chance to win the match because a 2 draw with black should be good. Yes, okay, still other games are Okay, but ongoing. Yeah. I think in first world every result can happen. Yes, But okay, I know why it's better, but the position was very unbalanced. All right, thank you so much for joining, and we will see what happens. Yeah, Thank you so much for your time. All right, everyone. We had some very nice analysis of the game by Maxim and Parham. Now I'm going to change to German for everybody. Also wir hatten beide Spiele. Wir haben schon einen zweiten Ergebnis im Match. Jan Krzysztof Duda hat Remis gegen Levon Aronen gespielt und eigentlich, wir haben von Maxim gehört, dass er meinte, dass die Stellung von Levon war etwa besser und dass er weiter auf Gewinn wahrscheinlich spielen würde. Deswegen hat Maxim entschieden, diese Partie dann vereinfachen und auch in Remis beenden. Lass mich kurz schauen, ob... Und wir haben schon erstmal die Zeit, endlich mal. Und ich schaue ganz kurz den Chat, weil ich habe den Chat hier nicht. Okay. So. Jetzt habe ich auch Chat auch da. Ich hoffe, Ilja kommt auch bald. Oder wir bekommen Duda oder Ronan, jemanden von beiden hier zu uns ins Studio und wir können die Partie gemeinsam anschauen. Aber soweit wir sehen können, mindestens die Stellung von Nodirbek sind. Ich glaube, wir haben noch einen Spieler. Yes, we're getting another player. All right. Brought Jan, but couldn't get hold of Levon. You can sit in the middle time. Congratulations on the draw. Yeah. With black. Yes. Because you have now second result, also with black pieces and also draw. We even have a couple Karma. more. And Maxim was here in the studio and he said like he checked all the boards and he felt like that Levon is going to try to play for a win or like that he's slightly better somehow, and then he was a bit sad when he saw the result. That yeah. I don't Poor MBL. I don't think we share the opinion, to be honest. No, you don't share yet. Okay. Yeah. Yes. What do you think about the match? I think it looks quite good, no? Yeah, I guess so. Because There was some real advantage on the boards of Aravind against Fiedler. yeah, that was a mess. This game I thought was going to decide the match, right? And then David is pushing a bit too. I felt. Okay, yeah, and Anton is Yeah, slightly worse. I wasn't sure about What do you think about the match? What's your prediction? Yeah, hopefully we will win. Probably will win. Hopefully. I mean, I don't know. I don't know. I mean, very It looks diplomatic. good, you know, but once you say this, it can Yeah. turn around. So. Yeah, better not to Yeah. jinx. Yeah. Yeah, exactly. Anything can happen with these patzers. So, but Shak drew. So this one is a draw already. I think even in this position, or maybe they repeated. I think that's how they repeated, right? So that's a draw already. Yeah. Nodirbek and Alireza are fighting. Yeah. Yeah, everyone is fighting except you and Parham. Yeah, but okay, and- Parham was not and the Shaq. one who could push. No, So I for him mean- it was. Yeah. was not blaming anyone. So would you Yeah. like to show us your game? Yeah, sure. Because this was one of the games that we happened to have analyzed a little bit, not too much, because the broadcast of the games was a problem. So feel free to take. Yeah, it was a very good game actually.
Okay, bottom line already. Well played, thank you. See you next time. So it's my game. That's not helpful. Yeah, I'm quite sleepy, today I couldn't sleep very well in the night, and I'm kind of foggy. So I'm pretty satisfied with that. I didn't have too much issues in this Was game. it noisy outside? Why couldn't you sleep? No, I just woke up in the middle of the night and couldn't, fall asleep again. So it was pretty bad. And he, of course, surprised me with this line. Actually, Pavel Elyanov played like this against me on the previous Bundesliga, and I played Bishop c5 there, and there are a lot of lines after this. I mean, it's more concrete, and black is equalizing, but obviously, I didn't remember anything basically, so I couldn't even recall my game, to be honest. So I decided to play Bishop b4, which is Classical. it's classical and solid. Yeah, I mean it's. But these days, Bishop c5 is the main move among super grandmasters. No, Bishop c5 is just more direct. It's more But forcing, and you this one didn't is. want to go into preparation. I was, I was considering going for it, but I'm experienced enough not to, not to You do didn't such want to rash check, decisions. yes. Because it doesn't make any sense. I didn't remember anything, and But this one is also equal normally. and here also I kind of, I can say I'm very familiar with this line, this position. I mean, of course, there have been like many games played in it, but I couldn't even recall because Abdusattorov was playing a lot of this when he became world champion. I mean, rapid world champion, and I couldn't even recall his game against Nepal, so tiebreak to the first place. So and here I played a5 because I kind of To keep the bishop? to keep the bishop, and also wanted, to get, a new position as soon as possible. It's not mainline, right? No, Mainline I is don't. castles. You just wanted to play chess. Yeah, but there are some lines in which, Mhm. may go after my bishop, and But why not move earlier? you mean here? What's But the difference? maybe there is no difference. I don't know. But Just didn't want to. okay, have to but think here a5 was too sophisticated, no? Mhm. Yeah, just too much. It was black. I don't know. Maybe there is no difference, to be honest. But I wanted to be like ultra safe, also in terms of not allowing any. I know Bishop h5 is probably never working, but it's not Italian, I mean this stuff, something like this. But I don't think it ever works for white. But it's like, Because there is no. let's play a5 first, and after castle Bishop c5. So that there is no knight e4, no Bishop g5, nothing. I mean only Bishop e3, which is of course very typical for this line. I have to take, I think, because if I play b6 then there is d4, and it doesn't look very D4 is a pleasant. threat, huh? Yeah. Or is it Bishop takes c5 and then a threat? I don't think so. Here? No, instead of b6. If you just cast it. Here there are some. Okay, knight e5 doesn't work here. It's okay. Yeah, no, that's tricky, huh? It's 5 to black. Okay, nice. Actually, I could castle, I guess. But I mean, 95 is a nice trick, just for our audience. Yeah. Maybe to slow it down, maybe actually castling is more precise, because once he plays, I don't know, queen d2. I mean, because it can be better for white, potentially, of course, it's a bit because better. Yeah. the pawn structure is, white has more space. Okay, so that's why you have to take, because d4 is a threat. And in general, I'm not a believer in this pawn structure for white. In general, I never really believe in this double pawns on the a-file. Also in Italian, you will never see my game, when I play bishop e3 and all of this. I mean, somehow, I know it's biased, but it's Would you be a believer in knight d5, knight takes d5, c takes d5, that structure? You mean here, 95? Yeah, just in general. Yeah, this double pawn in the center. Yeah. Double pawn. Yeah, but I will undouble eventually, c6 or f5. Yeah, of course. Probably c6. Just a funny structure. Yeah. True. Okay, this So one's really if one better would be now. on d4, Yeah. like Tetris. And winning one is normal, of course. Actually, and here because the only issue with my position is that
I don't have any clear plan, and that can backfire obviously because humans, want to do something in general. It's difficult, to play king h8, king g8, even if it's best. And It's not the best here. no, not here. But for example, in this Maroxy bind somehow, sometimes it's like you don't have like any improving moves, and you have to wait basically. So and it's always difficult. So here I was like, I don't know, because I spent a lot of time, and knight e7 felt most natural to me because in general I don't like this knight here. I also thought about some knight before. And before, yeah, and then c6, Yeah. knight to c5 maybe, yeah? Yeah, but I I mean, wasn't. if a3. Sorry. So you're just saying the knight can reroute via a6 to c5, worst case, he plays a3s. Yeah. Okay, Okay, now knight c2, yeah, suppressed, but But yeah, after yeah. six, eight, yeah, but there is in some moments, d4 can be strong. I mean, you never really know, because there might be some c5 coming in. Yeah, that's I think the direct issue with this. that's very concrete. Yeah, because the d4 is like can be good, but also can be kind of not that great for white because now e4 is always stopped. Yeah. So I mean, we got something similar in the game also. And and I also thought about some like g4, or maybe even I wanted to be fancy and play something like this to lure him into because but it's just too slow, because no, in general I wanted to do something like this. And I mean for a moment because f6, knight f7. If I like manage to do this. Yeah, but of course it's like too slow. Yeah, the d4 c5 is probably very strong. So I played knight 7 in the end. I kind of I didn't expect queen g3 to be honest. I just missed this idea queen g3, knight g5. It was in the game. I thought knight h4 was the idea. Just a quick update. So it was a draw already. Shahriar against Vincent draw. Yeah, and after knight g6, knight f5 is the idea, and it can be unpleasant for black because some g4 might be coming in, and it's not. I mean it's not even strictly about attacking. It's just that black never really wants to take. Yeah. Because white gets a lot of space and also a lot of tempies. Yeah, because I'm moving my knight. I'm let's and. So I'm not sure I would have played in g6. I actually thought rook c6 because after queen g3, maybe now knight g6 is like a little bit improved version because even taking now there is no g4, so maybe it's a bit better for me. Also, I don't have to take when analyzing with my opponent. We both saw this line, but here I have to take a knight 5, because after this there's queen g6. Oh, 97, so beautiful. Yeah. Just to show the viewers. Yeah, but I can take my 5 pass. I thought it was okay, but also there is. I mean that's the problem, because you can do basically a lot of things, and sometimes it's difficult to judge correctly what is good and what is not, because it's not very concrete by nature. So knight h4 was the idea. Queen g3 was also nice. I completely missed this queen g5 and knight g5. Sorry. The idea is that after h6 there is takes and bishop h5. Double pinning. Yeah, and actually I can't expel this knight that easily. I can play queen e7 with the idea that I can take back with the queen f7. But there is this line and h5, it's h5. I don't know, yeah. Yeah, there is 95. Oh no, maybe. Maybe take on because now after let's show this. There's c65. So maybe first. The white is apparently better. So and then also Levon mentioned that knight straight here. Yeah. And it's very funny actually because that happened, yeah. Yeah, that happened, and in forum moves
I put my knight on c6 to h8, and we got kind of Fischer random as 11 put it in no position. But what I want to say is that here I didn't. I also consider h6, and I wasn't sure about this because I had some activity. So the difference is that you have the queen b6 to the Yeah, original. because knight. Levon said it was very. He thought it was very bad for me because of rook f3, and after bishop g4, which we both calculated rook f2, but apparently it's okay-ish. Like rook f6 or queen? Yeah, rook f6 was the line actually. Rook f6, I thought. Rook Takes on f6. e3, no? No, maybe here. Like That's this. what I thought, at least. It's pretty concrete because I think I have to play rook f7. Yeah. And queen e1, there is nothing. Yeah, queen e1 just king Yeah, h2. just- Or maybe we can. I can also Yeah. start like this. Rook f7. Yeah, and it's an important move, I guess, but yeah, that's why rook f6 doesn't work. Yeah, but after rook f2, what's the issue? It's a good question actually. I don't know, yeah, but even if, because this h6 looked sensible, in a way, I'm just removing his very strong knight. I get some activity, and but I knew knight d1 is it's not a move you want to make with white, but Because what's also- the next move? yeah, because there is like no progress for Should white, be I guess. Yeah, b3 maybe? yeah, but it's B3, difficult A4. to. Yeah, I thought some rook c1, maybe rook somewhere. Don't know where exactly. but yeah, but I guess it's for both, no? And I was Yeah. like this, half pawn down because it's technically that's how I'm calling it. And I thought, that maybe there was no because I thought, that once he has some improvement, he would find it, and then it could be unpleasant potentially in the long run. So, and knight h8 is cool, no? Looks very cool. Such, Did you feel cool? Did you put on your sunglasses in the game? such an absurd move. Because it's just prophylaxis, yeah, against h5. It's very. In the very meantime, weird. we have another result. Also, Alexei drew. So that's the fourth draw. Yeah. Okay. Yeah, knight h8, and here I'm actually might want to play h5 with black, I guess. Despite the knight on g5? Yeah, because h5 and knight g4 is the idea. Yeah? I mean, it's concrete, so I don't know if it works. Maybe it doesn't. And then kick it out with f6. Yeah, I would love something like this, but okay, maybe not. Maybe here. c5? Yeah. I mean, that was the idea. Yeah, I'm not. Maybe not super surprising that white can strike in the center with a knight on h8. Yeah, but I can also do this, of course. Yeah, yeah, but No, I mean, that was on my radar. Yeah, I don't know. yeah, bishop h3. Yeah, it's very weird position. Yeah, yeah, and here, It's very unusual. yeah, and here it's Fischer random. I believe because it's like both So sides. you transpose to the Fischer random position. Yeah, both sides don't have any coordination. It's very weird. It's not stupid if it works. Yeah. Exactly. No, in general it's very solid, and I like black pawn structure. Long But, term, yeah. Yeah. c5 was... there is queen c7. b, c, d, e, queen Yeah, c7. I was calculating that. It's maybe b5 now. Yeah. And yeah, but after c5 I thought that in the worst case I can play queen 7 maybe. Yeah. And there is still always this pressure on Because- e4 pawn. Yeah, because after this I guess I take with the king maybe, so that I have knight f6 in the next move. And Yeah, this Yeah. looks nice. yeah. So That Yeah, was me rook d2. drawing yeah, sure. some... No. In general, it's difficult to play for both. Yeah, probably it's kind of positional draw. Yeah, knight f4. Knight f4, what do they want to do? That's a good question. Yeah, of course there is You can take VG. on d4. Yeah. That's correct. Yeah,
but I Right. The knight somehow I was f4. reluctant to do that, yeah, because I mean, I was playing as this knight on h3, you know, like I mean, but it's concrete, right? yeah. We had this line, knight Yeah, we f4. You take. Check it out. This? It's crazy. Yeah. He takes e3. Yeah, cool, c4. Yeah. We were trying the moves. The correct one was the rook d3. Rook d3. Rook d3 was correct. Rook And e8. then rook e8. Knight b6 intermediate. Knight Then c8. Rook rook c8. f4. No, knight c8 first. Doesn't matter. yes. No, bishop check. No, it matters. What, you didn't see that in the game? The queen. What? No, because I didn't like ed. I mean the look of ed, to be honest. We were shocked. It's We like- thought you saw everything. It's like. I mean, I would have calculated this, of course, once he had played knight a4, but somehow. Worst case, you just take on h3. It's not even that Yeah. bad. Yeah. I don't think. Or I mean, it's dangerous with the light squares, but it's Yeah. not that bad. Yeah, usually g takes h3 Oof. is the idea for Ah, no? it's because you want to play h4. Right? G-file, yeah. Yeah, Wow. and there is Yeah. now g5 also. But, So is white trying to get as many double pawns as possible? yeah, Looks like that. and I want to undouble, yeah, or not double. Yeah, but here and okay, d5 looks natural because if you play something random, I mean I want to just to show I thought this is quite nice for me. So Yeah, if you d5 trade the queen, d5 then your king is safe. yeah, and this is I mean once he can put his knight on f5, then maybe he can press. Although it still might be a draw. But how to You can go via h1 like you. yeah. Exactly. Because with one pair of knights, like Yeah. let's say this one, I thought that okay, just to make some stupid move. I mean, just to conceptually, yeah, that even if he reaches f5 square here, it should be a draw, I think, with one pair of knights. But because like I wasn't 100% sure, but that was what I thought. But with two knights, I mean for both, I wasn't quite sure, you know. But it's like, you know, you are never really playing c5. Yeah? It's just, you know, sometimes it's nice, you know, to build out fortress, you know, on 20 with black. But yeah, in general, you are never doing this. And here he offered a draw, and Very surprised you offered a draw. I was actually quite pleased with it. No, I mean it's if I had to pick the side, I would have chosen black in general in this position. I just like the look, you know, black position better, But you had a but lot less time. I had less time. I was content, you know, with draw before the game, and also yeah, I didn't know what to do and had less time, and I often can do something stupid in such circumstances. So I was like, you know, thinking for 2 But minutes or mainly- pretending to think and then accepting, Pretending. Yeah. But mainly, you check the other boards. You calculated that we're going to win by one up. And Yeah, no, I mean, draw And with you black thought, is okay, always draw good. is Yeah. good. Yeah, I mean, if we are not behind, yeah. So Exactly. But you, Yeah. hopefully you did check with the other boards. yeah, I was soaking, you know. By the way, all how the does it work? So you decide by yourself to agree on a draw, or you have what do you discuss with the team captain? No, I didn't. But I like never do, to be honest. Yeah. Like ever, even in Polish The team. team captains trust you, like all of you. I mean, for me personally, it's quite weird, to be honest, to ask Yeah. someone, you know, like who is not playing, like I don't know. There were some cases, yeah, in history, you know, that captain knew like the exact eval of the position, and then you know someone would ask him, you know, and then he would say play because like engine was it was with Shaq once, no? I think in some European team championship back in 2011 or something. He played against, I think, Radojevic, and he was offered a draw, so he asked his captain, you know, Tukmakov, and Tukmakov knew that in one line he was like kind of winning, but it was very like, you know, a very tactical position, and so he said no. But Shaq didn't see this and lost like in 5 moves or something. Oh, no. So that's what I know. But he didn't ask Shaq actually about the story, so yeah, it's better to ask him first, I guess. Oh, no. But in general, I mean, for me it's weird. Like I would never Yeah, ask actually, of course. because it's, you know, players. It's mostly about psychology, you know, in this position, for instance. If you are Magnus, and you are confident, you are playing this with black, of course.
if you are Duda and you didn't sleep very Wait. well, then you're happy with Why is the bar on 0.5? I mean, it's only depth 20, I think. Should we look the engine? Yeah. No. No? Okay, I can't do closed it. it. I Bishop didn't. takes bishop takes c8 and knight g4. But I didn't think it was that threatening because because I thought that's the idea, might be the idea, knight takes f6, but at the very least, yeah, I can play king h8, and I mean I have Yeah, those always, knights I and have, everything. I have always this. no? Oh, the knights are It's like, defending. Yeah, So beautiful. like yeah, rook g7 is very nice construction, but even if Rook CF8. even if I was like tempo down and like this is still very solid. Yeah, I mean, So you can even spare time. Yeah. No, I mean if I played here, Yes. like 55 for instance, what could be for it's the logical move. So yeah, just be free. I The don't engine think. is useless Yeah, here. no. No, it's I- also low depth. Yeah, I think it evaluates like this because of Space. face-to-face headshot for white. I mean, but But I mean, the pawns, long term. okay, we can see like the final position, no? Depth 26. Okay, come on, don't wanna- No, I thought it could be the same. Yeah. Okay. It's not the game. You just click the last, Yeah. last move to the line. No, because Yeah, because I thought it Maybe could have there is been the same something. position. No, I mean, you know, like, yeah, but actually it wasn't the Yeah. case. So yeah. Good. Congratulations. Solid result. Hopefully you Yeah. can sleep better tonight after such a beautiful game. Yeah. Especially if we win. Yeah, Toronto. Yeah. And just what is how much extra pressure does it set when you playing the team match, like compared to some individual tournaments? Of course, every game is important, but how important is the team match? Yeah, it's important not to lose, but in general, you know, it's Yeah, of course. it's kind of, I mean, it's the same, no? And yeah, I feel somewhat higher pressure, I would say, in team events, but on the other hand, I try to be objective, you know, and in general, when I play strong opponent, I'm always happy with draw, with black pieces, so most likely I would also have accepted it, like even if it wasn't, I mean, Bundesliga, but just you know, casual. Yeah, do you change somehow the approach to the game? For example, going for some more solid moves or lines in the opening, or when you prepare, does it change in any way? Yeah, I mean, okay, in general, in last years I tend to be very solid with black, so against strong opposition. I already play Sicilian, you know, and stuff. Usually it's Berlin or Petrov or whatever, or something like this, you know. And yeah, I guess I have to change the attitude a little bit because it's because I think I also kind of stopped progressing when I played Petrov all the time, you know. I mean, I was quite good in it, like I won World Cup, you know, playing Petrov and also winning some games there, but you know, when you play like, I don't know, 50 times the same line, it's not good for development. So yeah, I guess so I guess it makes sense actually to be sharper a little bit. But I didn't trust my calculation today, so yeah, it was good. And as a reigning Bundesliga champion, what do you think is the best quality of your team? Which quality maybe helped you to become a champion last season? I think team spirit. I mean, in general, we have also very good players. That helps. But yeah, team spirit is enormous, I would say. Yeah, it's been always fun for me so far. So far, so yeah, I think it helps. It was also the case with Polish team when we got fourth place in the Olympiad in 2018. I think we had much better team spirit than, I don't know, United States Even or though Russia, team, whoever, yeah. It's just that we were a bit unlucky back then. But yeah, let's check this time hopefully we're lucky. let's check maybe quickly how is everything going. So I can go. Nodirbek making progress. Yeah. Well, game. which move there? It looks like there is no time on the clock. Yeah, Nodirbek was ahead of the clock. He had 30 minutes and Alireza had 10. He was also up a pawn, but the knight had finally reached d4. So it's a mess, right? Can I say how Absolutely. it happened actually? Because I wasn't sure it's that great for white. I mean,
I mean, not better. It's just a better player. Yeah. Gary Wright is better than me. Which is not surprising. So sacrificing a pawn? Yeah. Okay, once you are pawn up, you are happy, no? Yeah. I mean, at least I'm always happy. So. You're a pawn grabber. Yeah, always. Yeah, It was interesting to see both players over the board. It was Nodirbek's move, and he was working hard. He was like this all the time, shaking his leg, as he usually does. And Alireza was chill. He was like this. And Alireza was on 10 minutes and down a pawn. So that was interesting. Also, very similar picture. Aravind versus Spieler. Messy position. I couldn't make sense of who's better when I was standing next to the board. But Aravind was working really, really hard. So maybe that's another recipe for success. Yeah. Team spirit and the readiness to work really, really hard and to suffer. And Aravind, I think he has this more than many players, or the Indian players in general, right? They don't mind working hard over the board. That is, yeah. Okay. And so I'll be curious to see, especially that game. I think this will be the tip of the scale. Why is it so good for white actually? Because Up you a take pawn. the 5 is not a move, yeah? According to the engine. Let's try to figure out this. Wait, it's just bishop f5, bishop d3. No, I mean, Oh, queen, rook e1, there's rook e1. it looks good. No? Is there I mean, there is the knight of 6, 95, is that a thing? what it takes, yeah. Bishop takes d5, ed, rook b8. Rook b8, yeah. I don't think it's that great. I mean, Is there some queen c1? Like tempo? Always, now? always going for a mate. but it's not threatening anything, right? Because after the queen takes d6, there is queen takes g3. Always. Oh yeah. Just fe. Oh, you cannot do it. Yeah. Yeah. This is puzzle rush trick. Yeah. Did you check e5? Oh, but E5 wait, they was played late. it. Yeah, Yeah, that's that's right. late, They played. but Yeah, but it's But it was wrong. Yeah, it was wrong. Yes. Yeah. Let's try to check some moves. Okay, some before, but it looks Before. very, very weird. Sorry. Yeah. So messy. No, it just random. It's move. always with Alireza, he creates these messy positions. Yeah, it's true. And he's very He's so good in optimistic. it. But he's also so Yeah, sharp in because these he's positions. very 3 optimistic. or You know? something or Oh, I don't like actually. no? Why are we But- suggesting? You're the super grandmaster. No, I'm- Let's go. Oh, you're done with your work for today? Yeah, you want to kinda, sleep? kinda. Are you sure? Maybe knight f6. Check it out. Knight of 6. Yeah. Okay. Yeah, but what's the difference? King h8 and I don't know. I can't grasp the evaluation as quickly. Yeah, jump. Chop, chop. Rook b8. Take to the e-pawn? Yeah, I have to. Rook be8. And then there's some trick. Bishop h5. No. just bishop 1, I guess, no? Ah, bishop f1. Yeah, only move. Oh. Maybe b4 was also a move. Yeah. Yeah, but bishop 1. Probably bishop f1. Just Wow. play cool. You have an extra pawn. Yeah, but I wouldn't enjoy. consider it to be this good, to be honest. Like, Well, that's why you're not selfish. yeah. So that was the line. No. Yes. No. No? The knight of 6 was not correct. Because it's an I mean, you can't trust the bar yeah, definitely. always. Okay, switch on the engine. Maybe Okay, let's see. Let's cheat. No, knight of 6. Wait a second. What? and before, second line. And before, Oh yeah. my god. I actually thought about bishop d3, but it's so serious. Nothing. Yeah, just Yeah. the second move for some reason. Yeah. So it's not even depending on one particular line. Okay, So let's this is the line. what's force? And we said here rook b8. And Yeah, that's the critical move. Maybe it's not the Yeah. best because you're not controlling yeah, of course, before this anymore. is the critical. Yeah. This is the problem. And after Bishop b1, f1, it's the 5. only Yeah. Ooh. Queen Rook h5, e1. that's nice. Yeah, maybe show it. That's not necessary. Queen d3 is also fine. Well, I mean, black king is weaker even. White pawn, pass pawn is more dangerous. Yeah. And they have an extra. okay, I'm not sure why it's more dangerous, but there is extra b2, yeah? That's also the thing. Because white d5 is more Yeah. dangerous than d4, yeah? I mean, Well, because I thought the bishop on f1 is controlling d3. yeah, but bishop Bishop d5 is controlling the... Yeah, but I mean, I'm closer then. Because the e5 was played. It takes f5 looks logical. Yeah, bishop. Oh, wait, you No, can't go bishop- bishop d3. Did he miss that? Wait, can you show bishop d3 rook e1? Is that so clear? Here? Yeah. Yeah, queen takes. And now Bishop take takes either f5 maybe. f5. Yeah, because rook g7 is also there. Yeah.
There might be some. Should C3 or something? Queen e5? Maybe, Oh boy. but it's- Oh, it's so messy. Oh my god. And how much time does they have? We don't have any. Nodirbek should have more time than Alireza, normally, unless Yeah. he consumed it all already. Mm, We got the right. It shows opinion, guys. 21 minutes. 21 minutes on other platform. I mean, Alireza is tricky, but Nodirbek is not from yesterday either. yeah. Of course. So Yeah, definitely. if he Also- wins, I think we win the match. But also R wins game, yes? Yeah, let's There is let's have a chance. look. Let's jump in. Ooh, nice. He's such a monster. Oh Jan, my can you God. explain how and why Aravind is improving so fast and he's climbing up the ladder? Yeah, I mean, they are calculating. No? I mean, in general, these Indian kids are like. He's 25, 26? Yeah, he's. How old are you now? 1 year younger. So he's a kid for you. Yeah. You mean the proper kids. Yeah. He refers to them as kids himself. Yeah. Okay. Okay, but he's not. Yeah. Okay, so what Not happened? like the kid as others, but yeah, it's yeah, they just calculate. What's Peter's last tournament? Oh my god, this is so wild. Peter's last tournament. Yeah. Good question. Over the board tournament. I mean, for sure he played Bundesliga. Probably Let's that see that then. was it, yeah. I just Greetings don't- I just from don't- Kacper Piru. Do you know the guy? Of course. Of course. Greetings, Kasper. How do you say greetings in Polish? Siemka? Siemka. No? Siemka is like slang for hi. Ah, okay. Siema. Siema. Siema, yeah, okay. Shema? Siema. Shema. To everyone from Poland watching Dzień us. dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. It's official. Dobry dzień. Dziadek Mroź. Dobry dzień. Dobry dzień. Jest similar, yeah. Ah, okay. Dzień dobry. Dobry dzień. Okay, let's try to understand what happened here. Don't even Yeah, try. this line is This is so crazy. it's very, very tricky, yeah. I mean, Say3 is very fashionable. yeah. Again, people are desperate. Yeah. A3 is fashionable. Because of the bishop b4 and it's a draw, right? After knight b5, bishop b4, now it's a draw. No? Yeah. I mean, you can always try, but this endgame, no? This new Yeah, endgame? if you analyze deep enough, almost Everything's everything's a control, yeah. Yeah, And and is there there- for knight x6, yeah, it's kind of, I mean, black has to know a lot, but once he does, Eventually, yeah. and after the queen Apparently, g4, Aravind was not only sleeping yesterday, he was also yeah, studying a but lot. after queen g4, I think everything is playable, no? Because he played g6, but I mean, 9th move, yeah. But Yeah, here. but even castling is very legit for playing, I think. Like bishop h6, g6. Instead of g6, castling. Can you show it? Yeah. Yeah, I think it's Exchange sacrifice. This is still a line, huh? yeah, g6, yeah. Yeah. Takes, bishop takes. I think, yeah. It's a good bishop right here. Yeah. Yeah. Also, Defending yes, everything. Yeah. So actually, white doesn't necessarily take on the page, but okay, different line. Eh? Yeah. I mean, after g6, I. What do they do? E94, h4, bishop d3, bishop d3. I think queen g3 was. I mean, I was checking queen g3, so it's like it was very random, yeah, because there was some 91 somewhere. I don't remember exactly where. But why would you ever play 91 voluntarily? Maybe after b8, 91 or something. Yeah. And then Yeah. I mean, it's good for black, yeah, but it's okay. So. For g6. But just it's also for the move, so. Okay, and here. That's a mess. Yeah, I was very impressed with Peter's play, to be honest, at some point, because he didn't completely kick him out. completely abandoned his development. He just, Oh, but Yeah. the bishops are already working. yeah. The rook on h1 is connected. Rook So- must be on h3. Yeah. Because you can define development as how many how many pieces have you already moved, but you can also define it as how many pieces are already in play. watching, In like game. looking into. No, bishops are kind of developed, I agree, Yeah. yeah, but it's about rooks. That's Yeah. the thing. Okay. Because if you had like rook on d1, for instance, here it's like, It's resignable, probably. I mean, it's great, yeah. Now, of course, there is If you c4, could yeah. castle somehow without. Okay, c4. I mean, is Peter such a principled player? Because I would have some reservations playing this against an Indian kid. But I mean, maybe he had no Yeah, choice. I think he is. Yeah, a long time ago when we played against each other, in Grand Prix, and then he also was like all h5. white pushing very hard. I mean, yeah, being very principled. So I mean, you have to be
To some degree, you have to be principled Yeah. at this level. Yeah, but it's also, philosophical. Yeah, also that. Yeah, I think. Yeah. Yeah. Consider people like Spieler, Grishuk, for Mhm. instance. Yeah. Grishuk can spend like, I don't know, 1 hour there on one move because he wants to be, as precise as. He's a scientist. Yeah. Yeah, but if comparing these two players, yeah, Peter Svidler, who is not as active anymore, he's more doing commentary and other and coaching or like having teams. But Aravind is the one who is progressing really rapidly. So Yeah. The trend is Aravind's friend. So apparently this H5 was a big mistake according Obviously. Oh. But it's not clear, like why And neither 3 also wasn't great, yeah. I think, but So bishop g5 would be the move I would so consider here first. knight f3 was better. yeah, just developing, I guess, yeah. How exactly? Oh. g3 is better move. Bishop. Can I play bishop Rook, f4 rook, actually? rook h3. Yeah, rook h3 is the move, but bishop f4 maybe also is doable, because the idea is that after e5, okay, it's not that great. I wanted e5, bishop takes e5, yeah, bishop takes and f4, something like this. But rook e7 also for him. Yeah, actually, yeah. Okay, I guess knight takes e4 also, yeah. Maybe. Okay, that doesn't matter. Yeah. Here, yeah? Or with Yeah, knight f3. I mean, it's very, very, very difficult to play over the board, because engine or something calculate like 30 moves ahead, and humans don't. So it's very tricky to play positions like this. Normal Yeah, humans don't. G4 is Aravind does. Yeah. G4, just burning all the Oh, you bridges. can calculate, 2 moves. Yeah, no, I'm kidding, These of are, course. like two Because very good moves. Yeah? Branches are so wide. There's so many branches. Yeah. Okay. Yeah, and G4 was very nice. I mean, not very great, but. But what was the point of g4 after f takes? Yeah, Then like g5? No, I think I did too. Knight G4. d4. I just get the square. Yeah, of course. 4. Bishop g2. And here somehow Just a mess. castle. So little inside scoop for our viewers. Aravind yesterday slept through the dinner, or almost would have. He slept in. We were supposed to meet 7:45 at the hotel foyer, and everyone was waiting for him. And since he's a very punctual person, the only possible solution was that he's still asleep. But he wasn't asleep. He was preparing this line. Exactly. Maybe. No, he was asleep. Yeah, Maybe but he was dreaming about it. Yeah. Maybe he he was. was sleeping on it, like he puts laptop with all your files and you just sleep on it. By the way, I really like this idea. King of 7, H6, of course, it's not the best, but it's like, showing superiority, in a way. Like, you can do like 2 slow moves, and, with the king, and it's still better for you. Yeah, I mean, it's just a crazy position. Yeah. You don't usually see this in these types of matches, but kudos to the players that they are so brave. No, but it's very black, no? If you look at the position, like the entire of course. center is black. Yeah, definitely. So it means it's logical that black is better. It's logical, but If in it our own only was always that simple. No, it's not always that simple. how to stop? It's a roll up, no? Can you stop somehow this e3, or should you stop, or Oh, c4 is Because hanging. Yeah, it's equal, or is it problem? yeah. Maybe you just you play it and then you try to get some play on the king side. Yeah. Because after a4 computers, Yeah, but it's too slow because of free, I guess. Now Yeah, trade is it's very, very cool. Oh, he's so strong. He's going to win us the match. This Aravind guy. Yeah. Let's hope. I mean, time is a little bit tricky, but it's not that hard to play, right? but like you cannot really develop. Like you cannot. Okay, you can try to develop, but The bishops the are so bishops are- strong, and the structure is also bad for white, really bad. okay. So this pawn is gone. Yeah, we can say. Goner. So it's 1 pawn, but it looks more like 2 extra pawns on the king side. Because at some moment you push for the stage 5. Yeah, but then it's you... not like we've taken a 6. Yeah, it's just- Yeah, usually time is more important. Yeah. So why not just knight c4?
96? Or? Yeah. And time. Yeah, Okay, time 96. is crucial. And it Sorry, can you be- said move? Knight C4. C4? Yeah, C5 is also wanted, but Maybe 9. maybe B3. A5 is good. Yeah, it's not that easy. And okay, takes. Well, you have to check the captures. Takes on C4. I mean, that's also possible. Okay, well, I mean, sorry, takes on C4. oh, actually, it's yeah. I thought knight 66, yeah. Just take it. B7. I thought maybe 97 it works. Oh, Oh, you trickster. Bishop Yeah. takes, rook d7 is the idea. so we cannot take, yes? So we have to Yeah. d6. Yeah. And there is not even rook d6 here. Okay, rook Yeah. d8, I don't know. Yeah. So does it make any sense? Yeah, and bishop. Actually, maybe. Yeah. It looks like king actually almost checkmated Bishop here. takes g4 is the plan. Yeah. Oh, nice. Oh, wow. Yeah, there are problems for white. Yeah, in general, I read somewhere that two bishops are especially effective against rooks. I mean, Mm-hmm. in general, so Because they can bully them. yeah, Because they're less yeah, valuable. from the distance. Yeah. Yeah, no, this is the King perfect H6 position for was bishops. Yeah, king to h6 is nice because it's like it presents king g6 and h5, right? Mhm. And Mhm. playing against 0 is too much. I guess you can even sacrifice c6, but Mm-hmm. maybe a7. Okay, white can never take a7, but Yeah, how do you actually defend this pawn? There is no way. You have to right? find counterplay in the meantime. They have Yeah. two moves time. yeah. What does white even do? A5, knight c4, rook a3, knight c4. That's a good question. Knight f5, then knight. Yeah, I thought about knight h5. Yeah. No, but then just Just king g6. just king g6. Rook Knight- d6 and Yeah, maybe let's try it. just takes maybe, no? Oh, I don't know. So, yeah, king f5. Yeah, I mean, 3 And versus let's go. against 0 is, it's a lot. okay, we're a bit worried about the time, but of course he's a professional. But he In 10 took an minutes. h6, so it's good. Yeah. So he made a decision. It's Yeah. important. And now. So I mean in the sense of He made a good reducing decision, risk. and also one, that, Mhm. I mean, there is easy play, yeah? After it, so. There is an advantage for Oh, nice. David and David Tom. is also pushing. So We're gonna rook, kill him. We're rook gonna- endgame. Yeah, perfect. Okay, it's not so Okay. easy, definitely, because with the two rooks, Can't there is lose still though. a chance, for Mhm. some activity, like there is some. Yeah. There is But- always this, perpetual check but- with the rooks. But black has no activity here. Yeah, It's black white has with the no- more active rooks. Yeah. If you take f5 and g8 off the board, white just wins, right? Mhm, Yes, yes. Mhm. I guess king e5, yeah? Maybe king e4 or g5, just to bring the king King closer. e5. e5, yeah. I can get that. But, Rook f6, then rook g5. What Yeah. happened, yeah, in general, yeah, No, but we're pressing, that's all we want. And he actually is up on the clock, so that's very good. Okay, 7 more moves. Okay. For some reason, king e5 was not really light. I don't know. Oh, yeah, it's interesting. Maybe That's there is very something. natural, no? Yeah, Okay. something concrete. I don't know why. Okay. Maybe king e4 so that you can go rook e5 after check. Why did they kick me out of the team? So after rook e8, you have rook e5. Why, Black not, cannot- why not king f1? I don't King know. e5, rook e8, Maybe, king f4. Yeah. It's coming. so maybe it was not rook e8 that was pretty Yeah. after king e5. Oh, there is some move, yeah, but I don't know. Mhm. Rook g4 maybe. What's the point? I just cut it off, huh? Yeah. Cut it off Yeah. in a Rook sandwich. f6. And then rook g5 Rook check. e5 and rook h takes h5. Oh. Yeah. Yeah. Okay. Tricky. But David likes these positions. Yeah, and also has Good time. press. I think. I mean, who doesn't, yeah? Like, Yeah, true. So safe, yeah, you can never lose it. Okay, then Anton is our biggest worry or what? Although Nodirbek is also, anything can happen there. He managed to Yeah, trade it his can life be solution. unpleasant, yeah.
engineer obviously is always holding this Zigurani, but human practice shows that often the second player tends to lose patience at some point, because you have to combine passive defense with an active one. It's always difficult. Okay, so what's White's plan? Rook cd3, knight to c3, or Yeah, really. normally you can't win the pawn normally, so you try to go for a second weakness. That will be like h4 or something. Right. So first you squeeze black a bit so they don't have any activity, and then later you try something on the king side. But you cannot actually move the knight, that's the problem, yeah? Or you can actually, no, you can, for now you can, yes. Okay. It's So like this, knight to c3 would be. Yeah, but now it's question what black does. That's the thing, yeah, because maybe actually that's kind of position when playing king d7, king g8 is not stupid. Like, 8 more moves for Bogdan Daniel, like he has. Because you don't want He's to under trade a minute. pieces. There's nothing to do for black. No? Yeah. I mean, rerouting the knight would be nice, but I don't see any good version of sacrificing this pawn. So just Go to the c king file. g7, king g8. I mean, maybe. Rook e5, rook f5, knight e4. That's my plan now. Ah. Right, it is. Of course, there's knight g3, among other things. Undankbar. It's an ungrateful position. Yeah. So it's a rook e5. And he will have to fight. Bogdan will have to. Yeah, because if we play rook f5, then we are kind of helping. Nodirbek has some issues. They went to. Wait, so bishop f5. Oh, so he played knight f6, but he sacrificed the queen, the rook, and the bishop. He's a trickster. Bishop f1. Why not bishop d3 actually? Mate? Instead of bishop f1, rook can recapture. Okay, rook, bishop d3, rook e1, rook e8. King f1. I mean, it's more active now. Maybe it's not bishop f5. h1. Bishop. I'm sure h5 g4. Right? Ah. Somewhere, maybe. No problem. Yes. It's very fascinating. Okay, Actually, b4 is very another good. move. Yeah, b4 is. It's very, very. Okay. Oh, wait, what? It's very, very lucky. Because the bishop is in. It's very lucky actually. That's so good for black. I mean, there is some skill in Alireza to find exactly these lines. Okay, he didn't have that much choice. Yeah. No, but he has the feel. He has the intuition. Oh? Yeah, to some extent, but in this case, I think it's just luck. It's better for him. Yeah, no, maybe. So how bad is it? Minus 0.4. Yeah, I mean, from a human perspective. It can be annoying. Again, the bishops are so strong in the open position. So what do you do? Kind of with g3 really. The problem is this bishop, yeah, like it's a bit. Yeah, the king set. next to it, and also rook on f3. So Maybe you have to. I don't know, but you cannot do it. maybe you have to go g4. No, the question is Maybe what b4. black wants to do. Maybe b4, rook b3, rook b1. Because We cannot do it. Before is very logical, but Also queen d2, maybe just. queen d2 LA actually, because there is no rook e1 because of rook f8. Yeah, queen Exactly. Yeah. So king h7 then after queen d2. Yeah, okay. It's logical. Now b4. Ah, Oh, I don't know, bishop. why is it so weird? King is just g3, yeah, or g4, and after rook e1, king g2, and there is always bishop Bishop g3, yeah. d3, yeah. You can stop There is bishop no- g3, yeah. Okay, but, Double. or king g8, yeah, instead of Maybe. And but b4, the engine also likes b4, I think. And sec, yeah. But it's a bit risky. No. Something is. Something's fishy.
Okay, just rook e1, yeah? Okay. We go And d3 and d2 and rook d3 or maybe rook a1, no? B3? no. Sorry. We were saying d3 maybe, but Yeah, d3 is the move, Here? but also, no, rook e1, yeah? Rook e1 can d2 and here. D3. Okay. There is rook takes d3, yeah, I guess. Yeah. Rook a, no, but rook a1, maybe, no? Or b1. yes, But here, just for those very simple. problems. Oops. Yeah. Yeah. And that's why queen d2 is very logical, but we have to find a solution after king g8. Okay, queen g8. G3? We cannot go it because then there is bishop before without the. Or maybe we have to eventually. Yeah, We might have to. just sacrifice this rook now. Yeah. And, Maybe g4. First, you have to go to e1. yeah, rook e1, g2. No, we cannot do No, it. it's okay, you can do it. We can still do it. Yeah, but after bishop d3, bishop c6 is an issue, I guess. 36? Oh no, this is very annoying. Yeah. Pin and a win, yeah? Winning by pinning. Okay. So again, queen Queen g2. d2, king g8. That was the move, yeah? Before now or it's. Yeah, before it's always tempting to me, but it might be too slow. Yeah. Okay, let's. It could be that Zero. It's zeros now. Mhm. Okay, let's try before. It won't work. Rook e1. Mm. I was thinking rook e3, rook f1, takes. Is the queen powerful enough? No, it takes on f1. Yeah. Oh, the pieces are really. The rook especially. Yeah, okay. Yeah. No. Maybe you can play rook b3, rook b7, something like this. Right. King g8. Rook b3 maybe. If white rook was on d1, white Oh, would be rook the one b3. pushing. No. Okay. Maybe. Still, I'm not sure, like rook e1. But then rook b7, bishop b6, rook d7, yeah? Or kind of. Well, that's bishop, right? Or even bishop rook b6. Rook b6, b6. Precisely. That's rook b3. Oh, the move was made. Or queen d2, king g8. Wow, we're so instantly. good. Yeah. All right. Yeah, Oh, now, sorry. now rook b3. Why? Is it the only move? Because if it's only move, then Abdu is gonna fence. And Now if it's it's not the only showing- move, you'll find something else that's good, no? Now it's showing it again. This minus 0.4. I don't know. Okay, Before it minus was 0.4 doesn't matter. Yeah, it's just Yeah, it's just- like -2 or Yes. So rook b3, yes. Yeah. That's pretty weird to be honest, but just to me, but Try to go for counterplay if the defense Yeah. doesn't cut it. Okay, try it, rook e1. He went for it. He played rook Ooh. b3. Let's go. You know you're Abdu. was it the only move or just I'm just curious? Let's see. Yeah. Yes, G4. G4. Yeah, but yeah, g4 you don't. but why G4 is like g4, rook e1. there is now rook b3. Rook f5. Maybe rook f5 Okay. entirely. Yeah. All right. So we go back. Yeah. Yeah. So he found it. Good. Rook e1 instantly played. by Alireza. Rook b7 will be played. 6 more moves. Still the nice control. Rook b7 will be played. We'll see. What's the point? You can insert it. Wait, is there bishop? Bishop e5. No, then queen takes e1. No. Bishop h2? No, queen takes e1. Bishop Bishop h2. h2? Just Wasn't that winning for black? No. No, it was. sorry, Yes, it was. Bishop e5, It was okay. queen takes. No. Queen takes it, but yeah, maybe some. I don't know. Okay, now g3 can be played. Yeah, but that's something. Yeah. What about Maybe some rook move. Rook a7, rook a8.
What's black threat anyway? D3, bishop Yeah, D4. maybe. That's what I wanted, but it's But G3, kind of slow. G3 attacking the rook. Yeah, G3 looks pretty good. Rook B1, Or A1. bishop F6 maybe also. So complicated. Oh my god. Yeah. Is there something better than bishop You E5? have the rook? Bishop E5? No. E4. Ah, sorry. Sorry. What happened? I don't know. It jumped to the next board. Maybe there was no, but there was nothing, right? Nothing changed. Yeah. I don't know why it jumped. Okay, so they're approaching time control. So let's jump to the other exciting game, Aravind. Or Yes. Anton was playing actually Queen E7, Queen F8, so it's like this King H, King G7, King G8. Right? yeah. Well, So, no, it's actually Yeah, it's a What- pretty. it's actually high class. I mean, because it's very it's very difficult to do so. Yeah, like Mhm. you never want to do this, you know. It's Yeah, you want like to never, play never, something. never ever. Yeah, something. Yeah. It's in this position, you can only like worsen. But again, now that the king is already not on F2, the knight cannot move, so there is always a problem with the Yeah, E3. but they will shuffle, you know, like Yeah. to get to the 40. You know. Okay. In in German, there's a word for if you're trying to improve something, but it worsens the situation. Only in German, I think that exists. Verschlimmbessern. So it's to worsen better. Hmm. You want to better it, but you worsen it. Yeah. So that would be anything that black tries proactively would fire back. Backfire. Yeah, that's why the only choice for Anton is just to keep still. Repeating Queen F8, Queen E7. Oop, Nodirbek just Yeah. went back a bit. What happened? Wait, he left for a second and then. Yeah. Nodirbek is not friends with the bar right now. So rook E1, rook B7, Yeah, we're running. G3, What was the move into the Bishop G3? F6. Maybe Before bishop f6, that yeah. can't be it. King F2, but then rook A3. Threatening bishop h4. Yeah. Okay, well, rook b6, let's try to attack something. But why not rook A7? Rook A7, Because rook I'm A8. attacking. I want to go. Ah, you want to go attack. It's rook B6. Oh, rook B6. Oh. Why are you not playing? Why are you sitting here? Well, maybe Nodirbek should do the commentary next time. And he played G3. Still nothing is obvious. Mhm. And there is, I think, here bishop F6, right? We discussed. Yeah. So black's plan is still remove the bishop, double on the first rank, get the bishop. Yeah. So just attack the king, and maybe sometimes use the pass pawn as well. Oh, well, black look coordinated, yeah? Like, bishop F6. I mean, I like the look of this move in general. Bishop F6 was, Okay, like 2 seconds, I would have played bishop F6 instantly. You know? bishop F6 was played. Yeah. Okay, let's go. Yeah. How do you know? Are you a Here, wizard? Yeah. Yeah. Here I see. Yeah. The green wizard. Yeah. Okay. It's very, Yeah, let's- very impressive. What do you look? Yes, Well, Yeah, maybe- pressure. Maybe you can sometimes take the bishop from b6. Nah, probably not. No. Okay, so play it. Why don't you play it? Yeah, but, It will appear. but it's eventually. not appearing. Yeah, it's okay. It's a lighter shade of blue. Mm-hmm. So few more moves till move 40, still to be made. So black's plan is just to play something like rook b1, rook e1, yes? There's also d3, rook 8, e2 sometimes. Mm. You play bishop D4. Yeah. Oof. And then rook. Yeah, these are the threats. d3 and rook b1 slash a1. There's no counter play. But you can't figure all this out in seconds. We're moving around. Yeah. We're 3 genius chess players, of course. They're just by themselves. Yeah, the queen is not a good piece here, simply. It's not a Yeah. useful piece. The rook and the bishop is much stronger. Mm. I mean, if And you also put a this bishop on bishop. top of the rook, it would be a queen. Yeah, of course. Yeah.
That's true. But it's harder to coordinate two pieces of wood than one. Yeah. So the queen is normally better, but not in this position. If the queen has targets to attack, it can do double attacks and triple attacks and attack the king. It can be so powerful, but here it's just controlling the squares on the back rank, and it's below its pay grade. No, I think it's just an issue of coordination, yeah? In my camp. Yeah. I mean, it's like a bit random. Hey, you put the rook from b7 to d1, Yeah. you're better. Yeah. In these positions, also you want to trade a pair of rooks so that the rooks of black don't connect and they can't hide from the queen. So if you take a pair of rooks off the board, then the queen's much more powerful to fight against the rook. Yeah, for sure. At least it's not happening. Good. Oh, he came Rook back. b3. d3. Oh, Uh-oh. that's not looking good. Does he have to take now or what? Yeah. That should have been the idea. Why else? Because now rook e2 is very big threat. Yeah, probably have to take. So let's try it. Take. What do you do is black? Bishop d4 maybe or was. Well, king g2 is coming, right? So... Yeah. Wait, but can't they just double on the... Oh, then bishop e2 works. Yeah. Ah, rook d8. Rook d8. He missed that. I'm sure that's what he missed. Oh, maybe he didn't say anything better. Yeah, like that's also the thing because here you can play like queen a5, at least take on c5, you know, and Yeah. Okay, so still good technique. yeah, it's not like entirely bad. Yeah, but b2 drops. But, I mean, you can't help it. Yeah. yeah, no, but once you take on b2, it might be controlling. Maybe like because you can play g6 bishop 7. Exactly. Maybe you check first so the king is here and then you take. Or No, it doesn't matter. now queen a5. Ah, okay, I now don't, he I has don't, I to don't play think check. it's always the move. So he has to play king f7. Yeah, and now this. Can you try to check somehow? Or... I look at it. You're not even getting c5 for me. Could have gotten the a6 pawn. King g2 was played, not rook d3. Yeah, that makes sense. Should No, b4. rook d3 is threat. b4 just f3. Maybe this cold. I guess bishop takes f3. No, king g1, right? And what did you hear? Okay. I don't know, bishop d4. Yeah, He might play bishop d4, yeah, just to get time Mhm. to repeat position. Yeah, he can even just go back, right? So bishop g6 to get some time. Yeah. Yeah, because if he repeats one more time, he's closer. There is move 39. Let's see if he knows this trick. Okay, actually, I see that he knows that it happened. Happened. Somehow the trick from the Russian school has came to before. France. King g1. Yeah, I was trying, to do that in what's recent rapid, in New York, and I blundered triple twice actually. You blundered? It went to games. So you had to concede the draw two times. What do you mean? No, I blundered. I mean, I was winning. No, he wanted to do the same. And I wanted to repeat Wanted to twice. get game Yeah, twice. so you had to make a draw, even though you didn't want to. You just wanted to repeat, but you repeated 3 times accidentally. Accidentally, yeah. Oh, wow. So okay, it can happen once. Yeah. Okay. But you still made it to the final. Move 40 from Nodirbek, he's spending time. Is it going to be king g2 again or rook d3? Or... I think not much is going to happen now. They'll play 2 moves that don't change anything about the Yeah, evaluation. one more move. One move each. So maybe let's check the other games. Are they past move 40 yet? You should play king g2 instantly, no? I think. What do you think here? You Yeah, your opponent give him some pressure. Exactly at the move 40, knight takes g5 was Oh, played. he missed it. Missed good. knight takes g5. Wait. Also, why the rook trade? Wow. What happened? Okay, let's Yeah, go bishop back, f4.
Yeah. Let's go back at this moment. Wait. So king h6. e5. Okay, so he tried to activate the rook. H5 was good. Yeah. Okay, traded the rook. He offered to trade the rook. Rook c8. Yeah, That's not very logical, but Maybe probably we're didn't just- see a way to solve because king g5, king g6. Maybe I can take twice on g5. yeah, you can. Maybe knight f7. No? Ah, yeah. So if you can just show it, Angelika. Takes. Check. Yeah. The problem with the knight. An opposite card with shots. Ah, Nodirbek is already here. So I think the game is over. And he doesn't look happy. No. Then if we don't win this. What do you think about Black's winning chances? Probably only theoretical, right? What do you do actually here? Because I guess. white is attacking the knight. Should be He's seven. blaming himself, yeah. I mean, he can still grind it out once more, but it's not I because... don't think it's this easy for white, yeah, because like it's difficult to get to this a7 from like. I mean, you know, they put like the bishop on b5 and on a6, you are never trading here. As long as Did you draw that? Oh, Good. wow. Okay. Great. No, but you were worse at the Yeah. end. yeah, at the end it was. Well, before you were much better, of course. Okay. Okay. How do you want to do? Okay, thank you, Jan. That was Thank you very great. You much. didn't have to stay that long. I'm saying it only now when it's too Yes, late. yes, Yeah, yes, it's good. yes. I don't have to calculate anymore. Yeah? Okay, I'll go into the middle probably. You guys take seats. So, thank you for joining us in the commentary. That was a really exciting game. So if you could show us some of the key moments, that would be awesome. So you guys take it away. Do you want a mouse? Here you go. How did the game feel to you? Where are the moves? Click game. Maybe just refresh and then, because we had some problems with the broadcast, just refresh and then, yeah, there you go. Yeah, this is the very normal opening. Try to develop the pieces. Well, I was expecting to take C3 actually. Yeah, it should take. I think Yeah, I I couldn't think- remember. Yeah. Take, and then D6. D6, yeah. Yeah, this was Four. nice. Oh wait, you just, Yeah. okay. Yeah, this is the theory problem. Yeah. I couldn't remember here, so I just take 94 here. I thought, okay, worst case, I'm a bit worse, but it cannot be a big deal, probably. The weak Yeah. engine says 0.3, but that's, Yeah, it's I think slightly better for knight. Yeah, I go knight C3. I was like, I can actually take bishop C3, A5, yeah. bishop C2, B3. Yeah, I mean, Yeah. like. No, you always go F3 before. Yes, Yeah. at some point. Yeah. Alireza, just 1 second. I need to get the board back because it disappeared from the background. This button is very dangerous. You can, if you Okay. click it, then everything disappears. Okay. Thank you. Yeah, so I thought A6. Yeah, 92 is a nice move. And this is my only idea. Yeah. Oh. Maybe exchange sacrifice. Yeah, B5. Mm. Nice. No, this thought complicated. It's okay. See, maybe rook D5, maybe. Knight D4. King D1. Bishop somewhere, bishop D3. Bishop D3. Yeah, this is strong. Yeah, Yes. It's still interesting, but okay, I want to play safe. yeah, this is strong. Which one would you recapture on d5 with? In that E1, line? right? E-pawn, E-pawn. yeah, of course.
Yeah, but okay, it's also. Yeah, bishop before knight h5 was my idea. Yeah, it's a missed one. Yeah, here I mean maybe I played Just a little bit before, right? STB. I should. Okay. I thought like this. Yeah, but PA Fish? P1. Yeah? I mean, yeah. Yeah, maybe. Yeah. No, I thought maybe EF and bishop f5, bishop d3 is I think good enough. No. Yeah, not easy. I don't know. Yeah, no, It's just a maybe complete take mess, and no? bishop d3. Yeah. The trick is knight f6, knight d5, Ah. and then bishop f1 at the end. Ah, not maybe, here, immediately knight f6. Yeah. Without maybe, b4, no yeah, before maybe, cb. maybe just knight f6, knight d5. Yeah. But okay, this is also convert. Yeah, I mean. So rook b8 is critical, and bishop f1. We thought maybe that's the resource. Yeah. I want more. Yeah, I mean. You want more? Okay. Yeah. You thought you were close to winning? Yeah. I mean, yeah. Maybe bishop d. No, I thought bishop d3 interesting. Yeah. no, you just take the queen, no? Yeah. Take. It goes on. Take bishop f5. Nice. We spotted that. King f8. And some move here. Some perpetual, yeah. G4. Maybe this is practical. Yeah. Yeah. Okay, it could go wrong for Yeah, white. but after taking the queen, it's not easy. I'm winning, but okay. My idea was bishop e4, bishop f1. Yeah. Yeah. If you go bishop e4, bishop f1, take, and which is 3, king g2, bishop Look, d3. don't just rook b3. But rook b3, yeah, rook. Just one, no? But this. This is good version in game. Yeah? No, I thought I Okay. just go back. It's lucky there is bishop a5. Yes, bishop d3, take Yeah. d3, rook pa, king f1, bishop a5. I win there. Yes, you win cb and you take g1, Yeah. ba, bishop c3 Yeah. at the end. Yes. No, here yeah, But I bishop thought f1, maybe you have a4 there. I don't know. I was rook calculating. e8, king f1, bishop Like- a5, Before take CB. a4, I thought. rook e1. No, this loses because I take. I was calculating this. No, sorry, Oh, c5, yeah? Mhm. Because I covered e5 square. Okay, But okay, after f4, I thought maybe I could just play the game. yeah, just take it. Yeah, I could just play. I could just take and take one a3. Yeah, ba, queen a4. Yeah, it is, yeah, yeah. no. Out of control, totally. What's the move here? Queen d2? No. Q1, yeah? G3, can you just escape? No, check. I think wins, no? I immediately. Yeah, I don't see him. Oh, But if you take on yeah, this take on b4, this draw. Maybe it's draw, right? Yeah, and then in the game, Yeah, yeah, here I'm better. Yeah. nice. Amazing. so, I mean, I'm like, Completely winning, yeah? If you want take. yeah, I thought, You don't take. Oh, wow. What's the move here? I don't know. I didn't get that far. We look here. No. Or maybe it's fake. I don't know. we can see. Okay, it dropped. Probably wasn't missing. I messed No, up. that huh? that wasn't you. Just back to game. No, sorry, event. And then choose the game. Yeah. What? There is another move here or what? You can switch on the engine if you want. How is it? Where is it? Analysis. Where is it? Game. You have to click game, then analysis, then these three.
Guys, Benjamin Rice. Yeah, okay. Yeah, I thought okay. it's very tough to You have convert. to convert. Yeah, I mean, yeah, take this card. Yeah. Sorry. G1, King H2. Yeah, probably. G1, D4. I didn't believe I'm winning here. Maybe it's not, I don't know. Yeah, can we see what was the? I mean, no, let's go back here. I mean, You have a mouse there. There. So this. it's the best here. Yeah, he was Yes, on 15, right? Yeah. It's not even the only. Maybe we should. Now you guys drew, apparently. Oh yeah, this was maybe more simple, yeah? Not even winning. Simple. Complicated, yeah. Yeah. Yeah, bishop d3, yeah. Just to no, instead of b4, it's bishop d3. Control. Practical. Yeah, bishop yeah, b4. yeah. Just play, yeah. I thought maybe this, but doesn't work. Yeah, like this. Nice, bad games. Yeah, it wasn't just a complicated position. Yeah, It was fun to watch. Was it fun to play? yeah. Yeah. Up to some point. So this was your premiere in Bundesliga. How Yes. did you like it? It's a different tournament, I mean, it's a very low, noisy tournament, but Too many yeah, the spectators? playing hall, yeah. Mhm. But okay, I get used to it. Magnus playing. So what do you guys think about the rest of the games? Who's pushing? Yeah, he won. It was a strange game too. So Aravind, I think, gave it away slightly. Duda won, against yeah, Fielder. for us. No. No? No, he Drew? drew, yeah. Ah, yeah. Right, this position, So, what's the score now? draw, It's even, yeah. Just draws until now. 4 draws. And then the last 3 games are still left, yeah. Ah, yeah, So Aravind, he had a winning position and now it's Yeah, technical, sure, yeah. but It's he has very to win again. Very difficult. Most likely draw, yeah. Yeah. What's this? Yeah. Yeah, we're pushing too, Mm, but Yeah, but last I think board, it's also Baden draw. Baden is pushing. It's also the draw. Yeah, should be true. What is this? it is nice advantage. Yeah, this I have a feeling it might convert, yeah. So anything is possible, basically. No, Yeah. this game is very important. Yeah. So Parham drew or Yeah. But he was very difficult position, yeah. And at some point it was very bad. Basically. They were the first one to draw. Yeah, it So is it's- nice. It's very unpleasant position. Like Queen d4, so position after Queen d4. Ah, okay. Knight h4, yeah. Or H3, no? Or h3, yeah. The knight H3. Very big advantage, yeah. I mean, practically. Mhm. Wow, he just took. Okay, thank you very much. And Alireza, here's a small gift for you. Card game, have fun with it. I created it just for you. Yeah, thank you. Bye. Okay. Also, die Jungs haben noch was vor, wie es aussieht. Schnell durch die Partien geflogen. Ich hoffe, ihr konntet alles nachempfinden. War ja eigentlich auch easy. Schach ist ja eigentlich auch mega easy. Aber war natürlich trotzdem mal interessant, denen mal zu lauschen. Okay, also no approval hier für das Remis von MWL. Ja, am Ende könnte das vielleicht auch tatsächlich dann noch zu Regrets, wie sagt man auf Deutsch, führen. Aber ja, aktuell kann immer noch alles passieren. Es ist unmöglich vorauszusagen, wie das Match läuft. Also wir sind am Drücker an 2 Brettern und mit wir meine ich natürlich Viernheim. Aravind Chithambaram gegen Peter Siedler, haben wir ja schon vorhin genannt. Schwarz hat gute Gewinnchancen, aber eben auch Weiß hat gute Remischancen. Er hat bessere Gewinnchancen verpasst
Ja, irgendwo hier. Wahrscheinlich Springer F7. Springer F7. Mal. Ist gar nicht so einfach. Vielleicht muss er hier sogar schlagen. Aber es gibt hier diese ganzen Motive von Weiß, die ein oder andere Figur zu opfern gegen die starken Freibauern von Schwarz und dann in ein remisliches Endspiel überzuleiten. Und das ist dann auch jetzt erstmal geglückt, aber er ist ein tougher Cookie, wie man sagt, Parawind, und der wird hier nochmal seine letzten Kraftreserven zusammen suchen und versuchen, die Stellung nochmal zu gewinnen. Also ich sage extra nochmal zu gewinnen, weil er hatte eigentlich eine Gewinnstellung. Dann passiert aber das, was halt häufig passiert. In Zeitnot kann man nicht mehr so akkurat spielen wie zuvor. Er hat ja nicht mehr so viel Zeit auf der Uhr. Und jetzt ist der Vorteil noch da, aber er ist deutlich kleiner als bisher gewesen. Und nun muss er extrem gute Technik zeigen. Weiß hat hier gewisse Ideen, aktiv zu werden, diesen Freibauern loszuschicken. Ja, aber natürlich 2 Leichtfiguren sind besser als ein Turm, das ist ganz klar. Wir hoffen, dass er doch noch ein bisschen was rausquetscht. Ja, bei David Anton gegen Rustam Kasimdzhanov, das ist eine theoretische Remisstellung. Ansonsten würde der Balken hier weiter nach oben expandieren. Aber praktische Chancen natürlich überall drin. David hatte in den letzten Runden viele solcher Partien, wo er auf Gewinn gespielt hat, aber ja, meistens dann der Gegner doch noch irgendwie gehalten hat. Also nicht irgendwie, sondern einfach mit gutem Spiel. Willkommen zurück. Das war eine sehr schnelle Analyse. Die beiden hatten es. Es war auch alles selbstverständlich irgendwie für die beiden, die Stellung. Aber was war der Hauptgrund, dass eigentlich Alireza nicht weitergegangen ist mit dem... Er hat dieses Endspiel mit den 2 Türmen und dem Läufer gegen die Dame etwas falsch eingeschätzt. Also er dachte, er hat kaum Gewinnchancen. Gut, das war jetzt die schwache Engine, die gesagt hat, es ist doch so. Aber er dachte, das ist kaum zu gewinnen. Gut, im Mannschaftskampf muss man vielleicht dann doch probieren, weil er hat ja kein Verlustrisiko. Ne? Und er hatte auch extra 30 Minuten. Aber er wusste, dass er 30 Minuten bekommt. Ja, das wusste er. Also davon gehe ich mal schwer aus. Ja gut, das ist sein erstes Match, seine erste Partie, sein erster Einsatz für die Mannschaft. Vielleicht ist da der Team Spirit noch nicht so geweckt, vielleicht ist ihm nicht ganz klar gewesen, dass es hier wirklich um die Vorentscheidung im Titelkampf gehen könnte. Sonst hätte er vielleicht noch ein bisschen mehr gegeben. Aber das muss man. Vielleicht haben die Jungs auch mehr Recht als die Engine. Also ich vertraue dir ja auch nicht immer. Gerade in solchen Endspielen, wo vielleicht auch mal eine Festung existieren kann, da sind die Engines immer noch nicht so weit, dass sie das erkennen. Ja, 3 Partien laufen, in 2 Partien haben wir Gewinnchancen, in einer Partie die Badenser. Aber da wahrscheinlich noch die besten, also zumindest ist die Stellung jetzt nicht theoretisch Remis, sondern Weiß kann drücken und in einer praktischen Partie den Gegner irgendwie zum Umfallen bringen, wenn er besser spielt als sein Gegner. Also wir haben jetzt die Situation, dass der isolierte Bauer gleich verloren gehen wird, denn man kann hier nicht schlagen, denn dann gewinnt Weiß einfach einen Turm. Und irgendwann hat Weiß den mehr. Dann ist das der isolierte Bauer von Weiß, aber es ist auch ein Freibauer und ein Mehrbauer. Könnte man Dame F5 spielen, damit man dann schlägt? Ja, also Weiß hat er jetzt alle seine Figuren draufgerichtet, ne? 4 gegen 4. Das heißt, wenn Weiß, also 5 gegen 4, das heißt, wenn Schwarz hier anfängt zu schlagen, hört Weiß auf und dann hat er einfach eine Figur mehr. Oder einen Turm vielleicht sogar bis dahin. Ja, Dame E5 kann man spielen, aber ich glaube, der Bauer, der ist jetzt einfach weg. Und dann haben wir immer noch einen langen Abend vor uns, befürchte ich. Ich kriege langsam ein bisschen Hunger, aber das können wir uns gerade nicht leisten. Also das, was mich noch positiv stimmt in dieser Stellung, ist der anfällige König von Weiß. Also hier ist schon einiges auch an Feldern für den Springer da. Deswegen wäre ich nicht überrascht, wenn wenn Weiß hier den schwarzen Springer abtauscht, dann irgendeine Art von Figurenendspiel geht. Man kann hier sogar vielleicht über das Damenendspiel nachdenken, wobei mir dann wäre Dauerschach sehr wahrscheinlich. Ja, aber deswegen habe ich diesen Dame E5 überlegt. Meine Idee war, also wenn mit dem Springer zum Beispiel geschlagen wird, dann wird man immer schlagen, dann meint er wahrscheinlich ist B2 schwach. Oder wenn der Bauer schlägt, dann könnte man irgendeine Idee von Schach. Ja, das sieht tatsächlich
nach Dauerschach aus, ein bisschen. Weil wenn du jetzt mit dem Turm schlägst, dann... Ja, man muss dann wahrscheinlich G3 spielen. Also man muss dann wahrscheinlich so spielen, wenn ich Ja, das richtig sehe. Das ist nicht schön, Ja, das ist schon... aber es Das geht. ist noch extra Bauer, ja. Ja, Ich weiß nicht, ob die Königssicherheit ist schon kompromittiert. Das Problem ist, wie es weitergeht für beide, für Schwarz und für Weiß. Ja. Aber ansonsten... A4, 42. Zug, also schon nach der Zeitkontrolle. Die Zeit, die stimmt natürlich nicht mehr. Ja. Das ist, denke ich, klar. Was ist hier die Idee? Also er möchte wahrscheinlich jetzt hier schlagen können. A4, aber Also 15 Minuten für Anton und 28 für Bogdan Daniel. Und nach 4 wurde schon Dame D1 gespielt. Dame D1. Ja, alle drei Felder B4, A3 Mhm. und auch D1 bleiben mir oder stellen sich einmal häufiger auf den Turm. Ja. Man muss nicht mehr die Dame tauschen können. Jetzt ist das Problem Turm auf D6. Vorher war es die Fesselung, also von B3 nach R6. Jetzt das Problem ist, dass man nicht mehr schlagen kann auf E4 wegen dieser So ist es. Turm D6. Okay, was macht man dann? Ja, das ist das Problem. Schwarz kann nicht so viel machen. Also man kann nicht D4, auch nicht auf E4 schlagen. Obwohl, ja, kann man nicht. Vielleicht B5. Einfach. Kann sein, ja, und dann nach... Aber das ist jetzt eine bessere Version für Weiß, denke ich. Ich weiß nicht, ob er mit dem Springer schlagen sollte, vom Gefühl her schon. Und dann vielleicht mit 2 Türmen verbleiben. Und jetzt gibt es eben nicht mehr dieses Motiv, das G3 erzwingt. Okay, vielleicht will der Computer doch den. Was passiert, wenn man versucht, die Türme auszutauschen und in Damen-Endspiel zu gehen? Okay, es gibt den. Es gibt ja genau, es gibt Turm und Damen. Genau, es gibt alles. Es gibt alles Es Mögliche. gibt Damen-Endspiel und Bauern-Endspiel. Okay, Bauern-Endspiel natürlich Schwarz. Ich glaube, möchte nicht, weil... Ja, das wird wahrscheinlich verloren sein. Es gibt dieses Damen-Endspiel. Das ist vielleicht das Problem. Die Dame ist die einzige Figur, die den Bauern umwandeln kann. Also selber. Ein Turm könnte das nicht. Okay, und ganz Ja, kurz das ist prüfen. so. Okay, das reicht nicht. Also weiß es gerade rechtzeitig. Leider ist der schwarze König zu spät. Daher müsste man so spielen und jetzt steht der König hier erstmal sicher, also man muss blockieren. Okay. Der Balken ist sehr optimistisch, ich sehe es noch nicht, weil ich komme noch nicht mal nach C6, weil diese beiden Felder nicht zugänglich sind. Wahrscheinlich muss man etwas mit dem Bau auf zum Beispiel A3 und dann B3 spielen, aber dann wäre A3 weg. Vielleicht läuft man noch mit dem König nach vorne, aber es ist kompliziert und es dauert noch. Alles. Ja, vielleicht B3. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Es gibt hier so eine Idee, aber dann müsste man mit dem König jetzt mal hier denken. Was passiert nach B3 eigentlich? Vielleicht sogar A3, ich weiß es nicht. Zur Not schlagen. Also wahrscheinlich Rot-Weiß nicht mal viel. Ja. Und damit C5, dann habe ich erstmal Schachs. Vielleicht A3. Ja. Damit, weil dann darfst du den Bauern nie verlieren. Und so ist auch. Ja. Ja, dann. Ja, aber es ist nicht untypisch, dass man in solchen Situationen, gerade wenn man den isolierten Bauern gewinnt, dass man dann ins Damen-Endspiel geht, je nachdem, wie die Bauern und die Könige stehen. Deswegen wahrscheinlich ist das ein bisschen riskant für Weiß, ja. Ich würde vielleicht wirklich auf so etwas hier wetten. Ja. Dann kommen Schachs.
oder? So und dann so. Wahrscheinlich erstmal Dame auf D4 stellen und dann kommt der König. Weil sonst gibt es Schach auf F4. Und dann, Ja, aber du darfst mich da nicht reinlassen. Du müsstest Schach von hier geben. Okay, mit dem. Gut, bis dahin hat Schwarz auch irgendwas gemacht. ja, natürlich. Ja, dann F6. Kann man dann vielleicht argumentieren, dass es eine Schwäche war? Irgendwie sowas. Okay, wir sind jetzt in der 5. Spielstunde. Das heißt, so langsam haben wir uns die Engine verdient, würde ich sagen. Und schau mal, ob der Computer irgendwas Schlaues sagt. Ne, der zieht so ein bisschen hin und her, ne? Okay, er versucht schon mit dem König nach vorne zu laufen, irgendwie. Also nicht immer den geradesten Weg. Ja, deswegen jetzt der Engine sagt, wir sollen erstmal Schach geben auf C5, damit der König ein bisschen nach hinten steht. Das Dame C5, König H1 und dann Dame D6. Gut, dann kommt Dame D4, dann kommt der Dame König. D4, ja, genau. Also hier sind Varianten nicht so hilfreich und braucht man Ideen. Also vielleicht, also ja, so weit kommt man. Und dann, aber was dann? Aber was macht denn Schwarz? Ja, Ja, warten, nix. Und das hier wie schaffen Dame wir. F8, Dame E7, wie vorher. Ja, Also hier geht's F6. nicht. Er muss mit dem König ziehen, weil sonst läuft ja der Bauer häufig. Also das schafft Ja. Weiß. Und dann Dame E4 irgendwie. Da, Und dann? König D4. Du gibst immer von hier einen Schach. Und dann König E5. Ah, dann F6 macht eigentlich. Das Genau. wäre zu viel. Eigentlich. Okay. Okay, wir können ja mal einfach ausprobieren. Wohin? Was machen? Jetzt sagen wir mal F6. So, haben wir schon was zugelassen. Ups. Weil der König darf hier nicht reingelassen werden. Dann Okay. gewinnt Weiß. Das heißt König F8. Er müsste Oder genau genau, auf die ja, Grundreihe. Ja, und jetzt? So wieder. Sehen wir noch keinen Fortschritt. Kein, Ja. Ja, wir haben die Engine jetzt angemacht, aber der Computer zieht dauernd nur hin und her. Das hilft uns ja auch nicht. Und der Vorteil ist aber jetzt auf Gewinn angewachsen. G4, aber ich weiß nicht, was das macht. G4? Ja, weiß ich auch nicht. Die Idee von G4 ist, dass man nicht, es gibt keine Züge für Schwarz. Nach G4, wenn man hier hingeht, gibt es Dame E6 und ansonsten Bauer ist angegriffen. Ach so, einfach Zugzwang. Okay, was Oder mit Dame D7? Sorry, G4, Dame D7. Mhm. Es gibt Vielleicht kann keinen man- Schach auf C5. Man kann auch manchmal die Damen vielleicht tauschen auf E6. Aber ist noch zu früh, ja, dann Ja, vielleicht König C3 jetzt. König C3. Weil das Problem hier gibt es keinen Schach auf C5 und es gibt nur einen Schach auf C7. Aber dann kommt. Also hier Dame D6, Dame E6. Das ist, glaube ich, die Variante. Muss man. Aber was passiert nach dem Schach? Ja, König B4. König B5. B5. Das ist das Problem. Wenn der König mit dem Bauern verbunden wird, dann kann Schwarz keine Schachs mehr geben, weil der Bauer fällt. Nach Dame D6. Vielleicht kannst du nochmal machen. Dame E6 müsste dann gewinnen. Ja. Ja, König E5 und dann müsste Weiß schon deutlich schneller sein. Ne? Bei der Partie sollte man das vorher nochmal rechnen, weil es wurden so auch schon Partien verloren. Ja. Aber hier müsste es reichen. Und dann einfach B4. Ja, und das Problem ist, das wird nicht ist schnell ein genug. Tempo. Ja. Ja, Ein einfach Tempo, man B5. Und B5 ist, glaube ich, wichtig, weil nach GF, B5 gibt es G4, aber hier da gibt's- kostet es noch ein Tempo, den König aus dem Weg zu ziehen. Ja, du hast recht.
Was hältst du von der kurzen Pause? Dann können wir auch nochmal 15 Minuten in die Zukunft reisen und euch vielleicht erzählen, wie es inzwischen an den 3 Brettern, die jetzt alles entscheiden werden, steht. Und zur Erinnerung, wir müssen gewinnen. Wenn wir nochmal Mannschaftspunkte abgeben, dann ist der Kampf um den Titel vorbei. Auch der Kampf um die Medaillen wird insgesamt schwer zu führen. Mit dem Sieg ist der Kampf um alles noch offen. Ja. Vor allem um den zweiten. Ja, nur kurz einen Augenblick. Also noch einmal so, Wind hat theoretisch Chancen auf Gewinn, aber es ist unglaublich schwierig, weil das Material ist sehr limitiert. Es gibt nur zwei Bauer und bei David Anton, wie immer, extra Bauer im Turmendspiel. Und ich denke, wenn man diese 2 Vorteile irgendwie zusammenbringen könnte, man könnte auf jeden Fall eine Partie gewinnen, aber es gibt, ja. Kannst du mal die Schiri vorschlagen vielleicht? Ja, aber das 4-Player-Chess vielleicht. Beide Bretter zusammen. ja. Die wenigsten wissen das, aber ich war mal einer der besten 4-Player-Chess-Spieler der Welt. Ich glaube, ich war sogar der Beste, weil ich hatte 2 Accounts, einer auf Platz 2 und einer auf Platz 5 der Weltrangliste bei chess.com. Ja, also es war nicht offiziell, aber ich habe das gern gespielt und ich glaube auch sehr gut gespielt. Aber das würde man hier wahrscheinlich nicht machen. Ja, und Anton, ja, bei Anton ist schwierig. Aber okay, wir machen eine kurze Pause. Wir bringen Tee oder Wasser und dann kommen zurück. Und schauen. Deal. Also wir können ganz kurz vielleicht, sorry, dass ich unsere Pausenpläne noch... nee, wir machen das so. Nachdem wir zurück sind, gucken wir uns auch die Magnus-Partie mal an. Aber erst nachdem wir zurück sind, so könnt ihr natürlich weiter dranbleiben und das Werbeprogramm genießen. 10 Minuten spätestens sind wir wieder da. Ne? Bis gleich. Bis gleich. Oh, das ist nicht Pause. Noch einmal. Nochmal.
und da sind wir wieder. Tut uns leid, die schönen Werbevideos zu unterbrechen. Aber so langsam muss die Show weitergehen. Wir haben immer noch die 3 Partien, die vorhin schon liefen. Auch die, Thomas Gorn. genau, die immer noch zugange sind. So machen wir mal die Engine hier aus. Ja, da hat sich nicht so viel getan an allen 3 Brettern. Ich war gerade noch im Turniersaal. Ja, so hier. Hat Schwarz es geschafft, diese nervigen Turmschachs irgendwie loszuwerden, aber kommt trotzdem nicht weiter. Genau, nach A6 war ich, glaube ich, kurze Zeit nachher noch im Turniersaal. Ja, es ist schwer, was für Aravinte zu erfinden. Dieser König blockiert den Bauern sehr zuverlässig, solange der Läufer auf dieser Diagonale Boden bleibt. Ansonsten käme hier irgendwann das Schach. Und Schwarz ist dauernd an die Verteidigung dieses Bauern gebunden. Also diese beiden Figuren kann er nicht nutzen, um den König zu vertreiben, aber bei diesen Läufern noch weniger. Ja. Und es ist nicht so leicht, Fortschritte zu machen. Ja, selbst wenn dieser Bauer viele, ist vielleicht immer noch nicht klar, wie Schwarz Fortschritte macht. Der Turm ist sehr aktiv hinterm Bauern. Er hält ihn von hinten auf und sorgt für mögliches Gegenspiel. Ja, dann haben wir noch die anderen beiden Partien. Das hier ist theoretisch Remis. Hier ist Rustam inzwischen auf Increment. Und da wird aber auch auf 3 Minuten und gefühlt hat sich nichts getan im Vergleich zu dieser Stellung. Also wie gesagt, ich bin jetzt aus der Zukunft zurückgereist, zurück aus der Zukunft. Ja. Denn wir übertragen natürlich mit 15 Minuten Verzögerung. Und hier hat sich einiges getan, aber es ist nicht klar, zu wessen Gunsten. Ja, die Balken zeigt uns, dass weiß viel. Aber es gab einen Fehler vorher, ein paar Züge vorher gab es einen Fehler und Anton hat entschieden, nicht in den Turm-Endspiel zu verwandeln. Ja, du sprichst sicherlich diese Situation Dame mit D4, ja. Dame D4, wo kam das da? Genau. Genau, hier Dame D4. Ja, das war besser, aber weiß der Geier warum? Und du meinst, das wäre besser gewesen? Das Ja, Turmendspiel? wir haben, glaube kurz besprochen, ja. Ja, aber das Problem ist folgendes. Der. Und gewinnt. Ja. 2 Bauern gewinnen, einer reicht nicht. So, das war die Überlegung von beiden, aber irgendwo gab es wahrscheinlich eine Feinheit dann. Eine Verbesserungsidee. Ja, vielleicht muss man einfach passiv stehen, aber das geht auch nicht so leicht. Ich weiß nicht, warum Aber das jetzt hier. Aber jetzt, wir haben die verschiedene Stellung zu der Stellung, die wir gesprochen haben, also wo die alle Figuren auf D5 genommen haben, weil jetzt nach Turm C5, Turm D5, wenn wir in Bauernendspiel gehen, dann ist König auf H1. Wahrscheinlich. Okay, man muss ja nicht Turm D5 spielen, sonst Turm C5. Okay, das ist die Drohung. Ist das eine Drohung? Ja, wahrscheinlich schon. Weil dann gewinnt man 2 gegen 1 irgendwann. Also man holt sich den, verliert einen der beiden, und kriegt schwarzen Freibauern, aber am Ende gewinnt man mit 2 Freibauern gegen einen. Aber es ist auch höllisch kompliziert und die beiden sind auf sehr wenig Zeit. Natürlich. Also zum Beispiel, wenn Turm C5. Ich würde mal die Engine fragen, bevor wir hier F6. erzählen. F6 einfach. Hier noch Turm B4, dann wahrscheinlich passiv verteidigen. Und auf Turm D5. Ja, das ist Remis. Das ist sofort Remis, wenn man dieses hier hat und dann alle Bauern sich am Ende tauschen. Also dieses 4 gegen 3 kann man nicht gewinnen bei korrekter Verteidigung. Also es war wahrscheinlich Remis. Er hätte hier tauschen können, hat sich aber nicht getraut. Es war wirklich nicht einfach. Und das ist hier, glaube ich, die Stellung gewesen, als ich von dannen zog. Also es gibt einige Ideen, zum Beispiel A2 Bauer könnte theoretisch schwach sein. Ja, aber leider erstmal ist der schwach. So, und jetzt habe ich überlegt, ob man Turm C2 spielen könnte, aber befürchte, dass das dann hier diese Folge nach sich zieht. Ja, vielleicht sogar so. Und dann was ist das? Dauerschach, Turm G2. Turm G2, Dame D2. Ja, also das ist hier ein kritischer Zug, aber der scheint nicht ganz zu klappen. Okay, das scheint Dauerschach zu sein tatsächlich. Nice. Aber Turm F8 oder Turm A7.
Ja, Probleme. Das Problem ist immer, wenn man die Damen tauscht, ist Weiß am Ende gerade rechtzeitig, um diesen Bauern zu verschlingen. Leider. Nicht G8. Dann steht Ah. man den Bauer. Und jetzt ist es kein Dauerschach anscheinend. Okay, weil die Dame kann sich ja gar nicht nähern. War einfach vorbei. Ja, das ist etwa ärgerlich. Aber Ja, also die aktuelle Brettstellung ist dann hier der, aber das kam dann auch schon und hier muss er grübeln. Kommt C2 scheint nicht zu reichen. Menschen sieht hier eine G4-Idee, wahrscheinlich hier mit Dame H6 Möglichkeiten. das ist eigentlich sehr interessant, aber ob man das Ich sieht. befürchte, er verliert das. Ich glaube nicht, dass er das halten wird. Es ist einfach zu schmal, der Pfad, den Schwarz hier finden muss. Wir könnten das, also ist das nicht unwahrscheinlich, dass wir das Match 3,5 zu 4,5 verlieren. Ich möchte nicht den Teufel an die Wand malen. Das würde ich hier Klar. machen. Mit 2 Hörnern. Aber, also die Partie ist am ehesten gewinnbar für Weiß. Die sind beide jetzt runter auf 2 Minuten ungefähr. Und die anderen beiden sind schwer gewinnbar für uns. Aber vielleicht holen wir ja aus 2 guten Gewinnchancen einen Sieg. Ja, es wäre schon. Also man würde das verdienen auf jeden Fall, weil wenn man in 2 Stellungen so große Chancen, also theoretisch, Es wäre noch fair. es wäre fair, eine davon zu gewinnen. Kaiser, wir rufen dich an. Ja, wir brauchen Fairness im Schach. Wollen wir mal die Carlsen-Partie nachreichen? Ja, schauen, wie es Also Magnus hat ausgegangen ist. gewonnen, wie man ja ganz unschwer erkennen kann, das Schwarz hier auch gewinnt. Das kann man nicht erkennen. Ja, am Anfang unserer Übertragung waren wir schon einmal irgendwo drin. Oh, da waren wir nicht drin. Ah ja, C5, genau, da waren wir noch drin. Und hier haben wir erörtert, warum sowohl Springer E4 als auch Springer D5 für Zukunftsstellung Weiß nicht ja. glücklich machen wird. Muss hier auf dem Läufer draufbleiben und dann hängt hier zu viel und Schwarz steht deutlich besser. Ich mache mal die Engine aus, weil wir brauchen keine Hilfe. Ja. Easy. Auch in Wir haben der schon genug. Ja. 6. Kommentierungsstunde. Genau. Uff. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich werde eine Gehaltsverhandlung führen nach dieser Partie. Genau. Also, Eine Nachverhandlung. Okay. Also, ja, es war dann eine fast französischartige Struktur, die günstig für Schwarz aussieht. E4. E3 meine ich. Ja, keine Ahnung, was hier passiert, aber Weiß hat ein bisschen Probleme. Das ist ein Dorn im Auge, ein Pfahl im Fleische, ein Stachel in der Pfote, ein Splitter im Finger. Fällt hier noch was ein? ja, das ist ein. Und der Läufer hat sich verlaufen. Etwas ist mit dem Läufer. Oh. Wildes Zeug hier. Aber Oh Magnus Gott. hat, wie es aussieht, am Ende den Überblick behalten. Die Du kannst Stellung? gerne kommentieren, Ja, die wenn Stellung irgendwas ist- für dich Sinn ergibt. Für mich nicht. Ja, für mich ist es ganz schwierig zu verstehen, aber ich schaue, dass die Balke hat auf keinen Moment irgendwie besser für Weiß gezeigt. Also Ja. Und auch die Uhr nicht. die Uhr auch nicht, ja. Wow. Obwohl Magnus am Anfang eigentlich sehr viel Zeit genommen hat, also relativ viel Zeit in der Öffnung. Aber ja. Ja, es ist einfach zu viel Dominanz, glaube ich. Einfach die 2 Läufer und die schwache Bauer. Aber okay, es gibt irgendwas. Ah nein, gibt es keine. Aber ich habe gedacht, es gibt irgendwelche Ideen für Weiß, aber. Ja, nach wie vor unübersichtliche Stellung, aber Magnus braucht trotzdem nicht so viel Zeit. Er hat ja ganz am Anfang recht viel verbraten. Ich glaube, da, wo wir noch drin waren, hat er nur noch eine Stunde übrig, aber der Rest Ja. ergibt sich dann.
für jemanden Genau. dieses Kalibers. Okay, also es bleibt ja trotzdem kompliziert, aber Schwarz hat immer den Überblick behalten und wird jetzt wahrscheinlich den König abdrängen können und dann diesen Bauern gewinnen. Sorry, können wir in David Anton Partie gehen, weil ich sehe jetzt, die Balke zeigt etwas Neues. Plötzlich ist... Kann Da sein, war dass ich, etwas... genau da war ich im Saal, diese 32 Sekunden und David lief dann auf die 3 Minuten zu. Oh, Wow, was ist hier das was ist... Thema? Ja, also warum musste Rustam Turm F8 spielen? Eigentlich müsste er hier pendeln. Ja, Ne? das wollte ich... Kannst du einen Zug zurückgehen, dass wir verstehen, was es zeigt? Vielleicht muss er auf Turm C1, Turm C8 haben, dachte er. Also sagen wir mal, er pendelt weiter. Ist das ein Problem? Wahrscheinlich schlägt man einfach auf H5. Dann wird man leider matt. Junge Dame. Ah, ja. Oh, sorry, ja. Ich habe vergessen wegen... Aber Genau. was hat man sonst noch? Das geht nicht wegen Regeln. Schach kann man geben, aber das bringt nicht weiter. der Wahrscheinlich König. König B8. König B8 nach Turm schlägt... Turm G schlägt C7, Turm D8. Ja, Nein? aber das ist passiv. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es scheint der Zug zu sein. Weil, was noch? Also wir müssen den Mathe irgendwie... Vielleicht jetzt dauernd Schachs geben. Einfach Schachs geben. Ah, dann gibt es keine Möglichkeit. Oder doch. Dann kann ich kommt auf G1 zum Beispiel oder E1. Oder E3. Das ist unmöglich zu finden. Wenn das der einzige Weg wäre, das ist. Also muss sehe man nichts. Turm D8. Und ja. Aha, und jetzt kann Weiß den Bauern nicht decken, Ja. weil er irgendwie zu weit weg ist. Wow, unmöglich. Okay, das ist Unmöglich. insbesondere Mit Increment. mit 30 Sekunden findet man das nicht. Ja, das sieht wie eine Gewinnstellung aus. Der Bauer läuft. Wow. Das wäre Oh so mein gut, wenn wir das Gott. gewonnen Also kriegen. auf Englisch dieser Begriff squeeze the wind, squeeze. Das ist, was David Anton jetzt macht. Squid Games. Squid Game. Hast du geschaut? Oder? Vanch Chauhan wants to see English commentary. Just for Vanch, let's switch Let's languages switch, yeah. to Paruski. He's probably an Aravind Chitambaram fan. Ah, yeah, of course. Yeah, let's do a bit of English. Why don't we? Since Please. we are very happy now. Yes, this is our happy language. Yeah, but So, if you guys prefer English, type 1 in the chat. If you guys prefer German, type 2 into the chat. And if you guys feel very funny, type 3. But also tell us the language of your choice. and then we will try to speak it. Yeah, I mean, I don't have a lot of, Hindi. a bit rusty my Hindi. So we can do Russian. Theoretically I learned Latin at school, but it's not very helpful to converse. Me too, at university. I wish I would have learned Spanish or French at least. Spanish would be so handy now, of course. Yeah. So what languages do you speak? Spanish and poco. Poquito. Yo hablo un poco español, just for David Anton. I don't think he's watching you now. Yeah, of course. But yeah, I mean, that's just what has happened. David won! Let's go. Nice. No, but this is what happens when, even though winning chances are not so big or just theoretical, but you're just pushing and pressing on the clock, pressing on position. At some moment, opponent just collapses. That's what happened under time pressure. Chess is so easy. Whew. Muhammad, where are you guys finding this stream? If you don't even know how you got here. This is the German Bundesliga, the strongest league in the world, and today is the top clash between the reigning champion, chess club Viernheim, 1934 is the one that we are representing. This is the SC Viernheim stream, and the runner-up of last season's OSG Baden-Baden, who were 13 times champion in a row before that. And now, this is the top clash. However, there's a third player in town, which is Düsseldorf,
and they also compete for the title now. They just got delegated upwards from the second league, and they have on paper the strongest team with Erigaisi, with Gukesh, with Videt, with Raunak Sadvani. Yeah. I think there's. She said. I'm only quoting Indian players now because we have Indian fans here. Yeah, the we German program tournament. and we did Yeah. 3, I think. 3 the strongest. Yeah. Nihal No, there's Sari? 4. No, and then Raunak Sadvani is number 4. And Nihal Sari Then plays for Sari. another team. I think he's still in Hamburg. Yeah, Hamburg. Speaking of Hamburg, Magnus is playing today in Hamburg for his new team, St. Pauli, which is a part of town in Hamburg, and a very famous one for various reasons, which we don't want to get into because this is a family-friendly stream. And they are clashing with Düsseldorf. So Magnus just beat one of the Düsseldorf players, but unfortunately, this will not give them the win. Oh wait, they're not playing Düsseldorf. They're playing tomorrow. Yes, Yeah. But they won today against. So this is the St. Pauli, the Magnus team. They won today against Solingen, who are a very strong team traditionally. So let's see the results. So Magnus wins, then Erwin Lamy beats David Howell. Draw on board. Draw here. No one cares about draws. Then Mads Andersen for St. Pauli. No. Oh. For Solingen. For Solingen. Jonas He Bier. beats- Well, Jonas how Bier. can Solingen lose then? So here, white won. That's for St. Pauli? no, St. Pauli is Sochko. Yes, because he's I'm white. confused. He's No, he's white. Yeah. So Peter Heine won. Yes. Is also St. Pauli, and then the only member of the successful team of last season, Alyosha, not to be confused with Ilyusha. That would be Not me. Ilyusha, you are Ilyusha, this is Alyosha, yes. So he drew Alexander Naumann. So wait, but then Mats, then here Jonas Biere, he's also from St. Pauli. So this is the St. Pauli connection. Magnus came, he brought his friend David, then they brought Johann Sebastian Christiansen, also Jonas Biere. These are all new signs. They signed them. Yeah. Mark Andrea Maurizio also. Sochko also. And but of course, yes. where No, does Sochko's old. He's been playing for St. Pauli before. And where does Magnus go without his coach? Yeah, and this is Magnus' coach, of course. All right. Yeah, so they defeated Solingen, which normally is a big surprise, but with such a strong team today, and the team is strong because tomorrow they might wanna become a problem for the Düsseldorf team. Could So we here's check who plays actually for Düsseldorf? that's what we're doing. All right. I think they're not showing their cards. Vehi played on 1, but normally he plays like on 5 or something. So it's Vehi, Anish Giri, Zindarov, Jordan van Forest, Yesipenko, Raunak Zadvani, Jan Gustafsson, and Viktor Bologan. So not with the top team, they managed to get 6-2. Do you think they'll have tomorrow surprises? I think so. No, they can't play with this team because this is going to be a big risk. I'm not even sure if they would be favorites. Probably still favorites, but not heavy favorites. No. I think their manager and stakeholder, the person who puts all the money into this team, Vadim Rosenstein, he does this on purpose. He doesn't want to show his hand for tomorrow. I mean, I'm not sure. I'm speculating here. And tomorrow I expect a very strong lineup. Yeah. They could play Erigaisi, Nepo, Gukesh on 3, and so on. I don't think Gukesh will play, but Why not? still resting after. Yeah, but Bundesliga. Yeah, but he has to play Tata still also very soon. So Yeah, but Bundesliga. I don't know. Bundesliga is very important, the most important. Exactly. Bundesliga comes first, World Championship second. Okay, Exactly. let's check what happens That's exactly how it works. on Arawin's board and Korobov. So then, Hopefully Ara wins. so
basically what we can say right now is that Anton Korobov, so objectively, is losing. So that This Anton is winning for us. yeah, he The already other won. Anton. Oh wait, need to switch windows. Sorry, got confused there yes, for a yes, second. sorry. So Okay, so this guy won. We got the news in our WhatsApp channel, which is real time, and we are of course only 15 minutes behind. So here you learn the results first. Okay, so everybody stay here. All the fans from India, mark this channel, leave a like, leave a follow. What's it called on and YouTube? check out Subscribe. and watch other videos. Switch on the notification. We have so many videos here, not only live streams, but also interesting interviews. And we have a star from India here as well, Aravind Chittambaram. And will he beat Peter Svidler? That's the question. It looks more and more like quite the challenge. Yeah, the problem is the limited material. That's kind of a problem. That was always actually a problem. He had just these 2 pawns, and yeah, just as we speak, they're trading the pieces. And well, is it going to be a peaceful result then? Like, if this game is finishing in a draw, then most likely Jack is winning. I don't know if Anton can hold the. Yeah. Yeah, I think it's not likely for Black to win here. Hopefully, it's more likely for Black to draw here. So. No, it's just 2 pawns. It's a technical task. I mean, even I could do it on a good day, but only on a good day. That's the problem. Yeah, okay, they'll trade. No, nothing else to do here. And then if White can somehow trade this pawn, because it's doubled pawn, it would be easily winning. Now it's technically winning, so still some work to do, but it can't be that hard. Okay, you do this. Because this rook will be behind the pawn eventually. It's not even that obvious. Yeah, and then you push these. And so meanwhile, Black has to play some king g7, maybe bring king somewhere to he might even be put into this position and then rook f8. Yeah, it's too easy, unfortunately. Even we could do it. Watching from Kurdistan, big hands for Muhammad Arshviz. How do you guys even find this channel? Is it suggested to you on YouTube? Are we embedded somewhere? We are embedded in chess.com. You will not believe in which language though. Yes, Angelika. What? In which language are we featured as an embed? German. No, that will. Like, I would let you guess German. Hindi. No, but the direction is not wrong. Bengali. Bengali? Oh, that's why we have so many Indian friends. Bengali. We're featured on chess.com in the Bengali language because Naka got the English embed for the Bundesliga, for the tournament, and they can only have 1 embed per language for 1 tournament. And the commentary from St. Pauli got the German one. I mean, I'm not sure why that is. Maybe someone bribed someone. I mean, we have to get into that. Maybe they're better looking than us, but I don't know. We would compete. We're ready to compete. Yes. Yes. Yeah, so we're in Bengali now, apparently. So we have a lot of fans from India. I'm okay with that. Yeah, definitely, for sure. There are like in the chess in India is booming, also with a new world champion, Bukesh from India. Okay, so yeah, looks unfortunately very. I think Aravind also drew because in the chat it was confirmed that we have a 4-4 at least. Yes. No, wait. Oh, yeah, no. I think Anton lost actually. Was that him? I don't know. Yeah, I think he lost because the message read that 4-4 is safe. So that means David won, Anton lost. And now it's all depends on Aravind if there is any progress there. I mean, the only good thing in this position is that White Kings is far away. Could you do it?
Could you do this? Yeah, of course. Okay. Of course. Yeah. Do you actually have I'm sorry, students? I was like, Do you give lessons? yeah, I used to give more than now. I actually was even giving lessons at German schools, just for kids, and also for some adults, but online. But yeah, now I'm more focused on the courses, and that's why the new chessable course finally should get out. Should be out very soon, like repertoire. So in that way, you can have many students, and also people are sending their games. So we have a lot of me and my coach, because he's the one who is also endorsing the course and helping a lot with it. And wait, the moves are coming. King b6. Yeah, it was played. King b6 is on the board. Yeah, I think the only advantage is that this king is far away, in the galaxy far, far away. But can you actually win? David, Oh, our man. The man of the hour. Congratulations. Yes. Do you want to squeeze in between? Yeah. Yeah. Okay, come in. Well done. Congratulations. Thank you. But unfortunately, it's just going to be a 4-4 most likely, right? Or how do you evaluate the winning chances here? Like that. Switch over to the next lady. You were pressing for a long More time. closer to the lady. Closer. Your wife is not looking, I'm sure. It's okay. It's professional. And then finally, he messed up under time pressure. Yes, yeah, he let yeah. your group to just. Yeah, I was not sure if it was winning or not, but my opponent told me he studied this endgame and that it's a draw. Which, okay. Should we go immediately to the endgame, or Let's start with the end game. Let's switch it up a let's bit. start with the endgame and then? Yeah, I Yeah. think there was this moment. Yeah, it makes sense that it's a draw, but of course I have very good practical chances. Yeah, so when it all started. Yeah, The around microphone is not very loud today, so we'll Ah, have to. okay. I mean, I'm not even sure where it is. It's somewhere in my laptop. Maybe is it here? Do you hear me Yeah, louder? I think, No. I think it should be there. Okay, now finally we got also confirmation from chess.com. All right, so Yeah, like well, it's hard to know. No, I'm just trying to progress. you just try to put the rook on the sixes. Yeah, that would be the idea. And also, I think this plan with c3 before, it makes sense to create another weakness. Yeah. Yeah, he has to take, and then yeah, I thought it makes sense to play with b5 because a5, I'm not going anywhere. So yeah, I don't know when he made the mistake. Even here even after rook d7, I thought the rook h8 was not clear. I couldn't see the victory, but I think it's very close. No, for example, I can play rook c1, and I think he has to play rook fh6. I mean, if he plays rook c8, I feel like I should be winning with that. Yeah, Rook the there. passive, G6, right? Yeah. So rook fh6, and then I can take on c7. I think with the c, and then the problem is pawn. yeah, I'm losing that pawn, but I've taken the b pawn. So yeah, I had no idea. For example, yeah, rook. I thought, yeah, rook b7, king a8, rook a7, king b8, and rook a6, for example. And I don't know if this was winning or not. How many doubts, but yeah. Yeah, it definitely was not easy to evaluate, also with king being so far. Yeah, it's difficult. But I thought it was close to win. After rook f8, I think here I should be winning. Yeah. I thought king g4 was winning, but I played rook g6. I thought And with what the- was another move here? Oh, you said this rook h8. Yeah, I didn't see other move. Yeah, because for some reason for computer it was like the rook f8 was a big Yeah. mistake, and that's Yeah, I think after I played rook g6. Can you move a little bit closer to the microphone simply? Yeah, Like if you were
Anton Korobov, I wouldn't have to do it because he just shouts all the time. Yeah. You're a very humble person. I think the reason is that yesterday Anton ate, I mean, not David Anton, but Anton Korobov ate a lot, and you had just dessert. Ah, yesterday. You don't have enough strength in you. that's the thing. Actually, I'm a bit hungry. Yeah. There you go. So even more applaudable how he fought So until you dessert, for sure. until he finally Yeah. collapsed. So yeah, Yeah, after here I think with the pawn h6, I think it should be winning. Mhm. Pawn is already to advance. Yeah, and your rook is always. Yeah. 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 Also, there was an interesting line before, a few moves before, when he played rook f2. Before here, yeah. here, and instead of rook f2, I don't know if rook a2 is possible, Mhm. and go for these pawns, but I think I should be winning. Rook g6, I guess, yeah, take, king g5. Never pitch it. Yeah. Mhm. Okay, then rook b4 is coming, but I think even A6. Interesting. king f6, h6. Yeah, I was not sure what to play exactly. No, like I'm getting the rook, of course, but then Your pawn is just queening, no? he can sacrifice. So you want Yeah, to I mean first rook takes b5, and then he's gonna give the Yeah, so rook, he plays and some move, and then when and you then are take, and okay, And then this- it feels like it should be winning, but maybe he has some practical chances. No, for But example, isn't this more winning with the pair of rooks on the board? If you just subtract two rooks, like b5 and g6, he probably draws, right? Probably. But with the pair of rooks, you have more Yeah, resources. I think in general yes, but I guess it depends also on where the king is, no? But yeah, Oh my god! What Anton drew! Anton Impossible! The news are just coming in right now. Oh He my drew. God. The other What Anton. I'm winning. We have one, 4.5. I mean, We've done it. done it. Nice. Aravind is not never going to lose. No, this guy, he did it. Maybe it's, Hands up. Yes! Second David one. Anton. maybe it's El Nino from Madrid. Oh my Nice. god. What happened? How did you maybe do it's it? just a joke, no? No! Here! He did it. Stefan wouldn't joke about No, this. he won't. He wouldn't. He won't. I mean, it's not But April it 1st, so. seemed like very lost, no? How it happened. Yeah, but he drew it somehow. Oh my god. Oh, poor Bogdan. We need to. But who cares? Yes. We need second Anton in the studio. He will come in and he will I say, think hopefully, it should come. we'll have Oh my David god. and Hey. Anton. Let's go. Let's go! Okay, let's go quickly finish this. Wait a second. Oh, I'm sorry. Beat them again. Isn't it like the third time in a row? Second. I mean, second. no? But we beat them before. You beat it also I previous mean, season? not me, but... Yes, but the team. And didn't we beat them when they became Yeah, champion yeah, in the correct. last round or something? Oh, we're Yeah. their bogey opponent. Okay, so Bestia anyway, Negra, see? See? Claro. just shortly Your this Spanish is improving. Oh, we switched to the language. Yes. Actually, we were switching a lot today. You need to teach me better Spanish, so let's sit together at dinner. I want to sit to the winner of the day, too. We can do. Yeah. Thank you. Maybe now we can actually make a wish with you, Ilya, because the winner is in the middle of us. Normally you make a wish when there are two around you, but Is that... I don't know this habit. So what has to happen? no, so I can make a normally wish? you're supposed to make a wish. For example, if you are surrounded on both sides of the person with the same name. For example, if I would be Well, that never Ilya- happens to me. Yeah, but we have a winner in the middle, so the Okay. winner of the Well, round. I only work with eyelashes and shooting stars. I didn't know that was a thing. And that's how I make progress in life. It's by wishing something when I have an eyelash Yeah. somewhere, and then you have to blow it, I think. Yeah. And when I But see you a have to shooting guess star. which eye also. Which eye? If someone sees I don't work with your rules. I have my own set of rules. all right, yeah, rook Who f5. cares about the game we Okay. won? Come on. We can do No, you big can. picture. Feel We free can to. do big Oh picture. yes, big picture. Someone screenshot this. Come on, guys. We don't care about anything. Analysis Oh, anymore. the very enthusiastic crowd. No, Yeah. but this matches, like all matches were crazy, like, and there was basically only one decisive game. This is, yeah.
Okay, so they will meet in 10 minutes apparently at the foyer, and then we go to dinner. So, bye guys. No, not yet. We have to make a smoother outro. Okay. Smoother outro. But Anton is not joining us, or? No, I don't think so. Oh no, but I think he's very thirsty now. He's very favored. thirsty. Oh, yeah. He's I thirsty. can go to Yesterday he drank an orange juice, and that's why he fought today like a beast until the end. Oh, it's a draw already. I mean, it's. Yeah. So What did he happened? miss? That's actually, at least let's check that. He Okay, played just d6. It wasn't necessary. And what did he miss? Uh, Rook. No. take king g5. Rook a6. Rook g1. Rook a3. What is it? How is that drop here? Rook. What about rook? Rook g1, then G4. rook f3. Oh wait, rook g1. Rook g4. King No, h7. no, Okay, apparently not. Rook a6. Okay, so rook g6. What's the idea? Rook f6. Rook f3. I don't know. Is there some trick of the perpetual? I don't understand. There must be. On the perpetual, but stalemate. Yeah, stay there. Stalemate? Wait. King h7. There was a stalemate? Yeah, we know already. We won. Yeah. Check. No, but how? King h7. Then king. Rook. And I thought rook g1 at the end. King. No, it doesn't work. Okay, let's Chelsea. No. Okay. Maybe rook a3 and rook a4, no? Yeah, king a7, no? Sorry. No, rook king a7 is computer. It's close. Yeah. First, Oh, hold on. Rook a7. I'm very tired. rook a7. Oh! Incredible! David and Oh my Anton. God. They are the guys. Wow! Oh, look at this Last beauty. trap. Oh Incredible. my God. And if the king retreats, then g3 is up for grabs. Yes. Whoa! Whoa. Oh, we are going to celebrate tonight. Yes, we will do. This is crazy. Oh, What a wow. matchup. What a Fantastic. match. Incredible. Wow. Yeah. I'm a bit excited. I'm A like, lot, yeah. I'm like, Hyped up, hyped yeah, up. I'm hyped. I'm We like need- we need- on drugs. I'm gonna let you finish, We need guys. some, and I will go. Okay, you deserved it. So big hands in the chat for our winner of today, David Anton, and also Anton Korobov, who's not here, who held this fantastic endgame to a draw. I mean, it was a crappy endgame. That's why it was so fantastic to hold it. Unbelievable, unbelievable. I think we need some 7 games vodka tonight to celebrate. The seat is so warm. Who knew that such a Yeah, because slender guy can warm up a seat like that? Whoa, Angelika, this was crazy. till the last moment there was a pressure, such a tense match, and like again, all the games draw but one. This result I was not expecting because we were seeing so many swindles in the game, so much action. Yeah, because these 7 draws, they should not fool us into believing that everything was so peaceful. They fought and Yeah. fought and fought. They fought and fought and fought, but they didn't kill each other. Especially Anton. Yeah, Horrible. he survived. So I can see, I'm envisioning a picture where Anton is carrying David on his shoulders through the through the city towards the restaurant. Maybe also switch roles. Maybe. It Maybe would be not. difficult because he didn't have dessert. Oh. He didn't have this main dishes. Yeah, he only had dessert, so he doesn't have the power. Otherwise, easy. Otherwise, yes, definitely. Whoa. Yeah, this was very exciting. I'm Oh. happy, more happy than if I win any tournament or something like that. Because I don't know why I chipped. Yeah, because I think the winning the team match is much, I don't know, it just brings so much energy because it's like somehow you all together, you have this team spirit and everything. And that's what actually was young Krzysztof Duda told us here at the stream, that the most important quality of the team champion is the team I spirit. mean, that's what he's supposed to say, right? Like that's what But is correct. That's but- correct answer. yes, but the team has a team spirit and it's Yeah. visible everywhere. That's From true. the It's from not just a platitude. It's actually Yeah. true. Yeah. That word, platitude, platitude. In German, it works. Yeah. So people know what Yeah. I know. from Alright. the boards till the dinners, everywhere, everything together. Yes, except Fighting for the till the end. sleeping, usually not together.
but everyone does everything together otherwise. Yes. Okay, they say that you should end on a high note. I think this was a reasonable high note. So thank you everyone for watching. Maybe I should do the outro in German though. Also, liebe Leute, wir runden den Stream jetzt mal ab. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitchatten, Mitspielen, Mitgewinnen. Lasst ein Like da, wenn euch dieser Stream gefallen hat. Abonniert unsere Kanäle. Bei YouTube kriegt ihr sehr viel Content auf die Augen und auf die Ohren. Auch zwischen den Kämpfen. Ich mache dann auch noch so Highlight-Videos Anfang nächster Woche. Regelmäßig sowieso. Und ja, wir haben coole Interviews, die immer wieder neu hochgeladen werden auf den Kanälen. Abonniert auch den Twitch-Kanal oder damit lässt man ein Follow da. Ich verwechsel das immer. Und seid morgen wieder am Start. Um 10 Uhr geht es da weiter, kurz nach 10, weil wir haben ja 15 Minuten Verzögerung zu den Partien. Und da müssen wir natürlich den Sieg nochmal veredeln. Wenn wir jetzt gegen Leipzig verlieren, war es ja auch Quatsch. Aber das kriegen wir dann schon hin, wenn wir heute nicht zu sehr feiern. Vielen Dank auch dir, Angelika. Angelika, auf Deutsch sage ich Angelika, Ja, auf Englisch Angelika, ist okay. Ja, es hat mich super gefreut. Mich auch. War deutlich angenehmer und lustiger, als alleine zu kommentieren. Und morgen bist du ja auch wieder da. Ja, und lustiger wegen auch des Ergebnisses. Ja, Das war aber für die Gegner nicht zum Lachen. Ja. Wir sehen uns morgen, 10 Uhr morgens. Hier, gleicher Platz, gleiche Menschen hier, wie immer. Und bis morgen. Habt einen schönen Abend und bis morgen.